maXKey சேனல் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, வேர்ல்ட் கப் நடக்க போகுது. அதாவது கொஞ்ச நேரத்தில ஆரம்பிக்க போறாங்க. இந்தியா வெர்சஸ் நியூசிலாந்து நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியம் நடக்க போகுது. யார் வின் பண்ணுவாங்கிறத கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க. ரொம்ப பேசாம ஆரம்பிப்போம். வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க வாங்க. லெட்ஸ் கோ. எங்க அண்ணன் வேற வரேன்ருக்கான். வரட்டும். சேர்ந்து ஆடுவோம். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியா பேட்டிங், நியூசிலாந்து டாஸ் வின் பண்ணி பவுலிங் எடுத்திருக்காங்க. லெட்ஸ் கோ. But I think in the modern era, I don't think there's a bowler who influences big moments in games across formats as frequently as Jasprit Bumrah does. So on account of that, he is the best all-format bowler in the world, and there are some great ones out there. So yeah, New Zealand are going to have to somehow work out what they're going to do to negate his threat. You can't just pat him around and let him go at 6 and over. You have to have intent against him, but you have to be respectful as well. So I think that's going to be a huge New Zealand, or thing that New Zealand are going to have to look at in order to get something from this game. Abhishek, what can teams do to stop Jasprit Bumrah? Because it's not quite 20 overs, plays 18 overs when he's in an attack, but it's not far from it. Yeah, but I think you just have to find a way of not giving him wicket. And even if you get 24 to 30 out of his 4 overs, if you can get that many, I think you try and score majority of the other runs from the 16 overs. So ஏன்னா அடுத்தவரை செஞ்சு அவுட் ஆகிட்டு போகிறான். if you get the opportunity to take him on, you do. But your mindset is that let's not try and give him a wicket. Let's try and get 25 to 30 of his 4 overs. And the rest 16, let's try and go hard and score as many as we can. India, Prakash, have had a good run of form against New Zealand of late. They won a T20 series 4-1 ahead of this World Cup. They scored more than 203 in the 5 matches. This is a team that will have immense confidence in being able to go out there and score an absolute pile of runs. Well, they'll have the confidence, all right, Henry, but the reality is we all know bilaterals is a very different story. And I'm guessing here from memory, the one game they lost was here, if I remember correctly. So that'll also be there. So if we're going by records, at the end of the day, I think as Surya said, whatever's happened is history. This is a new game. It's a big final. New Zealand thirsty for their first one in the T20 format in the world, and India looking to make it 3. So everything to play for. Both teams will be highly charged. All the skill. Nah bro, மூஞ்சி அடுத்து தமிழ்லையா? யார் மூஞ்சி சிஸ்டர்? நல்லா இல்லையா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. எங்க என்னோட இது பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் 2023 கீழே கிரவுண்ட் எடுத்துச்சா? என் ப்ரௌசரை கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணால் டக்குன்னு காணாமல் போயிடுது. சரிங்க, தமிழில் ஸ்கை மூஞ்சியை பாருங்கவா. இது பண்ண முடியாது, போட்டாச்சு, அவ்வளோதான். ஹாய் சாம்மைங்கி, ஹாய், வெல்கம் வெல்கம். சரி, சிரிப்பாக இருக்கார்ல. போலீஸ்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கவா. காணாமல் போயிடுது சிஸ்டர். ஒன்றும் இல்லை, அந்த இதுதான் ஆட் பண்ண வந்தேன், ஷிஃப்ட்டு தான் அமுக்கிறேன், அதுக்கே காணாமல் போயிடுது. தனியாக நினைக்கிறேன் இது My team tomorrow the winner takes it all off. அப்படின்னா கிறிஸ்டரின் யாரோ பாடுறாங்களா? காப்பி ஆகிட்டாங்க. ஐயோ, இப்போ பாட விட்டுட்டாங்க. சரிங்க.
இப்போ கேட்கலையா? நான் அப்புறமா கேட்குறேன். ஏதாவது சாங் வந்துச்சுன்னா மட்டும் சொல்லுங்க. என் ஹாட்ஸ்டார் கேட்டா அந்த ஹாட்ஸ்டார் கொடுந்தா ஃபோன் தான் நம்பர் இருக்கு. சேர்ந்து Return சப்போஸ் there back from the deep. ஹாட்ஸ்டாரா? ஆமாம் ஹாட்ஸ்டார் சேர்ந்தா போட்டோம். சேர்ந்து தான் போகும். கொஞ்சம் ஃபோன் பண்ணல இருக்கு எனக்கு எனக்கு அடிச்சுட்டு நான் இங்கே வேலையாக இருக்கேன். ஃபோனை போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். காட்டிட்டா கைஸ் இருங்க ஒரு நிமிஷம். இந்த போல் மட்டும் போட்டு வந்துடுறேன். நீங்கள் ஓட்டு போடணும் இல்லையா? மட்டும் வச்சுக்கிறேன். மேட்ச் டே எல்லாம் முன்னாடியே முடிக்கிறது இல்லையா? அப்போ நீ வந்து பண்ணுவா. கரெக்ஷன் பண்ணுறது நீ வந்து பண்ணுவா. நீ வந்து பண்ணு. எவ்வளோ கஷ்டம் அப்போ தான் தெரியும். அதான்டா இப்போ 5 o'clockலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி என்னன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக ரெடியாக நான் இருந்துருக்கேன். லைவ்ல இருந்து Find their shots. Just need to tighten their areas now. பேசுகிறது ஈஸி தாங்க ஐஸ். பேசுறது தான் பெஸ்ட்டு. ப்ரிப்பரேஷன் இல்லையா? பேசினா பேசினே இருக்கலாம். ப்ரிப்பரேஷன் சிஸ்டரே பெட்டு கட்டுவோமா? அந்த பெட்டு ஏதோ ஒன்று போட்டோம். அது மறந்துட்டேன். என்ன போட்டோம்? போட்டால் 1000 ரூபாய்க்கு மேலே போட்டேன். 1000 ரூபா சில்லறை கணக்கு போட்டுட்டு அப்போ நீ கொடு. நீ வரியா? சரி வரியா? சில்லறையா கொடுத்து நீ வரனா சொல்லு. சில்லறையா போடுவான்றான் பார்த்தீங்களா? போடுறியா? ஒரே வெட்டு 10,000 ரூபா 20,000 போட்டு ரொம்ப 10,000 20,000 கேம்லிங்க. அப்புறம் லைவ்ல சோதாட்டம் ஆடினோம். பாலிமரில் பட்டுரும் அடங்கு வா ஃபேமஸ் அப்படியே அடிச்சுக்காதீங்க ஏட்டையா. சிஸ்டரே இப்போதான் கேட்டுதா அண்ணன் மாதிரி ஃபேமஸ் அவுட்டிங்க இதோட ஒரு முந்தி போச்சு. ஓடவா எப்படி திரும்பி அனுப்பி போட்டாங்க. நீங்கள் எங்கே இரு? நான் பார்க்குறேன். நான் சிஸ்டரே சஞ்சு கேமில் டக்கு கோல்டன் டக்கு பாலோ 2வது பாலோ ரீக்ரியேட் ஆகிடும் போது பார்த்து. ஏன் அபிஷேக் 12 9 மேலே 12 ஏன்னா கரெக்டாக இருக்கு. 2 மணி தான் அதே ஸ்குவாடு. தேங்க்யூ ஃபார் த ஃபாலோ கேமர் பாய். வின் பண்ணால் 50+, லாஸ் பண்ணால் 20 மினிட்ஸ். இல்லை கேட்கல. கமான் கைஸ் லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 லைக் வாங்க. இன்னைக்கு எப்படி செலிப்ரேஷன் போட 2023 போனதானோ? உள்ளாரியா ஃபைனல் பண்ணுங்க. ரொம்ப பண்ணாத யார் இல்லை கேட்கப்பா. நான் வேறு அதில் கிளிக் பண்ணி வச்சிருக்கேன். வராது. To take us through the opening stages will be Prakash Wakanka. Thank you, Henry. And yes, Era indeed, mic we're all விழுந்துருச்சு. set here at the gigantic Narendra Modi Stadium in சும்மா Ahmedabad இரு bro. with Abhishek Sharma and Sanju Hey, Samson bye. walking out to the middle. தாக்கு முடிக்கிறேன் Black குடிச்சிட்டீங்க caps are already there. And I tell you what, இல்லை I வந்து can't speak for phone them, but I கொடுத்துட்டேன். believe each of them will be telling each other, we've got to be என்ன 10,000 பயமா people இருக்குடா. equal, and the 11ers on this field will match this crowd. That is the kind of belief they will probably have, because they know they have everything that it takes to be able to lift their maiden T20 World Cup trophy, and that is what they will go for. Everything to play for. நேரமே சரியில்லை. மைக் விழுதோம். மைக் நிற்க மாட்டேங்குது. இப்போ தான் வயரில் நிற்கிது. ஐயோ A fielder on third, Okay. which is என்னடா Rajat Ravindra, கார்ட்ஸ் மாதிரி and a கண்ட்ரோல் fielder down டிஃபென்ஸ்னு at சொல்றாங்க. யார் deep backward square, எங்க which is Mark Live. Chapman, the two men in the பார்க்கலையே. deep கார்ட்ஸ் டெஸ்ட் கைஸ் எல்லாம் லைவ் பார்த்துட்டு மேட்ச் பாருங்க. தெரியும் நம்ம வந்து கமெண்ட் கொடுப்போம். backward point is that அபிஷேக் is that அபிஷேக் man who can do அக்யூரேஷன் கண்ட்ரோல் பவர் என்ன வித கணக்கு an எடுக்கிறாங்க. orthodox cover, எல்லாம் டேட்டா வச்சிருப்பானுங்க. அத்தனை big gap இருந்தால் between அவன் ரொம்ப cover அடிக்க and மாட்டாங்க. mid off, mid on, mid
சிஸ்டர்டே லைவ் எல்லாம் ஓகே தானே, எந்த குறைபாடும் இல்லையே? ரன் அவுட் ஆகுது. ஏதாச்சும் எசக்கு பொசாக்கு ஆச்சுன்னா செத்துருவேன் ப்ரோ. திருப்பி போட்டுருவேன். கமான் கைஸ், டூ கமெண்ட் அண்ட் டெல் யுவர் டிடெக்ஷன். ஆமாம், ஒரு 6 ஓவர் பார்ப்போமா? விளாண்டா ஒன்றுமே புரியும். கொஞ்ச நேரம் டாஸ் வர தோத்துட்டானுங்க. நீ என்ன நினைக்கிற? நீங்கள் என்ன கைஸ் நினைக்கிறீங்க? இந்தியா டவுட் டவுட்டா? ஆமாம், போன டைம் எவ்வளோ சொல்லுங்க சொல்லு. ஏன் ப்ரோ இப்படி பேசுகிறேன்? ஸ்பீட் ப்ளஸ் அடிச்சாங்க. முன்னாடி எவ்வளோ இருந்தாங்க? 240 ப்ளஸ் வந்துட்டாங்க. பாருங்க கைஸ், அவ்வளோதான் சார் வாழ்க்கை. பவுலிங் கேவலமாக இருக்குது. ஏன் சூப்பராக இருக்குது. அதெல்லாம் போடுவாடு. 10 லைக்ஸ் ஏன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 250 க்ளோஸ் ஆப்போச்சுன்னா எனக்கு 300 வேணுமா? பெரிய கிரவுண்டு 250 போகுமான்னு தெரியலை. ஒரு 200 பெரிய ஸ்கோர் நினைக்கிறேன். இன்னிங்ஸோட ஃபஸ்ட்டு பால் செஞ்சு, முடிஞ்ச அளவுக்கு செஞ்சு 2 ஓவர் அபிஷேக்கு உள்ளே வராமல் பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் அந்த ஆள் அவுட். இங்கே பாரு, தரையில் நடக்க போகிறதெல்லாம் தெரியல வருது. 250லாம் வேணாம், 200 போதும். டிஃபெண்ட் பண்ணுவோம் நம்ம. டிஃபெண்டிங் சாம்பியன். 250 ஆமாம், டிஃபெண்டிங் சாம்பியன் நம்ம. நாக்கு தள்ளுதான். தள்ளிச்சா இல்லையா? அபிஷேக்கு இன்னைக்கு 100 போடுவானா? போட்டு தான் ஆகணும், இல்லை பொல பொழந்துடும். அவுட்டு அவுட்டு. இருறா, அமைதியாடுறா, கையை தூக்குறா. உள்ளே போகுது கைஸ். சஞ்சு அவுட்டா? ரிவே போகிறானுங்களா? ஏயா சஞ்சா கேட்டா என்ன இது? எடுக்கல எடுக்கல. ஏன் எடுக்கல? லைனுக்குள்ளே வரலையோ? போலையா? எங்க பக்குங்குதுங்க. 2வது பாலுங்க மேட்ச்சில். ஓலி ஷீட் பங்குமாக இருக்கு. வெளியே போய் நீங்கள் பேட்டுன்னு சொன்னானா? நல்ல வேலை மனுஷன் பேட்டை வச்சிட்டாரு. ஆமா கைஸ், பேட்டு பண்றீங்க. ஸ்லிப்போட வர போறானுங்களே. அஸ்வினி வேற ட்ரிக்ஸை சொல்லிட்டு இருக்கேன். டியூபேக்கு அங்கிட்டு போடாதீங்க, இங்கிட்டு போடுங்க, அடிய மாட்டாருன்னு. பார்த்தீங்களா சிஸ்டர் அந்த வீடியோவை? எல்லாரும் ஆன்டி இந்தியன் பட்டு அடிக்கிறாருங்க. என்னது இது? Or is he going to play the occasion? He knows it's big. Everybody will be a little bit tight, as you said, but certainly Matt Henry's done what he's done. யாரு தெரியாதா சிஸ்டர்? The money right from the ball. Word go. கிரிக்கெட் நாலேஜ் தாக்கப்பட்டா கிரிக்கெட் சயின்டிஸ்ட் நீதான். இல்லை வரல. பேட் பண்ணிட்டியா? நீதான் அடிச்சிருக்க இப்போ. ஹாய் ஹாய் ஹாய், வெல்கம் 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 டு த சேனல். பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. இப்போ நான் இருக்கேன். அந்த பால் ஓடி வந்தனால நீ அந்த கம்பெனி 4 டாட்ஸா? பரவாயில்ல, விக்கெட் விடாமல் இல்லை. சரி ஓகே. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா 5வது பால் வருது. தூக்கிட்டாருங்க. 6 சிஸ்டரே பவுண்டரி வந்துருக்கு. சஞ்சு கமான் செஞ்சு இதே ஷாட்டு தான் அவரும் அடித்தார். ரீக்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நான் அள்ளி வச்சிருக்கோம். பரவாயில்ல. ஆள் தேய்ன்னு தைக்கிறானுங்களா? எங்கடா இங்கே இருந்த 100 பேரை காணோமா? அது அவ்வளோதான். பரவாயில்ல, ஓட்டாது போட்டு போங்க. ஓடு. நீங்கள் ஓட்டு போடுங்க சிஸ்டர். ஓட்டு இதில் ஓட்டு போடல. நான் Last ball of the first over from Henry to Samson. He's really bowled, and Samson drives softly. They'll take a single to mid-on. And that will mark the end of the first over. 7 on the board then. Having been put into bat by New Zealand. Stephen with us. And zero today. Tommy. ஆமாம், சொல்லி அனுப்பியிருப்பாருங்க. உயிரே போனாலும் கடைசி வேலை சிங்கிளை மாற்றி விட்டுருப்போம். என்ன யாராவது ஒரு ஆள் அடிக்கணும். என்ன படம்?
அதெல்லாம் வேணாம். couple of jabs. நீ வேணா அதில் போட்டு ஆடு. None getting through just yet. நீ ஆட இந்த சீடி எடுத்துக்கிட்டு போ. ம் நீ ஆட இந்த டிஸ்க் Well, தூக்கிட்டு you'll போ. have to equate this if you இப்படி were to use பயப்படுறா that பாருங்க. jab அடுத்து analogy ஐபிஎல் even ஆரம்பிச்சனே கொடு. further. As the first Wow, wow, round, the wow. first bell hasn't yet gone really. So both boxers really just feeling each other out, testing the reach, testing நானும் இந்த ரெசிடென்ட் இல்லைன்மா. where the opening ஹாய் is, கவி and சிஸ்டரே வாங்க வெல்கம் it's no வெல்கம். real surprise that we see பயங்கரமா off spin இருக்கும். straight away. ஆடுறா. Glenn Phillips is ஜாம்பிஸாக gonna bowl. இருக்கும். நீ ஆட This will மாட்டேன். be interesting with the two men in the எனக்கு deep கொடுக்குறேன் and அடிப்பது. long on and a straight இதில் deep ஃபஸ்ட் mid அடிப்பது. wicket with the right-handed Samson. The keeper standing well up. Here's the first ball of spin. Phillips bowls and Samson plays it quietly. கவி சிஸ்டரே சொல்லுங்க இன்னைக்கு யார் வின் பண்ணுவா? Onside for a single and நியூசிலாண்டா இந்தியாவா? fielding coming off the boundary. One more. சேஃபாக ஆடுறானுங்க ப்ரோவா. The matchup that New Zealand are looking கரெக்ட் at சிஸ்டர் here. இப்படி தான் போகணும். Abhishek Sharma, who அபிஷேக் struggled against பார்த்து off-spin. பண்ணுங்க. He was out to Will Jacks in the semi-final. Such a dangerous player. New Zealand want to get him out. ஐயோ இவனுக்குன்னு பார்த்து ஸ்பின் நடக்கிறானுங்களே. They certainly will. And ஐயோ the சிங்கிள் field மாத்தியா moves சிங்கிள் just a மாத்தியா. little bit, for பிலிப்ஸ் போடுறான். black பிலிப் shirts பார்ட் டைம் on the நம்மள edge தானே. of the ஏன் பொண்ணு circle on the friend offside. There is a man down at deep mid wicket. And யார் a யார் very விளையாடுறாங்களா? straight இந்தியாவும் இந்த ball மேட்ச் from பாருங்க. Abhishek நம்ம Sharma facing டீமில் ஆடுறது தான். Glenn Phillips. இந்தியாவும் And the off-spin. நியூசிலாண்டும் Phillips is ஆடுறாங்க. in, bowls to Abhishek. டிக்கிலே Who பட்டுருச்சு. eases it into the offside, but only as இப்போ far தான் as மேட்ச் ஸ்டார்ட் Rohit. ஆகிருக்குது. There will be no 1.2 ஹவர்ஸில் மனுஷன் டொக்கு வச்சுன்னு இருக்காரு. Abhishek Sharma's heart சஞ்சுவும் rate அபிஷேக் would be an இருக்காங்க. interesting number if we could know. As he waits again and settles over his bat. Oh Very my strong God. stance. Raises his bat as he waits for the bowler. And here's Phillips into அபிஷேக் டாட் Abhishek மட்டும்தான் up forward, வைக்கிறான். solid இருக்கட்டும் இந்த defense. ஓவர் சர்வே பண்ணால் போதும் சிஸ்டர். This is a பயமா very தான் இருக்கு. different approach at the moment. The first two balls that he's faced, and that's not செட்டில் such a ஆனால் அப்புறம் bad அடிச்சுக்கலாம், thing, is it? பிரச்சனை இல்லை. நோ பால். No, maybe Va, he va, va. realises as well this matchup doesn't suit his நீ style அடி of ஃப்ரீ play, அடி. just being watchful. Yep, settles over his bat again and waits Sir, no for the next ball. one from Phillips, who is bowling from the media center. சிவராஜ் He's into கூட்டிகிட்டு bowl to போயிட்டு Abhishek. He's up the மண்டையிலேயே ball, and Abhishek this போட்டாரு time பாருங்க getting போலவா. some bat on it. Not really timing it well, but சாவகாச்சு. sufficiently out towards இந்தியா the தான் ஜெயிக்குமா? fielder coming off the ஒட்டிக்கிட்டோம். fence. Mitchell again நான் இந்தியா for a தான் ஜெயிக்குன்னு single, and சொல்கிறேன். India moved to சிஸ்டர் தான் 9 நியூசிலாந்து, நீங்கள் in அண்ணி the second over. நியூசிலாண்டுறோம். And in case you இல்லை just ஆன்டி joined டீம்ஸாக us, New இருக்காங்க. Zealand won the toss, put India into bat. No changes for the Indian team, but New Zealand bringing back Duffy into the squad. and Wow. leaving out Cole McCartney, who did rather well, I thought, in that semi-final. நான் எப்போ ப்ரோ சொன்னேன்? நீங்கள் நியூசிலாந்து தானே சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. இன்னைக்கு இது Ball of the second கார் over. ஓட்டும் போது கூட சொன்னீங்களே Out of the சிஸ்டர். right-handed Samson. Phillips bowls, and once again இந்தியாலாம் off the வின் back foot, பண்ணாதுன்னு. identical almost to the first shot he played, pushed away down to long on என்ன for இப்போ அவங்க தான் another போகணும். single. 10 without loss. One ball of the second to come. This is a good solid start by New Zealand, and you have ஐயோ to say அபிஷேக் a ஸ்ட்ரைக்கில் watchful இருக்கானு. circumspect one by the Indian openers. Double star, Also yeah. wary of the power that India have What? lower in the order, அதுதான் பீடா கிரவுண்டா. able to take their time. சிஸ்டர் பீடா பீடான்றீங்க. போடா அது தடுத்த மாதிரி இருக்கு. Left-handed கொடுத்துட்டானுங்களா? Abhishek Sharma. ஏன் கொடுத்துட்டானுங்களா? ஏன் Glenn Phillips trucks up to the crease, Honestly, crosses this one up. Hey, Abhishek பாத்தியா? tries wide of Daryl Mitchell. இப்போ இந்த மேட்ச்சில் Think bowling he இல்ல. might. Oh yes, and I'm Then, not surprised குடு குடு குடுன்னு that he வந்துட்டு. does it. இல்லை Outstanding இல்லை in the டூ fielding. தானா? The Black Caps and Daryl Mitchell அதான் settled the தடுத்துட்டானுங்க. top early. மொட்டை மாம்ஸ் India தடுத்துட்டாரு. limiting to what might have Out, been a out, boundary to out. just 2 runs. So 2 overs gone, 12 without Out loss. இல்லையா? And New Zealand are showing that they're showing absolutely no nerves on this big occasion. கமான் வேலுன்னு விளம்பரம் போடுறானுங்க. New Zealand Come on, thank you for the subscribing. fielding unit, and Welcome to my channel. it's usually a window into a team and where they're at is how they throw themselves around, how they chase as pairs to the Yeah. boundary, how they encourage each other. And New Zealand are always exemplary at that. நல்லா ஆடுறியே ப்ரோ. Glenn Phillips, but Daryl Mitchell as well, who's a key player for them. So டீம் it'd பிடிச்சி be a நாளைக்கு watchful. பண்ணுங்க. Abhishek Sharma not looking to take any risks. சிஸ்டர் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு சிஸ்டர். 2 overs 12 runs. Absolutely. டாட் பாஸ் ரொம்ப Bowling, as we've often seen in New Zealand's operations in the early part of the பல்க் பால் போகிறமே. innings, particularly the பண்ணி fast leg. கமெண்ட் பண்ணி Jacob Duffy உங்கள் was coming to the ப்ரிடிக்ஷனை squad. சொல்லுங்க. He's going to bowl. He's a tall ஆமா. man. Is Duffy. ஃபஸ்ட் இப்போதைக்கு எவ்வளோ And, ஸ்கோர் he will be பண்ணுவாங்கன்னு able to, I think, சொல்லுங்கள். extract a bit of extra யார் வின் bounce here பண்ணுவான்னு சொல்லுங்கள். as Samson settles
in his block. Extra ஓவர்லாம் ஒரு ஸ்கோர் ஆகும். அடிச்சிடலாம் அடிச்சிடலாம். விக்கெட் கையில் வந்துச்சுன்னா அப்புறம் விளையாடணும். 9 மேட்ச் before Mitchell gets there and ஸோ fields. ஃபார் வேர்ல்டு கப் டோர்னமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே In the third over, நம்ம எப்படி பாகிஸ்தானை புலி பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி அவனுங்க புலி பண்ணிட்டாங்களா? deciding that there wasn't much turn on this pitch. New Zealand going with Duffy. Duffy is a very skillful bowler. He looked to ஐயோ நிப்பாட்டு நான் போயிருந்தேன். ஏய் என்ன விளாண்டுக்கிட்டு இருக்காருங்க? நீ எத்தனை ஓடுன? நான் 2 ஓட்டேனா? இட்ஸ் வைடு Kilometers, so அபிஷேக்ன்றீங்க it up from the first நான் ball. சிஸ்டர் பண்ணா 2 men in the deep now at a deep square leg. நீங்கள் அபிஷேக் Square அடிப்பாரா third, கைஸ்? almost a deep backward point on the boundary. ஓகே நம்ம கை Here's, விட்டுருவாரா? Duffy to Abhishek Sharma. He's in, he bowls, and Abhishek thinks about having a swing and lets it go. Just as well, the umpire thinks it's too wide as well. பவர் பிளேயில் That's the சுற்றி தான் first நான் extra in the திட்டிக்கிட்டே innings for அடிக்கிறாரு. India in the form. சுற்றிட்டாரு White ball. 14 போன்றே அப்புறம் நம்பி ஏங்க அபிஷேகம் போட்டு அடிக்கிறாரு. ஏ because of his matchup against it. It means that he has to try and take advantage Escape of the ஆகிட்டா. ஏ where the seam is அபிஷேக் மேலே wide. பெட்டு So கட்டுறேன் expected to 40 be ப்ளஸ் quite தான். aggressive here to Duffy. நான் 50 போடுவாருன்னு எதிர்பார்க்குறேன். பார்ப்போம். Over mid on, and that'll be 4 runs அடிச்சுதான் ஆகணும். to the wideish long on boundary. Again, I don't think he got all Power of play it. ni Abhishek அடிச்சா there, maybe ஆகணும். just a little inside part of the bat, but he got the elevation. வாய் And, வச்சு placed it. முடிச்சு விடாதீங்க Was ப்ரோ. able to place it to the 6 4 6 and gets his first boundary. சிஸ்டர் இன்னொரு பவுண்டரி 18 without loss. We're in the third. பாருங்க பேக் டு பேக் பவுண்டரி Tournament, lots of people picked him to be the leading run scorer given his IPL form. அடிச்சு போலகராரு கைஸ். நம்ம In அபிஷேக் recent times, but what a time it would be to repay that faith today. அபிஷேக் Duffy in, and this time Abhishek goes straight over the top. One bounce into பேட்டிங்கில் இன்டென்ட் தெரியுது. பால் பேட்டில் வருது. 22 அடுத்து ஒரு now. ஸ்பின்னர் வந்தாலும் கொஞ்சம் Abhishek's got கஷ்டம். back-to-back boundaries. He's up to 11 now. And this one was in the slot, wasn't it, Finning? Yeah, an attempted slower ball from Duffy, just looking to பால் நம்ம அடுத்த பால் change the swing. தூக்கி இருக்காரு கைஸ். Who looked like he ரைட் டு த ஃபீல்டர் ஆன கேட்ச் ட்ராப் ஆன் பார்க்கணும். ஆமாம் Abhishek can just wait for it. நாளைக்கு எக்ஸாம் எனக்கு அது கிடக்குது. வாங்க நம்ம ஃபைனல்ஸ் பார்ப்போம். ஃபைனலில் சூர்யாவை என்ன ப்ரோ பண்ணியிருக்கவா Duffy in again. அவசரமாக ரெடி பண்ணி அவன்கிட்ட கேட்டு போட்டேன். Shot pulled. எங்கே பார்ப்போம். மேட்ச் Just short. சரியான ஸ்டார்ட். ஏன் நல்லா தானேங்க இருக்காரு. சித்தமுகமாக இருக்காருங்க. Phillips is moving. You think that நீட்டாக he'll இருக்காரு. get anywhere almost, and he nearly did. கஷ்டம் இல்லை அது பிடிக்கிற கஷ்டம் தான். Taken, but மேட்ச் again, இல்லை. almost பட் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. working short. Abhishek hooking ஓ it நோ and not quite able to get it where he wanted. And he had Phillips in the game there, Finney. Well, he's Come like on, a Tanju. computer character, Glenn Phillips, isn't he? Where he has one pace. You set him off running, he just sprints towards இந்த the ball வாட்டி wherever it மட்டும் is, கைஸ் curls டூபே himself அவுட் ஆகும். ஐ மீன் ரன் அவுட் ஆகக்கூடாது. Not even he could make அடித்தாலும் to பரவாயில்ல. catch that one, but ரன் அவுட் மட்டும் எவனா வைக்கிறக்கூடாது. not half a chance, but not an absolute control. Made it appear like one. Let's put it That's like that. Here's something, Duffy in, bowls to Samson. Samson looking Not for a to forcing shot. 14 Doesn't get crores hold of it. people Looking are to get the பார்த்துட்டு inside இருக்காங்க. part of the bat. Skews out to mid wicket, and there is no run. So 23 now without loss. One ball of the Come on, third guys, to come தூக்கிடுங்க. here at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. It is a Obs- colossal. It is gigantic. ஈ For சூர்யாவா anyone who hasn't seen it, it really is அப்படின்னா a huge stadium. ஈ சூர்யானா Accommodates over 100,000. Numbers vary depending on who you ask, but at the moment the last ball of the third coming in from Jacob Duffy to Samson, and Samson lofts it straight past the bowler. He'll get 4 more. Now that was an expensive over from Duffy. 15 coming off it. India 27 without loss after 3. ஸ்கோர் கார்டு தெரியுதா That சிஸ்டர்? was some shot. Beautiful shot, but this looks like an absolute belter of a pitch. Both these players have consistently found the middle of the bat. And மார்ச் if you hold your 28 shape and watch the நீங்கள் balls என்ன அது fly, there are runs to be had, and நீ என்ன it's got டெய்லி like a Ravi Shastri tracer bullet past Jacob No, Duffy's no. head. நான் டேட்டா பார்ப்போம். I think Ravi might be very happy to hear நீங்க that you 8 are using his 20 நாள் இருக்கு. phrase. ஏ 20 லைக்ஸ் வந்துடுச்சு. கமான் கைஸ் லெட்ஸ் கோ ஃபார் 27 15 லைக். without loss after a sedate start, but now I Lucky think that வராது. is just getting a feel of Oh no. conditions. And Santner is showing the ball to the umpire. Maybe he thinks there's something. லெமன் சேகர் எடுப்பார்ல. Lockie Ferguson இன்னும் ஒரு is பும்ரா ready இல்ல. to start things off. இட்ஸ் அப் கால் அது. And maybe just a bit of concern from Oh the no. New Zealand skipper about the shape. ஓ நோ
The umpire thinks நல்லா it's all அடிச்சிட்டு right. இருந்தேன் ப்ரோ. Now Lockie Ferguson, who has been ஏய் such a போடா. big asset for New Zealand. Stay Neils there, Lockyer Abhishek. has the Come on, pace, let's go further. does have the That bounce like as well. And he's going to bowl okay, to Abhishek Jay Sharma with a deep third and a deep square leg. Here's Fine, Lockie just Ferguson miss. goes to Abhishek, comes down the Atadi. wicket and goes for a shot that he Abhishek, intended to come Abhishek. towards long on. It ends அடிக்கிறது up behind சுத்துற the பக்கம் keeper on the ஒன்று boundary. போகிறது ஒன்றா இருக்கு. Very fine third. So அதே fortuitous. விசில் டேமேஜ் பண்ணி விட்டுட்டு போயிடுங்க He பண்ணுறது looking to இருந்தால். slap the ball டேய் டேய் back over the டேய் bowler's head. six. Edged it என்னடா and it பெரிய flew away down to find நீதான். for four. சிஸ்டரே அபிஷேக் சுத்துறான் ப்ரோ. பரவாயில்ல டேமேஜ் பண்ணிட்டு போதும். குயிக் ஃபயராக டேமேஜ் பண்ணி விட சொல்லுங்க. சிக்ஸு. Ferguson in bowls this time, and this time he's got Come on, Velu. hold of it properly has Abhishek, and he's put it into the stand at wideish long off for his first six. And From with that Abhishek six, to he moves Abhishek. to 22, and India's total moves to 37 without loss. We are 2 balls into the fourth over. So 10 of the first 2, a little bit of pressure Okay, on நல்ல Ferguson. சிங்கிள். But in this form of the game, Finney, it's always something that you would expect as a bowler can happen very quickly. Four. It was an attempted Six. slow ball from Six. Lockie Ferguson, but it just skids on. There's no Did purchase. I- It's yeah, just supporting the fact that this looks like a Yeah, bouncer. yeah. அக்ஷர் பட்டேல்டா Next இது one, வந்து நடந்தது. it's eased away to backward Singer points கிட்ட. where Duffy feels இதுவா that முக்கியம், அதுதான் முக்கியம். it's 13 எனக்கு without loss in the fourth over, and எப்படி சிக்ஸு. constant conversation Six. there between Santner and Lockie Ferguson. எப்படி This இருக்க? one is anywhere near நடக்காம as நடக்க good as வச்சிருக்கா we think it is. Yeah. As Finney has confirmed, ஆர்ச்சர் 2 6 அடிக்கலையா? he's seeing, then every run here is இந்த going மாதிரி to தான். be vital, because டேமேஜ் New அடிச்சுட்டு Zealand will chase, and they'll obviously Wow. have probably the best of the conditions from a chasing ப்ரொஜெக்டட் perspective. ஸ்கோர் பாருங்க 198 Over காட்டுது the wicket சிஸ்டர். now to Sanju Samson. என்ன இங்கே 7 டவுன் ஆகும். Bowled, and Samson looks to சும்மா pull it away on the onside, doesn't get anything on it. Wide Lala signal like. by the umpire. ரெண்டு வந்து Extras move to 2, and India to 39. and more about that. Half the over still to be bowled in the fourth. Well, that's a dangerous line to be Come on bowling bro, to ஒரு நோ பால் Sanju போட்டு விடுங்க. The dangerous line to be bowling Sorry, to sir. Sanju Samson, because ஐயோ எஜ்ஜு rising, he just helps on its way Six. beautifully சஞ்சு able to time those for 6. So பார்த்து just bro. from there, Ferguson. பாத்தி அந்த ஆகல மொரட்டை எரிஞ்சா இல்லை கரெக்டாக அடிச்சாரா என்ன தெரியல. வந்து போகுது சேஃபாக போயிடுச்சுல. Emblazoned on the back of his jersey, goes in and bowls to Samson, who gets an outside edge, is flying away. There's a fielder இங்கே பாரு இங்கே பாரு. ஆஃப்ல போய் ஆஃப்ல போய் அதான் அது அடிச்சு சிக்ஸ் கூடாது. on the square third Yeah, boundary for that's 6. So 2 ரெண்டு fortuitous பேரும் boundaries கொஞ்சம் and கோளாறு one for ஆடுறானுங்களா. Abhishek Sharma's, outer edge, and just சிரிக்கிறானுங்க now என்ன off நடக்குது. the outside edge again of the right-handed Samson. கைஸ் Flying பார்த்தீங்களா? away. So pace on, outside edge in this day and age. Out. It's a boundary almost every time. ப்ரோ 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 Yeah, நான் பாலே பார்க்காம ஓடுறான் ப்ரோ. feel for the ப்ரோ bowlers. பாலே பார்க்கல ப்ரோ. I mean, I என்ன wish மாஸ்டர் Sanju கிளாஸ் just மாஸ்டர் looked பீஸ் to இந்த laugh there, because that feels completely unjust. ஆவோட ஏரியா Ferguson into ஸோ Samson. ஒரு Down நிமிஷம் the leg ப்ரோ. பேட்ஸ் side, பண்ணி slow எனக்கு ball again, wide ஸ்ட்ரைக்கே தான் signalled. ஒரு நிமிஷம் தேய்ச்சி அடிப்போமா. Seifert has to throw himself to his left to make sure that the ball doesn't elude his effort. So Ferguson Wide, under wide, early wide, pressure. wide கொடுங்க. 19 of the over already, 15 came of that third over. இந்த ஸ்டார்ட் இந்த சீசனில் இதுதானே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆடுறானு இந்த மாதிரி. But while they have comfort in the fact that they've got a solid batting unit, they will want to try and find a way through here. 46 without loss, India. There's Ferguson bowls again down the leg side, Yeah. and once again it will be a wide. ஒழுங்கா What ஆடு. do you think's going on there, Finney? He's lost his radar temporarily, at least. Well, I think what he's trying to do is just Consistent heighten playing for a us, little sir. bit and try and upset the rhythm of these two batters who both பார்த்து look இதாயிடாம beautiful touch after having a very ஒரு beautiful பால் first two overs. கரெக்டாக They போட்டா கூட exploded மிச்சு into life விட்ருவானு. and put Ferguson under extreme pressure, going for 20 off 0.4, leaves him just trying to scramble to get out the over. Izini bowls this time to Samson, and he times it well, but straight to the fielder at point. And a few yards here or there, and he could have possibly had a கிறிஸ்டின் அடுத்த பால் போகிறா சிக்ஸா. to himself, but that didn't happen. போடு போடு Straight போடு. to hand, and ரெண்டு வைடு போடு. ஒரு ஓவருக்கு 24 ரன்னு. remains 47 without loss. One ball of the fourth. 3 வைடோ.
Stephen Finn alongside here at the Narendra Modi Stadium. And under lights, Ferguson runs away from us now. இன்னைக்கு மேட்ச் தள்ளி பிடிச்சிருக்கு. And Samson is worked it away and he's got 4 runs down to backward off square. Diving effort there from, I think it was Matt Henry. மஜா ஓப்பனிங் சாக் ஆகாம இருந்தா சரிதானா? Inside 30 yards. அது கேம்ல இங்கே சொதப்புறனால தான் இங்கே நல்லா போயின்னு இருக்கு. Comes up then in the 4th over. And it's 51 without loss. Current run rate just a touch below 13. 12.75. India off to a solid start. Well, India motoring now and playing Yeah, calmly. A couple of fortuitous yeah. boundaries, a couple of outside edges, especially the one from Samson that நான் flew 2 for ஓவர் 6. இருக்கு கைஸ். என்ட்ரி வந்துடுங்க. Ferguson, but just able to increase their tempo here. The depth of batting lineup that I they know. have means that these two now have absolute freedom to just keep going and going and going. And I expect them to do just that. அப்போ கேமில் என்ன சொதப்புங்க? இன்னும் அப்படி சொல்லாது இப்போ. ஹலோ Some discussion and conversation. Come on. There really is a place for that. The 2 men in the deep now are both on the offside. டாஸ் பவுல் Just in front of cover on the boundary. And Matt Henry is back into the attack for his second over. நல்லா Here's பண்ணுறீங்க Henry போங்க. into Abhishek Sharma. In he comes Good bowled ball, good ball. outside the off stump. In fact, too wide outside the off stump. Left alone. New Zealand's got to be careful here. They've already bowled 5 wides. Remember in that semi-final against India, England and India both, matter of fact, bowled I think 9 and 10 முடியல. ஏங்க wides. இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. இனிமேல் தான் 11-11 ஆகிடும். நான் வந்து 11:30 வரை இழுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பவுலிங் போடும்போது ஸ்லோ ஓவர் ரேட் ஆகிடக்கூடாது. என்னடா என்ன எடுத்தாலும் அவனுக்கு தான் டாஸ் வின் பண்ணிட்டாங்க. கடை பால் எடுத்துட்டான்டா. Lockie Ferguson being moved all the way from a short fine into a position inside the ring on the offside, almost like a backward point. And Henry comes in again to bowl to Sharma. He's in, he bowls slow ball. போடுறான் ஜாலியாக இருக்கேன். This is not good by New ஃபஸ்ட்டு Zealand. 4 ஓவரில் 53 ரன். So if you were to go by that, this should have been the end of the 5th over. Yeah, It's actually செஞ்சு வச்சு still ஆகிட்டு 4 overs only because the first 2 balls of this 5th over have been wides. Finney வா. under pressure. Yeah, under pressure and just trying to hide it, I think, at the moment from Abhishek. So dangerous on that leg side. But he's dangerous everywhere. So New Zealand looking to push that wide line, but not successfully doing it yet. கமான் வேலு. At the moment, certainly. Here's Henry bowls and Abhishek cuts powerfully. There is a man down on the boundary there, and that's Chapman. Sends in his left-handed return on the bounce to Seifert. சரி எவ்வளோ ஸ்கோர் சொல்லுங்கள், ப்ரொஜெக்டட் ஸ்கோர் சொல்லுங்கள். Without loss. Already The done. 5th over. But it's such an odd Abhishek field. Sharma on 24 off 11. Sorry, Finney. No, it's such an odd field. That deep backward point and deep extra cover, it just means all you can do is bowl miles outside the off stump. Thank you for the follow, Strawberry. Because the stumps aren't in play, God. looking for wickets not in play. It's a defensive tactic. Clearly defensive. 2 ரொம்ப men நல்லது both இல்லையா? on the on again. Deep backward square and a deep mid-wicket for the right-handed Samson. The offside, there's nobody. If you pierce that inner ring of 5 fielders, சிஸ்டர் எக்ஸ்ட்ராஸ்லேயே நிறைய ரன் வந்துடும் போலையா? 250 டிஃபெண்டபிள் ஆகும். நம்ம எவ்வளோ 260 கிட்ட அடித்தோம்னா அதுவே வந்துட்டானுங்களா? 7 ரன் வேஸ்ட்டில் தான் வின் பண்ணோம். அப்போ and 4.1 overs have been bowled, so 7 out of 25 legal deliveries, so 32 அடிக்கிற ஆண்டிய சஞ்சுடா. 7 wides. 1 balls, 1 balls. You'd say. Yeah, 1 pitch not out. bowl at that leg தரமாட்டானு. stump. Realising ஸ்மார்ட் that பார்ட்னர்ஷிப் 25-24. stacking the field on the leg side Real means that you extras. do have to bowl in at his hip and in at his heel. டீம் இந்தியா 50 கிராஸ் பண்ணிட்டு போகிறாங்க நண்பர்களே. Henry again bowled, and this time Samson is pulling it flat. It'll go on the இந்த full பேட்டிங் one எவ்வளோ bounce to ஸ்ட்ராங்காக Darryl Mitchell, who feels that deep எனக்கு பும்ரா மெஜிக் பண்ணுவார். வெல் கிளாஸ் 56 பவுலர் without இருக்காரு. loss. So 2 scoring shots of the bat. போன வாட்டி சஞ்சு மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அவங்க சொல்லியிருப்பார். So 5 அதேபடி runs பும்ராக்கு தான் of 2 legal போயிருக்கணும். deliveries. வெல் But what கிளாஸ் it's பவுலர். done is because they're bowling Yeah, the நாலு at least wide. so far in this over, பயப்படுறாங்க. neither batter has tried to Pressure go தான் in, அடிக்கிறானுங்களா? stacked onside. லைனில் வைக்கணும்னு For Abhishek it's பார்க்கணும். the offside. Fielders not really moving பிச்சு in the வேறு deep பண்ணுங்க ஏதோ where they are. பண்ணானுங்க Here's, பார்த்தியா? Henry in over the wicket. இந்தியாவுக்கு goes to Abhishek, ஃபேவராகவே too wide, பிச்சு I think. ரெடி Yes, பண்ணுறானுங்க. the umpire agrees with me. இந்தியாவிலேயே முதல் இந்த மேட்ச் வச்சுருக்க கூடாது சொல்லி பண்ணானுங்க. In
innings so far. 4.2 overs bowled. ஐயா India 57 தூக்கியிருக்காரு without மனுஷன். loss. 6 யாருமே இல்லை. Bit of a strange tactic there for எனக்கு India. Just needs to touch a bit. பொறுமையாக Just need to take a deep breath, I பார்த்தாதான் think, reconnect with what they've been really good at throughout this tournament and not let the occasion or the situation அதான் இவ்வளோ நேரம் பார்க்குறதுக்கா சிஸ்டரு. நல்லா இருக்கு, ஜாலியாக இருக்குது, அடிக்கிறானுங்க. நம்ம ஆளுங்க அடிக்கும் போது பார்க்கும்போது ஜாலியாக இருக்குது. அவுட் ஆகிட்டு அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். வேணும்னா அண்டார்டிகாவில் வைப்போமா? இல்லை, ஆக்சுவலாக ஸ்ரீலங்காவில் தான் வைக்கணும், ஏதோ கம்ப்ளைண்ட்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க. எஸ். ஓ மை காட், ஜஸ்டிஸ் அவுட் ஆகிருப்பேன். I just don't know if I like this tactic because நீங்கள் மேட்ச் பாருங்க, அங்கே நானும் பார்த்துட்ருக்கேன், லைவ் கமெண்ட்ரி மாதிரி கொடுத்துட்ருக்கேன். எல்லாம் சேர்ந்து பார்த்து and it almost means he can மேட்சை just பற்றி roll the ball பேசுவோம். wherever he wants. 36 பால்ஸில் 64 moves பார்ட்னர்ஷிப். dismissal out of the game by using this tactic. மஜா ஸ்டார்ட்டு செமையாக போகுது. Ball pushed away on the offside at the edge of the circle. It's fielded by Santner for a single. India 64 without loss in 4.4 Bro, overs now. And Yes. this over has Bro. already gone for Yes. 13 Bro. balls to come. அவ்வளவுதான். Sanju Samson is on 25 of 15. பாரு வைக்காதீங்க ப்ரோ. Abhishek is 31 of 13. சிஸ்டர் இங்கே பாருங்க சிஸ்டர், இப்படி அவுட் ஆக்குன்னு எங்கிட்டு போக On the onside boundary, two men inside the ring and a ring of 5 லென்த்தை மிஸ் inside the பண்ணிட்டு 30-yard circle on the offside. ஐயோ, சஞ்சு தூக்கிட்டானுங்களே. Here's Henry to Samson. Samson pulls, doesn't get all of it, but he's got 3 4 அடித்தேன் ப்ரோ 5 பாலில். as two fielders convert. Chapman gets there earlier and sends the return. சஞ்சு தூக்கிட்டானுங்க, எனக்கு பயமாக இருக்குது சஞ்சு மேலே. 66 now without loss with one ball of the 5th over to come. வாங்க ஈஷான் கீஷானே வச்சு அடிப்போம். This is looking like India 6 சஞ்சா seem to be getting the better பாலத்துக்கு of the பந்து bowlers. Henry யாரோ அவங்க கேட்ச் பண்ணிட்டானுங்க. 5 ஓவர்லேயே 72. ஸ்டார்டிங் 2 ஓவர் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போச்சுலாம். 2 ஓவருக்கு 12 ரன் இருந்தானுங்க. சொன்னேன்ல நல்ல ஸ்டார்ட்டு தான், அப்புறம் நெக்ஸ்ட்லான்னு. இப்போ பாருங்க வா வா வா. ஐயோ ஐயோ போட்டேன் வந்துன்னே இருப்பேன், அடிச்சுட்டான். ஷாடா எப்படி சொல்கிறா ப்ரோ? வரல ப்ரோ, வரல ப்ரோ, Two very big problems to வரல. deal with at the moment, Sanju Samson and Abhishek Sharma, because they are absolutely flying. And New Zealand, in being defensive and setting those defensive fields, are telegraphing நீ தான் வாங்கிக்கேன். to the Indian batters, ஏன் பயப்படுறேன்? and they're gleefully ரெண்டு receiving வரா. ஏய் வேண்டா, completely on top here. India, New 5 Zealand 4 just need 4 to 6. realign and reset here and try and take a wicket and not be so defensive. பவுலர் இதுக்கு இருந்துருக்கானே ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ஷாட்டு ப்ரோ இது? மாட்டேவோ ரன் எப்படி வந்தாங்க? சிஸ்டரே அபிஷேக் பாருங்க சிஸ்டரு, முன்னாடி போகிறதோட பின்னாடி போகிறது அதிகமாக இருக்கு. The discipline you normally see from New Zealand, who've conceded 80 runs in the last 60 runs in the last 18 balls. We're going to see Duffy having அபிஷேக்கு another go. Full delivery. காட்டில் மழையா It's all going India's way now. Outside edge. ரியலிஸ்டிக் தெரியல. And that's 4 more. 76 without loss. இதே மற்ற நாளில் அவுட் ஆகியிருப்பானா? That is, well, at this point, இன்னைக்கு நிறைய பேர் போட்ட ஜெந்த அபிஷேக் மேலே ஒர்க்காக இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Yeah, it certainly feels ஃபீல்டிங் that சேஞ்ச் பண்ணாங்க. at the beginning it's going to be who starts the ஏன்னா best. ப்ரோ அபிஷேக் வச்சு பொழக்கிறாரு. Likely going to run with that momentum, and New Zealand did bowl a couple of tight overs at the very top, but it's descended into chaos since. இன்னைக்கு லக்கு நம்ம பார்க்கலாம். what can they possibly do Again to in find a Adio. way of taking a wicket, stemming this கமான் ப்ரோ, flow ஒரு of 4 runs? 6 ஸ்ட்ரைட்டாக போயிருக்கு, ஹைட்டாக போயிருக்கு. 6 15 runs and over, which is சரியாகவே அடிக்கல, ஆனாலும் போயிட்டு சிஸ்டர் 40 ப்ளஸ் வந்துட்டார் மனுஷன். an India side that scored over 250 against England இந்த ஸ்டேடியம்லேயும் எஸ்ஆர்ஹெச் அடிச்சுக்கானோ. and still have all அதான் அதான் wickets in hand. Duffy, full ஹெட்டோட delivery, shifted பார்ட்னர் in, இல்லை down the ground, 6 more. நம்ம ஓப்பனிங்க. Full toss and Abhishek's got எல்லா மென்டல் பீஸையும் ரீஸ்டோர் பண்ணுறானுங்க கைஸ், வேறு ஒன்றும் இல்லை. up go the fireworks and up go the flags. ஓ நோ, I mean, that's just a crazy shot. It's a jab, really. Duffy's Yeah. looking for Yorkers, I think, to try and யாசலாம் get இல்லை. up 200 the 0 you go looking for இன்னொன்று Yorkers பறந்துருக்கு. to miss.
It's right into the screen. அவ்வளோதான் வாய்ப்பே இல்லை. என்ன அக்ஷர் பட்டேலா இருந்தாலும் இல்லை இல்லை Sharma's இல்லைல்ல batted. அவங்க எட்டல He's 4 repaying ஆடல the face now. எங்கிட்ட போயிடுச்சு தூக்கி போட்டானுங்களா இல்லை 4 பட்டு போயிடுச்சு Next delivery. சிஸ்டரே இல்லை நாட் அவுட் ஏன் அபிஷேக் Hit again into the air. அபிஷேக் Into the leg அபிஷேக் side. Feel the running round. Desperate to try and get there. சுத்துறாரியா மனுஷன் சுற்றி சுற்றும் சுத்துறாரு Given the way that this innings has gone, ends up being எல்லாம் carried கஷ்டம் onto ப்ரோ the வாய்ப்பே legacy இல்லை over ப்ரோ those 4, 6. பிடிச்சிருந்தான்னா இதுதான் வேர்ல்ட் கிளாஸ் And ஃபீல்டிங் India அங்கே within இருக்கும் sight. Within sight of 100. நான் கைஸ் சொல்றீங்க And we're still in this 6th over. இது ஐயோ. இது சரியான மறுபடியும் கேட்சை தராரு மனுஷன் In this அதே World மாதிரி Cup, I didn't quite. அங்கே ஒரு ஃபீல்டிங் வைங்கலண்டா I mean, it's a long way off. ஸ்கோர் Clearly, தெரியுமா India 17 absolutely 47 motoring. நல்லது Everything is தானே going their way. ஃபாஸ்டஸ்ட் Outside எவ்வளோ edges of ஆலன் his பண்ணா field. 12-13 போட்டாரு Can New Zealand stop him? Where's this one gone? In the air again into the leg side. Field up. மொரட்டு சுத்துதானா Trying to get there. And this time Chapman will haul it in. நாள் மாற்றிருப்பானுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு Just a couple of runs taken, but already 16 from the over, 88 from the last 30 balls. ஆக்சுவலாக அங்கிட்டு ஃபீல்டிங் வைக்காம இங்கிட்டு போடுறாரு ஆனால் மனுஷன் அங்கிட்டு சுற்றுறதுனால எந்த இது ஆகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் தெரியுதா நகர்ந்து வந்து சுற்றுறாரு இந்த பக்கம் ஆள்லன்னு 4 பரவாயில்லை 1 பவுன்ஸ் லக்கெல்லாம் இல்லை சிஸ்டரு மனுஷன் கரெக்டாக ஆடுறாரு சிஸ்டரு 50 ப்ளஸ் வந்துருச்சு அபிஷேக் But it does feel வாழ்த்துக்கள் that way, and it does feel as though this is all going செலிப்ரேஷனை போட்டு கொடுக்குமா all the way in the air into the leg That's side. a Once more, இல்லையா this could be 6 more, you know. Not quite 4. This crowd everywhere you look, arms aloft, India flags இவரே முன்ன flying. கடிச்சு அப்படி இருக்கு There's a gentleman என்னடா bowing இது? down in acknowledgement of the efforts of Abhishek Sharma, பின்னாடி who's வா. 51 off 18. கண்ணாடி போகலாமா 51 on a strike rate of 283, 20 off the over, 92 without loss, with still a ball அமுக்கிட்ட. at the power play to அமுக்கிடு come. அவங்கள. It's phenomenal. அப்போ அவுட் ஆகிடுவேன் மாலையா Ordinary. பீக் த ரைட் மூமெண்ட்டாக இதனால் திட்டினது எல்லாம் மறந்துடுவானுங்க இந்த ஒரு இன்னிங்ஸில் Say Stephen Finn. Well, I'm a bit lost for words, to be quite frank with you, Henry. It's an absolute carnage. 92 Final ball of a chastening என்னது? power play. இது கேட்டு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு Short, and it's a dot. நாலு பிள்ளைய நீ நெய்து எவ்வளோ அடிக்கும் பார்ப்போம் 6 ப்ரோ அது இதுவா ப்ரோ முக்கியம் அதுதானே ப்ரோ முக்கியம் 6 overs gone. கொஞ்சம் லோ கட்டாக போட்டு தான் போல்டு என்னை அவுட் ஆக்க பார்க்குறாங்க கைஸ் Onto the field. என் இனிமி வெளியே இல்லை உள்ளே இருக்கான் New Zealand மொட்டை conceded அடிச்சு 92 from 6 overs இவனுங்க 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டெவலப் பண்ணியிருப்பானுங்க அதுதான் to இருக்கும் field first. It has been இனிமேல் நீ extraordinary. சுற்றி சுற்றி அவுட் ஆகலைன்னா பிரச்சனை இல்லையா Hasn't helped as the 8 wide. பார்ப்போம் No, it's been ill discipline by New ஏ, Zealand. அமரமா போடுறானுங்களே Happen when you're trying to hide the ball and when the batting team are absolutely motoring. But I do think that New Zealand have played into the Indian batters' hands. They've telegraphed what they're trying to do. They've been very defensive and not looked to take wickets. It feels like நூற்றி these two 28 batters டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டானுங்க எந்த மேட்ச் they've wanted. எந்த மேட்ச் ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் And New Zealand at the moment are wilting under the pressure, but the strings break. இதோ சிஎஸ்கேக்கும் ஆர்சிபிக்கும் ஸ்டார்டிங் தானுங்க அப்படியா Try and reset, but New Zealand will hope here that they can After reset. match The it's RCB spinners can then. start bowling. It turns a bit of pressure on ஆர்சிபியை வச்சு தான் ஆரம்பிப்பானுங்க this scoreboard back, but on the moment it பெங்களூரில் தான் நடக்கும் it seems as though India have ஆனால் ஃபஸ்ட்டு இது யாருதான் monstrous total. இல்லை இவ்வளோ விளம்பரம் What போகலாம் can they do to turn things around? There'll be relief that the power players come to an strategic end. time But out that all. said, 6 times the ball's gone out of the ground, so you can have fielders on the boundary. Not பரவாயில்ல that it makes மனுஷன் அடித்து much பறக்க odds. விட்டாரு Indian கையில் 92 ஏதாவதுன்னா runs. பாக்கெட்டில் பேப்பர் வச்சு கொண்டு வந்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன் 306. 100 ஏதாவது போட்டாங்கன்னா பேப்பர் எடுத்து காட்டுறது As you said, we talked about 300 before this, but the fact that we've ஒரு got பக்கம் to the சஞ்சுவும் point அடிச்சிருக்காரு ஆனால் 54 games, it's He's coming like war potentially and to the stuff. final. Remarkable. Abhishek Janjanwala is with us, former IPL star. We've seen so many things from Indian cricket in the Better, last few better, years better, of better, defying belief, innings that have seemingly gone against all expectations. I've never seen anything like this. 6க்கு 92னா பயங்கரம் இல்லை It has been extraordinary. ஒரு but ஓவர் as 15 ரன்ஸ் also ரன் ரேட்டில் அடிச்சிருக்கானு the planning was really திஸ் poor இஸ் from ஃபார் New ப்ளூ Zealand. அனிமியா At no point they look like they're going to attack these batters. They were always taking அதாவது இந்த defensive ஸ்போர்ட்ஸ் approach, மட்டும் இந்தியாவுக்கு ஃபேவராகவே எல்லாமே ஐசிசி பண்ணுறானுங்கன்னு playing with a bit more courage.
ட்விட்டரில் எல்லாம் அடிச்சுக்கிறானுங்க. And in T20 cricket, and we know very well that the only way ஆனால் to இந்தியாவில் control தான் T20 கிரிக்கெட்டுக்கு is மவுஸ் by இருக்கும். using regular wickets. If you allow these players to England free their arms the way they Australia were allowed in the first 6 overs, மூணு கண்ட்ரி they're தானே. going to hurt you, and they've hurt them pretty bad now. 92 of the first ஆமாம் 6. பாவம் Even if என்ன you பண்ணும் bat really என்ன இப்போ poorly from here, you're still going to அந்த get to இதில் 20 சொல்லுவார்ல. six. ஆமாம் அது என்ன இப்போ அப்படின்னு. That's the problem. They'll be thinking New Zealand damage limitation. போகாது ஓடியா. Has to come though from wicket-taking Sanju Samson, who's gone அது a பஸ் relatively கிடையாது. pedestrian. ஓடணும் சாண்டர் வந்துட்டார் கேப்டன் பாலிங்கா. 33 of 17. This partnership 92 of கேட்ட மட்டும் 44 ஆகாதீங்க. balls. ஐசிசியே இந்தியாவை நம்பி தான் ஓடுது. அதுதான் சொல்கிறேன் சிஸ்டரு. And டிக்கெட்டு after விலைலாம் 6 overs, 3000 டிக்கெட்லாம் 15000 the fact that it's 44 balls because புக் of பண்ண those ஹோட்டல்ஸ் wides எல்லாமே is a problem as லட்சக்கணக்கில் well. இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ப்ரைஸ் ஹைக். Change in tack from New Zealand as they turn to Flight their ticket captain, லாம் Reece into Sandler, 5 left arm போகுதாம். spin on a ground that doesn't really take spin, அப் அண்ட் டவுனு but they've அந்த ஊருக்கு வந்துட்டு போகிறதுக்கு seen their seam பக்கத்தில் attack இருக்கிற in பொட்டி full கடை form. எல்லாத்துலேயுமே வேலையை Glenn ஏற்றிட்டானுங்க. Phillips, who bowled the second over, 1 யூ for 5, அடிச்சிட்டாரா? has managed to show any sort of ஐயோ containment. கொஞ்சம் தகிருப்பானுங்க. In comes Mitch ஏதோ Sandler பாலாக போகிறாங்க. and has one of the பரவாயில்லை toughest டாட் passing பால் inside விழுந்தாலும் edge, பரவாயில்லை so a couple விக்கெட் of dot விடாதீங்க. balls. What are we seeing? 92 without loss. That's No, the when sort you of push start you பண்ணுங்க. need to put that pressure. 92 by the way. Sandler comes in. கமான் கைஸ் Balls, and this will Like be பண்ணுங்க. a dot ball. Goodness me. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா. Push towards cover. 92 போடு. is the joint highest power play score in the history of Thank T20 you. World Cups. கையை மட்டும் பேட்டிங் வர வேணான்னு சொல்லுங்களா. பால் சாப்பிட்டு வரா எங்க அடுத்து அவர் தாங்க ஹெல்மெட்லாம் போட்டு உட்காந்துருக்காரு. In comes அடுத்து Sandler. இஷான் கிஷான் தானே வருவார் இல்லையா? A little bit quicker this time. சிஸ்டர் Through the போற offside. Sanju Samson gets 4. கமான் வேலு Lovely கமான் shot வேலு. behind square, and he's played that so beautifully well in these 3 innings now. We've seen since his return to the Shit. side, so seamlessly fitting in at the top of the order and playing ரொம்ப match நேரமாக winning பவுண்டரியே bowls. போகலேன்னு Great shot. தூக்கினேன். சாண்டா தான் தூக்குனாரா? The game awareness he shows, he knows exactly where the fielders are. Again, just gave himself a bit of ஃபஸ்டஸ்ட் room, made it 50 very ஐசிசி மென்ஸ் T20 வேர்ல்ட் கப் 2026ல 18 பால்ஸ்க்கு நியூசிலாந்து In comes நியூசிலாந்து Sandler போல again. வந்து அபிஷேக் Tapping 214 the ஓவர் back பாசிபிளா? down the ground up towards long on for a அதுக்கு single. பவர் பிளே முடிஞ்சில்ல Ball left சிஸ்டர், in the கொஞ்சம் seventh over, பார்த்து India ஆடணும். 97 without loss. For what it's worth, win predicted யார் உள்ள வந்திருக்கான்னு பார்த்தீங்களா? India at சிஸ்டரோட 90%, ஃபேவரட் which பேட்ஸ்மேன். feels about right. Given they are 97 without loss, still inside the 7th over. ஆடியா ஆடியா ஆடியா. We're going to try and find out for you what the highest power play score in the history of T20 cricket that hasn't led to a win has been. Sandler to the left-handed Abhishek, who waits on 51 off 19. He comes in, whirls his arms round, chopped into the turf, out towards deep backward point for a single. And the over comes to an end with 6 from it. And so the last 30 balls have been on 86 runs, but at least that over, Abhishek Janjanwala, is not quite so punishing for this New Zealand side. Yeah, I think that's the only way you can bring things back. You put that extra bit of pressure on the batting order. Not that there is pressure, but they were going at 15 and over. So to get an over with just Hey 6 guys, runs is a massive நீ win for வந்துட்டு New Zealand. From India's perspective, they will again look to வந்துட்டு attack. வந்துச்சு பரவாயில்ல. ஏய் அவனை கூடுறா. ஆடு ப்ரோ பவுலர் மாத்திரனே அவனை யார் போக Might as well சொன்னது? try and go harder and use all your resources and try and achieve as much as you can in T20 cricket. அபிஷேக் That's கொண்டு போயிட்டு exactly what இருக்கேன். India would look to do. அபிஷேக் கூட நான் வச்சு ஆடு. Well, they were accused of being too Out, timid ஐயையோ. in the final of the 50 over World Cup ஏய்யா against Australia அபிஷேக் a couple of years ago. ஏன் ப்ரோ அடிச்சுக்கிறீங்களா? மொதல் பாலை விட்டு. They've been brilliant. Here ஏங்க comes ஒய்டு பந்து நீ தான் ஒய்டு பந்து தானே. spin. நோ நோ Breaking this partnership. Ravindra, left ஐயோ arm spin. ரச்சின் Oh, has he got a wicket? He விட்டாலே might have ஒய்டு done. He's ப்ரோ அது. celebrating and gets that one. First ball to do enough off the surface Unlucky to get the guys. wicket of Abhishek Sharma. He goes 52 from 21 and ரன்ஸ்லாம் விக்கெட் எடுக்கிறானா? அதான் அவனை இது பண்ணுறதுக்கு தான் அவுட் ஆக்கிறதுக்கு தான் கொண்டு வந்தானுங்க. அதுக்குன்னு மொதல் பாலே குத்தி just that wide line. பரவாயில்ல இருந்தாலும் டேமேஜ் பண்ணிட்டாரு சிஸ்டரு. 21 பால் 51 The gloves of Seifert. He எதுவுமே இல்லாததுக்கு இது எவ்வளோ பரவாயில்ல. Abhishek Sharma Good who one, goes good one. 52 of 21 and it's 98 for 1. It could have easily been a wide if you just let it go, left it alone, but he wanted to use that சோகே gap சோகே between இஷான் ball and கிஷான் ball. எடுத்து அடிப்பார் பாருங்க.
there's definite planning to go really wide against Abhishek Sharma. We saw that with the fast bowler. Well We saw that played, with the spin as well. But he's batted brilliantly. 52 of 21, exactly what India needs of him. That start கிசான் வந்திருக்காரு, செஞ்சு எடுக்காரு. he was out of form. செஞ்சு மட்டும் அவுட்டாக அப்படி நின்று கூப்பிட்டு போனாருன்னா அதே மாதிரி நல்ல ஒரு பெரிய டோட்டலாக போட்டுடலாம். கமான் இஷான் கிஷான் விடுவோம். அப்படி சொல்லலாம். அந்த ஃபோரு ஐயோ தத்துட்டானுங்க டேவிட். நாங்கள் டீம் 100 7.2 ஓவர்ஸில் 100 ஃபார் 1 மொரட்டு பார்ட்னர்ஷிப்பில் போயிட்டுருக்கோம். மீன் மொரட்டு டீமாக போயிட்டுருக்கு. இல்லைங்களா ரன்னை ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க விரைவா. எனக்கு நியூசிலாந்து எப்போவுமே ஃபீல்டிங் மாசாக பண்ணுவானுங்க சிஸ்டரிங். பேட்டிங் பவுலிங் ஒன்றும் இல்லைனாலும் ஃபீல்டிங்லேயே மாஸ் பண்ணுவானுங்க. இப்பயும் 4 தடுத்துட்டானுங்க. டேய் ஐயா நம்ம ஆளுங்க ஃபீல்டிங்கை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியுமே. பபு நல்லா பண்ணுவார். இன்னொரு சேவா இங்கே 4 ரன் சேவ் பண்ணிட்டானுங்க பாருங்க. பேட்டில் பட்டிருக்கு. அவுட் ஆயிடா வைடியா அவங்க அடிக்கிறானுங்களே. நம்ம ஆளுங்க கோல் விடுவாங்களா? அதான் சிஸ்டர் அடுத்து ஸ்கை ஹெல்மெட்டை போட்டா கேத்திருக்காரு. அவுட்டு ப்ரோ ஃபாஸ்ட்டாக போட்டான் வந்துட்டு தானே. சரி அதில் என்ன மிஸ்டேக் பண்ண சொல்லு. ஃபாஸ்ட் த்ரோ அது மாஸ்டர் கிளாஸ் கிரிக்கெட் பெனி தான் இது. அங்கே ஒரு பவுண்டரி கைதானே அது. நான் அபிஷேக் போகிறேன். அதுக்கு நான் செய்ய காட்டினீங்க டோர் பையிலிங்கிறாரு. சிஸ்டரே இன்னொரு 4 இஷான் கிஷான் அடி ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இப்படிதான் லட்சுமி ரவீந்திரன் விடாதீங்க. எனக்கு என்ன டவுட்டுன்னா நம்ம ஆளுங்களே இந்த பிச்சில் இப்படி அடிக்கிறானுங்கன்னா அவ்வளோவெல்லாம் அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல. அவர் சைலண்ட்டாக பபிள் கம் போட்டு உட்கார சொல்லுங்கவா. பபிள் கம் தான் சிஸ்டர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. ரொம்ப நேரம் சாப்பிட்டா கொமட்டாதா? சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. சும்மா எடுங்க ப்ரோவா. கிளம்புற மாட்டானுங்க. அவ்வளோதான் ப்ரோ அடி சூப்பர் ப்ரோ. ஒரு பவுண்ட்ரியா ஹண்டர் வந்துருக்காரு. அது ஸ்பின்னாக போடுறானுங்க பாட்டில் இருந்ததுக்கப்புறம். இப்போவே அவனுங்க எல்லாம் ஸ்பின்னையும் போட்டா கடைசியில் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட் பால் தானே போடுவானுங்க. அடிக்கலாம்ல. பிலிப்ஸ் மாதிரியா ஸ்லோவாக ஆடிட்டு இருக்காடா. பரவாயில்லை சிஸ்டரு. ஃபஸ்ட் பவுலர்ஸ் அடிக்கலாம், ஸ்பின்லாம் அவசரப்படாது. In a T20 World Cup match was the 83 without loss South Africa scored against England in Mumbai in 2016. The night England chased 230 odd. 111 for 1. Ishan Kishan waiting outside the off stump and walloped away into the offside on the bounce. It'll be fielded out there in the deep by Lockie Ferguson. Solitary over went for 24. ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க. ஒரு பாலுக்கு ஒரு ரன் வருது. நோட் பீடு கண்டிப்பாக 250 மேலே போகல சிஸ்டர். என்ன சொல்கிறீங்க சிஸ்டர்? நான் அடித்தா விக்கெட் ஒன்றும் பரவாயில்லையா?
Illingworth and Wharf. So some England representatives out there in the middle. The timing on this shot is so கண்டிஷன் அடிக்கிறாரு சிங்கிள் மட்டுமே. Projected score at the moment. They keep going like this. Will be 2-6-5. என்ன Rangers is going to try over the wicket. Is நான் அடிப்பேன் விக்கெட் நினைச்ச பண்ணி ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. ரொட்டேட் பண்ணி அடிக்கலாம். டாட் பால் ஆகும் ரொட்டேட் பண்ணி. ஏதாவது ரொட்டேட் பண்ணு. தெரிஞ்சிட்டேன். Kishan moves to போகணுமா போகும் கவலைப்படாதீங்க. Kishan shirt down there. நீ ரொம்ப டஃப்பாக போடுறான் ப்ரோ. சிங்கிள் டபுள்லாம் ட்ரை பண்ணு. There's also a man, number 7, in honor of Test match. சரி சரியான ஸ்பெல்லு போட்டு போயிட்டேன். 114 for 1. Now the wicket comes. ஏய் என்னையா ரவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு. Played into the ground by Sanju Samson, and there'll be no run. முட்டி போட்டு பறக்க விடுறது தானே வழக்கம். ஏன் அடிக்கல பேக் ஃபுட் தான் போனேன்லாம். On ball left of this, the ninth. கைஸ் என்னை ஏமாத்துறாருங்க. Dipped under 13 and நான் மாதிரி கிளம்பி போனவன் திருப்பி என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல வந்து பிடிக்கிறோம். walking towards us is Mitch Sander. கேங் In now, Wales' arms. That'll be punched down the ground for a single. இன்னும் So ஒரு 5 ரன் for the ஆகிட்டு over. யா And at least அபிஷேக் வச்சு வைட்டிகள் வைட்டிகள் and over they can say they've துவா ப்ரோ just முக்கியம். won. But the problem they've got is the platform that has been set here. நான் சிங்கிள் மாற்றில வா சிங்கிள் மாற்றில வா சரியான ஸ்பெல்லு. Yeah, it looks like it. கேப்டன்னா அப்படிதான் விடு. They've got a great foundation. We often talk about சரண்டர் ஐடியாடா. ஒரே சரண்டர். வருது 10 ரன் அடிச்சு போகிறோம் பாரு. power hitters again. There might be a shift in the batting order. I wouldn't be surprised if Shivam Dube again is sent ahead of Surya Kumar Yadav as the game is progressing. India in a very strong position. And I just எஸ் feel பண்ணி again they're வந்து going to start going from this over. This is the over they're going to target. கண்ட்ரோல் இருக்கு த்ரெட் இருக்கு வைப்ரேஷன் இருக்கா அது என்ன வைப்ரேஷனு Nisham ஐயோ ஐயோ quite a part-time சஞ்சு bowler, but he's not வாடா சேஃப் சேஃப் எத்தனை டைம் சேஃப் அந்த ஒரு ஆளை போட்டா fair முடிஞ்சிடும். to say. Not more. பாத்தீங்களா இப்போ And he's going to have to try and do a job here with ஸ்டாடியா வந்து runs on the board already for India. This has gone skewing பவர் away பிளேல into தான் the இப்படின்னா offside. It'll land லைஃப்ல முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தப்பிக்கிறாரு வந்து between fielders. சஞ்சு And a couple of runs will be taken. It was a mighty heave No, no. from Sanju Samson. Went sailing up into the night இருக்கிறாங்க sky. அது. லெவல் Samson moves to Hello. 43 of 27. You can see the intention. Four. Smart down or four. To settle down and get away by bowling an over where he Four. just goes for 7 or 8. They want நான் to ஒரு make ஓவர் it கொஞ்சம் 15 வெயிட் பண்ணியிருந்தேன்னா அடிச்சிருப்பேன் இந்த ஓவரே அடி pressure அப்படின்னா சொன்னேன் சிங்கிள்லாம் மாற சொன்னேன் ரொட்டேட் பண்ணா சொன்னேன் நோ போட்டு மெயின்டைன் ஆகி விக்கெட்டும் கொடுத்து Nisham பேசுறேன். again, 50 on his back. Runs சரி விட அவனுக்கு வேற எவனே அடிப்போம் delivery is skewed away down towards deep third for 4. எப்படி ப்ரோ யாக்கர் இப்படி Full வைக்கிறானுங்க delivery, beautifully played. எப்படி அப்படி Seemingly impossible to get that away, but Nisham turns on his heel கஷ்டம் தானே and has to think about what his next ploy will be. 121 Come on, for one. He come went on, for Randy, 42 come on. from 3 overs against South 50 போடுங்க Africa. நீங்களும் But this is a different No, proposition. 10 run Brilliant வேணும் batting. சஞ்சுக்கு. Wasn't a bad ball. Yorker length just outside the off stump, but Okay. Samson in this sort of form just got Right back there. down on it. And he's Okay. on 47 off 28. Nisham, floodlights shining down. ஆமான்ட்டேன். ஏய் மிச்சல் மாம்ஸ் He's in once more. And this time வாழ்த்தலைவா drive வாழ்த்தலைவா goes 2 square minutes or no on the 6 side பேரே for one. no 2 minutes 122 for one with 3 balls until the halfway stage of the Yeah. innings. put to the field lines But Sul's Well, not a great does. delivery, got it Go full. on. Again, looks set for that 150, 250, which they got in the Mm, previous பத்து game. over to 253. முன்னாடி They carry on நிறுத்திருக்காங்க. going the way they அந்த are, and they get well past that. கேம்ல 250. கூட அடிக்க முடியல ப்ரோ பவுண்டரி 50 ஆ? Feels Yeah, like Lisa where and the wicket's Chirag. in hand, that something might be odd. Nisham's going to try round the wicket against களம் the மெட்டில diminutive இந்தியா form of நியூசிலாந்து Ishan போட்டு Kishan, பழக்கிறாங்க who கைஸ் waits, taps his bat, small figure in blue in the middle of his Colosseum. As in is Nisham outside the off stump, cut away, beats the dive, a back நான் for நான் four டிஸ்பீஸ் more. பண்ணிட்டேன் சரி வந்தானா It was short and wide, and New Zealand have been so ill disciplined. It's been so surprising to see this from this side. பத்து You just feel that they're a bit muddled in their head. Just didn't have the right planning against most of the players. The way they started, they just looked a bit out of depth.
And India has put immense pressure with some excellent stroke play again. You expect a bit better from Rachin Ravindra at point. Beautiful timing, placement from Ishan Kishan. He's striking it well over 200. Should have been stopped that, by the way, dived over it. 126 for one. Nisham in again. It's short and wide again, but he's got away with it because the ball goes plinking towards short cover. Well, New Zealand, one little grain of hope for them is they have been good at recovering poor power plays. Prior to today, economy rate after the end of the power play just 7.4 across the tournament. So that's the lowest of all sides that qualified for the Super 8. So there is little grains of optimism, but I mean they're pretty scant, has to be said. 127 for one. One ball left of the 10th over. India have had a brilliant time of it. In comes Nisham to bowl to Sanju Samson, who's looking to try and repeat the trick from earlier in the over and guide that ball down towards deep third. He can't do so. And the score stands after 10 overs, 12 from that one, at 127 for one. It has been brutal hitting, it's been brilliant hitting, and India are absolutely flying, as they have been for most of this innings. It's been compelling viewing, and the next little phase of it will be in the company of you, Abhishek Chandra. Yeah, I think the way India wanted to start again. Maria. To bat first. Again, when you bat first, you have to put runs on board. And boy, did they bat That first நடந்துச்சா for மேட்ச்ல 120 on the 10 first ஓவருக்கு innings, 128 127 to be precise. If they double it, they get to இன்னொரு 10 ஓவர் 150. இதே மாதிரி போச்சுன்னா 280 வந்துடும். First ball to Ishan Kishan, pulled away, flat batted down towards wideish long on for a single, and the total will now move to 128 for one. Santner, who's into his third over, he's gone for 12, so by far the pick of the New Zealand bowlers, as you'd expect. Now coming in, ball round the wicket, driven on the offside, smartly fielded, fumbled. Rachin Ravindra there, guilty of giving away a single. He dived over one. I mean, look, it's simple for us to say from where we are that he dived over one, but that ball was travelling at the speed of knots, and the little parry will allow a single to be taken. 129 for one. Ishan Kishan. Three men on the onside guarding the boundary, deep backward square, mid wicket and wideish long on. Santner bowls and Ishan launches this one, and the moment it left the bat, it was headed into the stand at mid wicket for 6. Terrific shot from the pocket dynamo. That is Ishan Kishan. 26 now of 11. Abhishek continued where they started off at the 1KD. A bit of a pocket rocket, you can call him as well. Ishan Kishan. Absolutely. Again, fantastic. Santner is ready. Yeah, terrific shot that. He's making a small adjustment to the two fielders behind the bat on the offside. Santner now over the wicket to Ishan. Full delivery, doesn't allow him to get underneath it, driven out towards long on. And there will be a single. 136 now, the rate just a shade below 13. And for the right-handed Samson, the field having to move around, that itself is obviously not an easy thing to do when you have to keep adjusting. We get Abhishek Chunjunwala's thoughts on that in just a moment after this delivery. Three men in the ring on the offside. Just so 11 overs பார்த்தீங்கன்னா 10.5 overs முடிஞ்சிருக்கு. 136 for 1. This time getting his body right behind it. சென்டரோட மூணாவது ஸ்பெல் இதோட முடிவுக்கு வருது. He's bowled really well. One ball of the 11th to come. Mitchell Santner. No, 9 over இருக்கு, நிறைய பேட்ஸ்மேன் இருக்கானுங்க. It's been the pick of the bowlers. சஞ்சு 50 போட்டாரு கைஸ். வெரி குட், வெல் பிளேட். கடைசி ஒரு 3-4 மேட்சா பொழந்துக்கிட்டு இருக்காரு. செமிஃபைனல் முன்னாடி ஒரு மேட்ச் குவாலிஃபை பண்ணி ஆகணும்னு சொன்னப்போ இறங்கி அடித்தாரு, செமிஃபைனல் அடித்தாரு, ஃபைனல் அடிச்சுன்னு இருக்காரு. வெரி குட், வெரி குட். கலக்குங்க. What a time he's had off it, hasn't he, Abhishek? Not in the mix of things, and now showing what he can do. I think he's been an extraordinary player over the years, Prakash, and I think the whole of India, the whole Kishan 50 போட்ட மாசா இருக்கும்ல. he just 2 கிட்ட தேலன்ட்டாரு. he's done it in the IPL over
ஓப்பனிங் Again, பேட்ஸ்மேனும் consistently over the years, but he's always struggled at the 150 international ஓட்ட level. அப்படி His performance has been a bit inconsistent, but what a brilliant performance in the past 3 games. Indeed. பிச்சு Jaffrey's producer just handing me a very interesting stat at this stage after 10 சிக்ஸு overs. சிக்ஸு பார்த்தவொடனே தெரியுது மிடில் ஆஃப் த பேட்டு சிக்ஸு Whereas against கமான் England, செஞ்சு the அப்படியே semi-final, 100க்கு they were புஷ் பண்ணுங்க வாங்க 119 for 2 and went on to நீங்கள் get போடுங்க மற்றது 253. அப்படியே ஸ்கோரில் So ஏறிடும் unless New வெரி குட் Zealand வெரி குட் find a way of pulling things back, this is headed in that region. இவன் பேட் எல்லாம் செக் பண்ணணும் Into his second over அப்புறம் ஏதோ to ட்ரக்ஸை Samson. யூஸ் He's in ball, and பண்ணுறானான்னு Samson பார்க்கணும் bowls வந்து it. பிக்சர் Nonchalantly அடிச்சுட்டானுங்க dispatches it from his தெரிஞ்சு presence, as it were, clattering into the stand at square leg for the first சிக்ஸ் six அடிக்கிறான்ல of the அடிச்சுனே first இருக்கான்ல ball of the 12th over. Terrific shot, and Samson goes to மற்றவங்க 56 India, கதறானுங்க 143 for 1. And we are in ஃபுட்டு the மறுபடியும் 12th over. ஸ்ட்ரைட்டு It's a mayhem. சிக்ஸு Mayhem out there. பேக் டு பேக் சிக்ஸு Stadium. Again, that முந்நூறா length, you cannot எப்படி சொல்கிறேன் இன்னும் 9 தான் இருக்குது ஆளுங்க இருக்காங்கடா to peg the length. வர்றேன்னா He's got ஒரு such lovely hands through the ball. வந்துருந்தோம் Transfer of weight is brilliant. 90 meter. ப்ரோ 9 ஓவர்லாம் கஷ்டம் ப்ரோ It bowls, and this one's been hit straight back 150 over the bowler's head, and பாட்டிலே that's சேர்த்து another six. So Sanju 11 Samson ஓவரில் தான் breaking வந்திருக்கு Lockie Ferguson with 2 sixes of the first 2 balls of this, the 12th over. 300லாம் அடிச்சிருக்கானுங்களாம் 49 for 1, and ஜிம்பாப்வே Samson is 62 of அந்த 35. மாதிரி வேர்ல்டு கப்பில் அந்த இன்சியல் ஸ்டார்டிங் குவாலிஃபிகேஷன் மேட்ச் இருக்குல்ல அதில் This is also அடிச்சிருக்கானுங்க some outstanding batting on a strip, mind you, which looks like a road. I mean, அதில் அடித்தா you've மாசம் seen வரும் plenty of cricket on the road, but this kind of power hitting, இந்த this சிக்ஸ் kind of வச்சோன்னே hitting, யாக்கலை we haven't போட்டாரு seen that often. And he does it with such ease, Sanju Samson. பார்த்து ஜஸ்ட் Santner at mid-off has a quick word with Lockie Ferguson, and Ferguson turns and goes away from us now to bowl to Samson again. He's in, slower ball, worked away on the onside, well directed, right in the block hole, and he'll get just a single. Kamanivelu. And the 150 comes up then for India in the 12th over. 3 balls of the 12th to come. Yeah, this is going to be a massive score. I think if India does anything what they did in the previous match, this could go well past 270 here. There's so much firepower to come. Shivam Dubey, Surya, Hardik, Akshay Patel, Tilak Verma. They keep coming one after another. கமான் ஐயோ ஐயோ Left-handed Ishan Kishan. இன்னும் 3 Over தானே the wicket, அடிக்கிறேன் Lockie Ferguson 200 வருமா hits him straight back over the bowler's head for a flat 6. My word, that was really firmly hit, and hit in a way that it just flew off the bat for yet another 6. Kishan goes to 33, India 156 for 1. What about that shot, Abhishek? This is just magnificent batting. Again, the power these guys possess and the ability to pick length and hit in different areas. And you see, majority of the players who've been successful in India, they look to hit down the ground, and that's been the key to present full face of the bat. Ferguson Wow. this time he's drawn the length back a little bit, and Ishan Kishan not quite getting hold of it. It comes down below us at widest long on. It's Darryl Mitchell who fields. கைஸ் 11.5 ஓவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 157 ஃபார் 1 But this wicket looks really full of runs, and New Zealand, after what they've done in the semi-final against New Zealand, டைட்டாக against South இருக்கு Africa, எஸ் will be பவுண்டரி quietly கைஸ் confident while they கிட்ட will look கிளியர் to stem this பண்ணிடுச்சு rot here in terms of the way the ஸோ runs are பார்த்தீங்கன்னா flowing. 12 hours As Ferguson turns, and your 161 thoughts on ஃபார் what New Zealand What? will be thinking at this stage? Will they even be thinking about their batting innings, or at the moment it's just damage control? Round the wicket. Ferguson into Samson, and this one என்ன இது is ஸ்கை just வச்சிருக்கீங்க over வாட் the இஸ் head திஸ் of Mitchell திரும்பவும் Santner, இல்லையா? and that will come down Yes, for நீங்க 4 more அடிக்கிறீங்க. runs. Flat batted, cross batted shot, and that's 4 more. அடி 161 bro for 1. Samson 67. Abhishek. They're making batting look ridiculously easy. It's not that easy. We've all played the game. We know that it's not that easy. To be able to hit that delivery where he did, from that length to generate that sort of power to get it up and over mid-off, it's just unbelievable from Sanju Samson. It just shows the talent he has. And the way these guys are going, yes. Yeah, ரெண்டு ஓவர் தான் இருக்கு 300 it seems. Both நம்ம these நம்பர் players. எவ்வளோ நினைக்கிறேன் நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு Statistically then for you, நூற்றி when தொண்ணூறு you're listening, Kishan is நூற்றி striking at தொண்ணூறு 242. போதே Samson at 181. ஒரு ஸ்பின்னை போட்டு இறங்கிடுவானுங்க பாரு We've seen already 14 fours, 26 திரும்ப டோனி believe it or not, 10 sixes in the innings. The 13th, I beg your pardon, over, about to start with Matt Henry to Ishan Kishan. Here's Henry into Kishan, and Kishan drives. இது doesn't டான்ஸ் time it ஆடிட்டு at all இருந்தார் this time. பார்த்தியா It goes to mid-off Santner field. நெக்ஸ்ட் There will be no ப்ராக்டிஸில் runs. Really needs to settle
It's a ஒரு red பால் ball. ஒயிட் பால் போட்டிருப்பானுங்க. போட்டதுக்காக Remember, வச்சு New Zealand bowled 8 ஜாலியாக டான்ஸ் wides, ஆடிட்டு Abhishek. இருப்பாங்க. Yeah, they bowl plenty. Again, I think Come on, Ishan will guys. be a bit disappointed because that ball 161 had for 1 6 a bit of room 6 for him to free the arms, guys. as you mentioned, இசான் ஒரு 6 timing as well as அடிச்சிருக்காரு. he would have liked. போவாடா. இன்னும் ஒரு 10 ரன் தேவை. 10 ரன் Henry's அடிச்சா bowled இசான் 5 கிசான் ஒரு dot balls 50. in his bowling efforts so far. ஃபாஸ்ட் He's in his பாலர்ஸே third over பொழக்கிறானுங்களே now, and ப்ரோ. he's into பும்ராவெல்லாம் ball to அடிச்சிருந்தாலும் Kishan. In he comes past the umpire balls, and Kishan has launched பிச் this one, பண்ணாலே 6 and it போகுது. just leaves the man at long on, watching as it sails செவன் over his head செவன் into the இங்கிலாந்து concourse கண்டிப்பா again. வந்துருவாங்க. Another இந்த six. இங்கிலாந்து வந்த மாதிரி Six வின் number 11 வந்தாங்க. in this innings. அடிச்சுட்டு வருவானுங்களா? 167 now, and Kishan races to அப்படியே 40 bowling ல off பார்த்துக்கலாம். 16. அதான் பார்த்தோமே 50 bowling. strike rate. தடுத்தவங்கள அவங்களும் போட்டாலே அடிக்கிறாங்க. Still six hitting தடுத்தவங்கள become easy. And in such big grounds as கடைசி well. ஒரு டூபே போடுவார். 11 sixes கடைசியில் in ஒரு அவுட் ஆனா 13 அவுட் ஆனா overs. தப்பிச்சிச்சு. And this is the time where you expect a lot more. Oh, again, the power. ஏன்னா அடிச்சிருப்பானு வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. 5 பால் அது 6 பாலாக 30 ரன் அடிக்கணும். அது எப்படி 5 சிக்ஸ் அடிக்க முடியும்? Yeah, this is not a small ground by any அதெல்லாம் stretch. சொல்லக்கூடாது. Here's Matt Henry into அதெல்லாம் Ishan. Full சொல்லக்கூடாது. toss worked away on the onside. There'll be வண்டியே run for bro. probably just a single because coming off the boundary is that வந்துட்டீங்களே. man Glenn Phillips, who's such a live wire in the field, keeps it down to a single. 168 for 1, and Samson on strike now. What has been impressive, Prakash, is Sanjay Samson, the way he has operated in the last 3 matches again. He's never looked in hurry. I know it sounds a bit weird when we say that when he's striking at 200, but if you watched him, he's never looked in hurry. Yeah, he hasn't been, as you said, rightly hurried. Rachin Ravindra has come into the circle at short backward point, and Henry comes into Samson. He's in, he bowls, and Samson flicks it, Hey chips guys, it, he என்ன blows the வந்துட்டு fielder in the deep, so ப்ரொஜெக்டட் he's ஸ்கோர் just பார்த்தீங்கன்னா getting a single. 254 He's doing காட்டுதுங்க ஒரு exactly விக்கெட். what he did in the previous 2 innings. Ishan striking at 250, hands the strike back to him. And that rotation is so important, isn't it? 169 for 1. I think he's playing his role perfectly. சிஸ்டர் வந்துட்டீங்களா? Last 3 வாங்க matches வெல்கம் we've வெல்கம். seen first when India needed to qualify to win that Cup game against எடுத்து West Indies in வைங்கடா the semi-final, நீங்கடா. now again doing it in the final. ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னீங்க ஏதோ சொன்னீங்க இருந்துச்சு. It just shows that he's in such a good headspace at the moment. Sanjay சொன்னீங்க Samson. கிளம்பிட்டான். Indeed he is, as Kishan settles and waits for Henry. Henry is in, bowls to Kishan, shot, and he's Okay. flat batted that into இங்கே the air. It அவங்க doesn't சுற்றிட்டாங்க carry. போகிறேன். Tender Thank you for Well, we'll have to admit, subscribing. Abhishek, from watching Come on the guys, five பிடிச்சினா both லைக் seen, அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் his, பண்ணிக்கோங்க. fortune has favoured India, there's no doubt. You can't really இப்போ put down 250 a கேட்டேன். catch இப்போ that's 300 been வேணுமா dropped, but எனக்கு? the edges have flown away. வேணும்னா Once that's வேணுமா? been mistimed, have fallen between fielders. Yeah, I just feel that Dive that has அடியா. happened because India has been the braver team. They've been a lot more brave than New Zealand. Probably that's Dive why the அடிக்க luck has gone மாட்டேங்கிறானுங்க. their way rather than New Zealand's way. And you've seen that so many times in cricket. Yes, fortune favours the brave, I think is an old saying. Santon has moved to a extra cover position at the edge of the circle, having had a quick word with Henry, who comes in now to bowl to தோனியும் Samson ரோஹித் again. He's in, he கப்பும் bowls, எடுத்துட்டு and வச்சாங்க Samson is ஒரு chipping it straight ஸ்டார்டிங்கில் back வச்சா over the ball. பார்க்கவே There's இல்லையா? no timing on it, நானும் பார்க்கல, இப்போ but தான் sufficient காட்டினாங்க, to அப்போ தான் run பார்த்தேன். across for another Okay. single. So that over goes for 10. அருண் India's run rate சாகாத கூட்டம் வரும். 13.15, 13 அங்கே overs தான் gone, ஃபாலோ 171 for 1, Abhishek. Yeah, I think if you're வெல்கம் giving வெல்கம் 10 டு at த this நெக்ஸ்ட் point in கிளப். time, I mean, is as good as, I mean, giving 6 in an over. நோ பால் போட்டு நோ பாலில் Context of the 6 game. 200 So கொண்டு it's போக an மாதிரி average India scoring anything between 15 to 20 an சிஸ்டர் over, and ரச்சின் that's what they would ரவீந்திரா like to வராரு. for the remaining 7 overs. And if they can மனுஷன் achieve that, மட்டும்தான் நீங்கள் விக்கெட் எடுத்துருக்காரு. get close to லாபம் that ஒரு போட 300 வராரு, விக்கெட் எடுப்பாரா? கூடாது. Indeed, it's a long conversation. Thank you, sir. Rachin ஒரு has 8 run come அடிச்சு back மாஸ் into பண்ண the attack. He's மாசா bowled இருக்கும் the 1 சிஸ்டர். over for 12, has the wicket ஐயோ. of Abhishek Sharma. In fact, the only wicket to have fallen so far. And if you 35 look at likes, the wow. bowlers, Henry's bowled 3, எப்படிடா? Santon has bowled 3 as well. எடுப்பாரானோ? எடுப்பாரா? அப்படி ஒரு கொஸ்டின் மார்க். பேசும்போது Something எப்படி that, கொஸ்டின் மார்க் New சொல்லணும்? Zealand will be a little bit concerned about. 7 ஐயோ, bowlers used so படலையே. far, and Ravindra starting a fresh over now to Sanju Samson with the deep Extra, field at extra. deep cover, long off, long on, straightish mid wicket, and a man just back to the square on the boundary. 3 men inside Sister, the live ring la offside, vagiye and the lone figure at 45 I think is Duffy. Here's Ravindra. சாப்பிட்டீங்களா Long நீங்கள்? wicket into Samson bowl, and Samson வேற waits கேம் to a அப்போ ball that's இன்னைக்கு been இதுதான் well, கவி சிஸ்டரு. and they think of a run. அப்போதே குரூ But Ishan மோட்டார் Kishan ஃபெஸ்ட் sent back ஆடியாச்சு. quite rightly இன்னைக்கு by இதுதான். Samson realizing நேற்று the ball ஸ்டெண்டி just வில் been போட்டோம், parried and was well within Ravindra's reach. ப்ரான்ஸா போட்டோம். Rachin Ravindra, what a talent he Okay. is.
அந்த பாருங்க He's அதுக்கு got the ball in his hand. Straightish Ah, run up to chinna, the wicket, chinna, 2 or 3 enna steps. ஆச்சு He's really sister? posed. Samson makes some room and goes on the offside 8 again. மணிக்கு என்ன ப்ரோ Intelligently bowled, சாப்பாடா? taking pace off the ball. Just 84 புரிஞ்சு clicks போச்சு. that one, and will only get a single. Yeah, I think pace off is the way on the surface. Good bowling. Yeah, the quicker you bowl, the quicker it's going to go. Yeah, the quicker it comes, the quicker it seems to disappear. Now, what will Ishan Kishan do? Left arm spin to the left-handed Kishan, and he's going over the Hey wicket guys, as you'd expect. Here's Ravindra bowls and Ishan waits and he innings pulls முடிஞ்சு it flat விட்டது. batted again. One bounce to mid-wicket, no timing on it. MST in the house. And this one was again in that 82. So the first ball was 90 clicks. The other two have been 84 and 82 kilometers an hour. So clearly, 6 straight out. Ravindra doing the right 6 thing. sister. Just 2 runs off the first Thank ball. you. That's gold dust given that India are going at just under 13 runs and over. ஏங்க சஞ்சு பதிக்க வச்சிருந்தானுங்க இத்தனை நாளா நிறைய மேட்சஸில் உட்கார வச்சானுங்க. இந்தியாவுக்கு இதோட 100வது 6. Settles in his block hole and waits for Ravindra. Come on, Sanju. And Samson this time has launched him, and that's going to be 6. Way over the side screen, straight as a die over the bowler's head. Just a little bit of air. பத்து மட்டும் லண்டன் போயிட்டாரா? அவர் லண்டன் சிட்டிசன் சிஸ்டரு. போட்டு மறுபடியும் ஒரு 6 சிஸ்டரு, பேக் டு பேக் சிஸ்டரு. பார்த்தீங்களா? Few players in the world பேக் டு பேக் சிஸ்டருங்க, பேக் டு பேக் 6. they have that ability and the power. செஞ்சு டோர்னமெண்ட் இதோட 23 6. Indeed they do. அண்டர் லோடிங். ஆமாம் ஆமாம். Now into Samson again bowls and this one. கமான் வேலு அடிச்சு பார்க்க வேலு. Pulls it over mid wicket for 6 more. ஜாலியாக இருக்கு ஜாலியாக இருக்கு ஜாலியாக Now இருக்கு. up to 82 of 43 with one ball to come. This over's gone for 14 and the partnership, believe it or not, clutch is Samson. 87 of 40 balls. Abhishek. What a hit. எஸ்கிறாரு மனுஷன் அடுத்து எங்கே அடிக்கலாம் நீங்கள் எஸ்ன்னு இருக்காரு. Again the ability to pick length. லட்சுமி ரவீந்திரா தாங்கப்பட்டா. And again it's a big சிஸ்டரே stadium. 200 வரப்போகுது. 15 ரன் தான் வேணும். வீடா கிரவுண்டா இது? நீங்கள் தானே சார் நீங்கள் மஜா கிரவுண்டு. 185 for 1 current run தூக்கி rate இருக்காரு மறுபடியும் 6 மறுபடியும் 6 3 6 பேக் டு பேக் 6 ஹாட்ரிக் 6. New Zealand will be thinking how do they யோ stop this? சஞ்சோ இனிமேல் லட்சுமி ரவீந்திரா அந்த பக்கம் வரவே கூடாது. To pull back மாதிரி this, அடிங்க. juggernaut at the moment is Ravindra. Quicker ball lofted of the offside for yet another 6. இந்த இதில் நம்ம பவுலிங் போட வேணாம், சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு திருப்பி வருவோம். அங்கே நம்ம பேட்டிங் ஆடுவோம். ப்ளீஸ் ஃபைன் பேட்டிங் நான் மட்டும் தான் அனுப்புகிறேன். எனி மேட்ச் I definitely don't இந்த want to be on கண்ட்ரோலரை that. அமைச்சிடுவோமா? Well, again, you look at that shot, Prakash. It's such a difficult shot to play. It's not even a Long. half volley. The ball was a decent delivery, but he still managed to Yeah, generate control that sort of a yeah. power. Hit it over long off for another 6. And you look at 3 different shots in this over. They've all been in different areas, and that's what it shows the ability of Sanju Samson. He's such a well-rounded Yeah. player that for a bowler, the margin of error there is hardly any against him. That's so true. So true. Drinks on the field, Abhishek. பின்னெல்லாம் டேல கமெண்ட்ரி பண்ண. ஆமாம் டிலேயில் தான் வருது. நானும் கவனிச்சேன் சிஸ்டரு. 6 போனதுக்கப்புறம் தான் இங்கே 6 வரும். அதுக்கப்புறம் ஒரு டிலேயில் தான் நீங்களே கேட்பீங்க. Abhishek makes way for Stephen Finn. Finney, welcome back. 191 for 1 after 14. What are they saying in that Black Caps huddle? ஆனால் நல்லா இருக்குல்ல, எனக்கு நல்லா இருந்தால் கூட நேரத்தில் 250 போயிருக்கலாமா? The standard of the hitting is just சரி இதுவே நல்ல ஸ்கோர் தான் சிஸ்டர். nowhere that New Zealand bowl at the moment can they stem the flow of runs, and the worrying வச்சு thing for பார்க்க New Zealand வருவாங்க is நம்ம. the power to come. It's not like if they break this partnership, that's it. So it gives India the freedom 1 to just 2 keep on 3 swinging and 4 swinging. 5 6 ஓவர் தான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போயிருக்கு. Got Dubé to come. மற்ற எல்லாமே போந்திருக்காங்க. Tilak Varma, the power just keeps on coming. So New Zealand will just be trying to இப்போ பாருங்க சிஸ்டர், ஸ்டேடியம் ஃபுல்லாக ப்ளூவாகவே இருக்குது. make sure how they do. Yes, and would it be fair to say that while New Zealand have been a little bit errant with their direction, the 8 wides don't help, but they haven't bowled as badly as you'd think. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் பீஸ்ஃபுல்லாக மேட்ச் ஆகிற மென்டல் ஹெல்த் கிடைக்காது. No, and those wides are மென்டல் almost ஹெல்த் exclusively all the power players. கிடைக்காம இருந்தால் சரியா? Just trying to hide
பார்ப்போம் 11 மணிக்குள்ள away from தெரிஞ்சிடும். India's strengths as they've got out the power play. 14 Their overs, disciplines 191. have increased, but the standard of the hitting is just astounding. We've had நியூசிலாண்டுலாம் பவுலிங் போடும்போது fantastic கஷ்டமாக இருக்கும்ல. these two batters. Wild. ஆனால் அவனுங்க எப்படி போட்டாலும் அடிக்கிறானுங்க. Best bowler that New Zealand ஆஸ்திரேலியாவில் had has been their skipper. நடந்தாலே ப்ளூவாக தான் இருக்கும். இந்தியாவில் He's gonna நடக்குதா? bowl out. அதான் எந்த ஊரில் போனாலும் நம்ம ஆளுங்க தான் He thinks it is இருப்பானுங்க. to break this partnership, which is எதுக்குலாம் now ப்ளூவாக worth தான் இருக்கு. 93 ப்ளீடு ப்ளூ. of 41 balls. The Mexican ஐயோ. wave begins to go around the stadium here. The lights taking full effect. The outfield bathed முன்னாடி in the துபாய் artificial மேட்ச் light. எல்லாமே துபாய் ஃபுல்லாக நம்ம There's ஆளுங்க தான் emerald இருந்தாலும் green hue to it. The சிஸ்டர் center இப்படியே strip போச்சுன்னா of 290 this, காட்டுது. stadium and Santner. First ball ஹாய் after மிஸ்டர் balls to Kishan. Kishan ப்ளூ gets the bottom edge. ஸ்பெசிஃபர் He will not கேமிங் get a run 200 because it travels க்ரோர்ஸா? very quickly எது ப்ரோ to 200 Matt க்ரோர்ஸ்? Henry, who is fielding at the end. வெல்கம் டு சேனல். The first edge really நம்ம didn't ஊர் have பாப்புலேஷன் quite எப்படியா? lost the fielder. Finney. இது போனாலும் ப்ளூவாக தான் இருக்கு. No, they'll be 191 1 விக்கெட்ஸ் டவுன். ஆமாம் ப்ரோ, நானும் மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கேன். 6 இன்னொரு 6 கிஷான் இந்த வாட்டி பட்டுக்கோங்க. We said that when we High five. started this tournament, Six. right in the first game, Need 7th of move February, and and me now move. whoever it Indians was fan. is, Santner bowled slower through the air. அவன் blue தானோ? Kishan has hit this one. Could this be a catch? No. என்ன It was 290 தான் 20 feet வருந்தா? over the fielder there. 300 Because it தருவீங்க sailed over his head. 300. It was straight in his direction, but the strength and the power, as you say, வாவ். just taking it over. 99 in the partnership now, worth கமான் கிஷான் ஒரு ரன் வேணும் 50 போட. We need you on my shoulders. சேஃப் ஆடுயா, சேஃப் ஆடு. and even then I might not have quite gotten there. Finney. And will you believe it, Ishan Kishan's got a new bat. So he wasn't happy with the way that ஐயோ ball was இது going கேட்குறாரு, அம்பேர் மறைக்கிறாரு. over the wicket. Now டிஎஸ்எல்ஆரில் Santner பார்த்து changing the line பண்ணுமா? of attack into bowl to Kishan. பேட்டு காலில் நகட்டிட்டாரோ? This time he looks for the switch it and misses it. 11 And then looks at the umpire Yeah. quizzically to say, come on, ump, wasn't that a wide? And Illingworth's got this expression which கனவெல்லாம் follows incredulous. கழிக்குதாயே. சிஸ்டரே கிஷான் 50 கைஸ். நம்ம டீம் மூணாவது 50. Ball to the 15th to come. 3 Kishan on ஓப்பனர்ஸும் strike. பொழந்துருக்காங்க. Santner in. Bowls and it's whipped away wristily along 50 the ground. 23 பால்ஸில் 50. Partnership, it's come off 217 45 ஸ்ட்ரைக் balls. ரேட்டில். India are ஆனால் எல்லாருமே 198. மொரட்டு ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் வந்திருக்காங்க. And Ishan Kishan raises his bat. செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 12 ரன் தான். His 50 coming off 100 23. loading. Abhishek Sharma's 50 came off 18. And so the two left-handers powering this innings with Sanju Samson holding fourth on 88 of 44. First time in a men's T20 World Cup match. எல்லாருமே 50 ப்ளஸ். ஏன் Half centuries. விக்கெட் வந்துச்சுன்னா ஸ்கை வருவாடா, டூபேயா, அலிகான்யாவா, யாரு வருவான்? சும்மா தான் கேட்குறது, அதுக்கு நீங்கள் போட்டு அடிக்காதீங்க. வாய் வாயுன்னு. சாண்டர் தான் கொஞ்சம் டீசெண்டாக போடுறாரு. 30 ஓவரில் கொடுத்துருக்காரு. அந்த லாஸ்ட் பால் ரைட்டில் ஒரு 4. 33 ரன் கொடுத்துட்டார் மென்ஸ். டூபே ஹத்திக்கு வரட்டும். கேப்டன்லாம் உள்ளே இருக்கட்டும். கேப்டன் நான் ஆட வேணாமா? போடா ஏடி ஜந்து அங்கிட்டு போட்டோமா? And Kishan goes straight as a die over Santner's head. 4 runs. My goodness, that was another tremendously struck ball. கேமில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம். கேமில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமலே 30 ரன் இருந்துச்சு. 15 overs gone, so 30 balls to come. நோ பால். And if we go by No ball, the six. projection, the last 30 balls yielded 76 அதான் runs. கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னு You பார்த்தேன். can do your math. It's நீங்கள் அந்த பக்கம் 13 and a பார்க்காம half runs and over. போடுங்க. நல்லா ஒர்க் ஆகுதா? வேறு யார் வேறு? நேசமணி வர்றாரு. ஏங்க நேசமணி ஒரு ஓவர் 12 ரன் தான் கொடுத்துருக்காரு. Henry Moore. Well, just quite staggering. 40 லைக்ஸ், 2 6 ஃப்ரீ ஹிட்டில் 6. That is completely staggering, isn't it? ஹாய் ப்ரோ. Atmosphere in the ground is மணிக்கா power to come. ப்ரோவா சிஸ்டரா? So New Zealand. இந்தியா தான். இந்தியா இன்னைக்கா? I think that is fair to say. இந்தியா Jimmy Nish went for தான். 12 of his இந்தியாவுக்கு first over. நேசமணி இல்லையா அவரு? I think everyone else has been flogged all over. ஏங்க மறுபடியும் ஸ்ட்ரைட்டில் அடிச்சிருக்காங்க. என்னன்னு பார்ப்போம். Absolutely பவுண்டரியா? savage. It really has. கேட்சா? You look at the scoreboard. 240 ஐயோ சஞ்சு அவுட் ஆக்கிட்டாடுங்களே. up on this ground. They scored ரிவ்யூ 240. They're going to போவாங்களா? pass that and then some. ரிவ்யூ எடுங்க. inside அவுட் 20 அவுட் overs. அவுட் இல்லைன்னு Jimmy Nish பாருங்க. to bowl to Sanju ஆச்சு நோ Samson, பால் இல்லையா? 89. அதான் Toss, hit down the ground. Might be a catch. Oh!
ரிவ்யூ Right எடுத்திருக்காங்க giddy over கைஸ் the பார்ப்போம். wicket. Who would have thought it? A full toss, bumped it க்ளீன் down the கேட்சாக ground. இருக்கே. Should have been நோ பால் plonked out of வேணுமா? Ahmedabad. And instead, பரவாயில்ல, Sanju டேமேஜ் Samson பண்ணியிருக்காரு. perishes 11 short of a brilliant 100. He goes 89. பண்ணுறாங்க யாருங்க? ஸ்கை உள்ள வராரு சிஸ்டரு. And India ஏன் 203 சஞ்சு for ஒரு 100 2. போடியாவா? Thigh high full போயிட்டாரு toss from போயிட்டாரு. Jimmy Neesham does the trick. Shocking. Just below Not the bad, waist not of bad. Sanju Samson, so he's going to be just fine. Out. McConchy, the substitute, just அவரே போன லைவில் போன வாட்டி சொல்லியிருப்பாரு 100லாம் மேட்ரு இல்லை, டீம் ஸ்கோர் பூஸ்ட் பண்ணணும், Samson asking the question of the umpire as he walks off. இது பண்ணாலே போதும் அப்படின்பாரு. Got to get a reprieve there. கை He's வச்சு 250 கூட வராது போல. 89 from 46 எடுங்க balls. சிஸ்டர், அடிப்பாரு, கவலைப்படாதீங்க. Probably the ball that he was least சுத்தியோட expecting, தான் the thigh high அனுப்பியிருப்பாங்க, full toss. சுற்றுவார். There was a game in the Cake Tin in இங்கே Wellington நானும் in the வச்சுன்னு இருக்கேன். 2015 World Cup where Brendan McCullum did exactly this to us, to England in a World Cup game. And ஏன் கைஸ் விக்கெட் didn't ஒன்று know வச்சு. where to bowl him, and Chris Woakes bowled him a full toss that hit the top of the சிஸ்டர் stumps. ஹர்திக் பாண்டியா வந்திருக்காரு. ஸ்கை நினச்சேன். Something in that. கிளச்சு பாண்டி 5 ஓவர் வந்தோடனே வந்துட்டாரு. கிளச் பண்ணுவாரா? ஹர்திக் ப்ரோ, அதை தான் கேட்குறேன். There was a stat doing the rounds in the கிளச் women's பாண்டியா நோ பாலிங். ஐயோ tosses get wickets. I mean, sometimes you do need to do something a little bit avant-garde. பாருங்க And வா. India have got the ability to mix things up themselves by pushing பாருங்க Hardik பாருங்க Pandya up இல்லைங்க. the order. So Suryakumar Yadav, the captain, who காட்டுறாங்க is பாருங்க one of வா. the ரைட் smileiest ரைட் ரைட். captains I've ever seen at the best of times. He spends his entire time in press conferences, no matter புது what sort of GF-ல googlies you try and bowl him. He'll smile at you and give a Six. charming answer that doesn't always bear much resemblance to the question. But he seems சிஸ்டரே to get away with it. டேக் He லைக் will be 6. a very happy skipper. Well, indeed. 203 for சரி 2. ப்ரோ, மை பேடா. India still flying. Okay, Here good comes Jimmy cycle. Neesham to bowl Good to idea. Pandya, who comes forward to meet it. It's a dot புதுசு ball வேறு with இல்லையா? a wicket and a dot to start this 16th over. சிஸ்டரே 200 வந்துருச்சு. Astonishing, and the atmosphere ஏன்னா நான் அப்போதே just வந்துருச்சு, been in நான் the அப்போ தான் stands. பார்க்குறேன். It is like nothing you've ever போயிடு heard. போயிடு போயிடு போயிடு. With the broadcasters downstairs இங்கே நான் பொழந்துட்டு இருக்கேன். இன்னும் might be quite அடிச்சு பொழந்துட்டு lively இருக்கேன். trying to get away from this place tonight if it continues in this fashion. டோனெல்லாம் பத்தாது. ஐ வாண்ட் 300. Here is எப்படி சிஸ்டர் 5 ஓவரில் 300? bustling, trundling in once more. Bangs it in short. ஓ, இவ்வளோ Towards டான்ஸ்லாம் the ஆடிட்டு இருக்காங்க. cover dot இது அப்போ ball. Fielders in the deep three on the leg side, one at deep third and the deep cover. எங்கே அனிருத் எங்க? Neesham's done a good over, a good job this over. அனிருத்தை With இன்வைட் a பண்ணி wicket, 2 dots. அட்லீஸ்ட் 270 290 வேணுமா? The party's been going for hours, frankly. இங்கே அபிஷேக் சர்மா 50 படம் போகிறாரு கைஸ். விட்டாரா? ஐயோ Some sensational விட்டார். light shows. We're going to get another one. Oh, during no, the no, break, no, no, the no. laser show we've been promised. சரி, நான் ஸ்ட்ரைக்லேருந்து To be இப்போ ஸ்ட்ரைக் honest, the star வராது. attraction's been what's been coming off the bat from India. Good. Here comes Jimmy Neesham. Moves it in short. And that's cut away without timing, really, from Come on guys, do follow my main channel. Hardik ஐயா Pandya. 15 பால் 50. The run rate now stands at 13 and over. I mean, நேசம் realistically, பண்ணியிருந்தா நல்லா it wouldn't போடுறானா? be too many. I mean, at what விக்கெட் point விழுந்தோடனே do we actually மொமெண்டம் start குறைஞ்சிச்சு. almost crowding India as கை champions? ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஹெல்மெட் போட்டு உட்காந்துருக்காருங்க. You'd say that kind of on the evidence that ஃபில்டாஸை பறக்க விட்டுருக்கார். ஐயோ கேட்ச் சிஸ்டர், எல்லாம் ஸ்ட்ரைட் அடிச்சு கேட்ச் விட்றாங்க. என்ன 2 விக்கெட் எடுத்துட்டாரு மனுஷன். ஐயோ மொமெண்டம் போகுது. 60. அவுட்டு. ஆமாம், Here is Neesham round the wicket to bowl to. யார் வருவா? ஸ்கை தானே வருவான். பச்சா நேசமதி. Could be another wicket. It is. திடீர் நேசமதி இப்படியா போடுவான்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. Oh, what a peculiar over this has been. And Ishan Kishan falls on 54. And this Cha-cha. over is yielding 1 run for the first 5 balls. இதுக்கெல்லாம் யாருக்கு காரணம் அண்ணன் தானே. Well, what is going ஏன் on எனக்கு there? இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. அடுத்து யார் வருவான்னு தான் கேட்டேன். அதுக்குன்னு வந்து காட்டுறாங்க. This one's more Yorker length, so ஓகே, twisting and turning in the hand of Kishan. ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் பேட்டிங் ஆடி போயிருக்காங்க. Nowhere near. அடுத்து எப்படி ஆடுறாங்க அதான் கேள்வி. Kishan can't believe that there was a டூமே field கூட்டு வரலாம் in இதுலேருந்து. his eyes. He'd have seen him well inside the rope. நீங்கள் என்ன Also shaking சொல்றீங்க his head with சிஸ்டர்? 54 from 25, a fantastically powerful டூமே innings வந்து again அடிச்சா from நல்ல Neesham. மாற்றம் இருக்கும். Not quite
nailing his skills because he's getting the wickets with full tosses, but they're effective nonetheless. And in amongst Kay all the வந்திருக்கார் carnage sister, that there has favorite been, batsman, Neesham's figures look very respectable. 2 for captain, 13 from 1.5. favorite captain of all time. Yeah. Surya Kumar Yadav இல்லையா? will come to the middle now with 4 overs to come. And if New Zealand can just somehow win these 4 overs, find a way of just T20 rankingல 7th இடத்துல இருக்காரு சிஸ்டர். அங்க பாருங்க ஷார்ட்டா பாருங்க சிஸ்டர். could have been. Then, you know, despite the fact the ball has gone ஒரு over பேச்சா 15 times in the innings already. அவுட்டா? புடிச்சிட்டானுங்களா? Wide since the power play. ஏங்க புடிச்சிட்டானுங்க. ப்ரோ இருங்க போய் சோறு எடுத்துட்டு வரேன் சிஸ்டர். சோறு எடுத்துட்டு வரதுக்குள்ள கிளம்பிட்டாரு சிஸ்டர். Surya Kumar waiting and என்னடா இது கேட்ச் டாப் இல்லையா? again into the leg side. கைடா. That might be another wicket. It's helped away into the leg side, and Rachin Ravindra has taken a brilliant diving catch, a backward square leg, to make it an over with 3 wickets and 1 run. Surya Kumar Yadav goes first ball. The India captain's out, and Jimmy Neesham is going to be on a hat trick. He's got 3 wickets in the over. This one a half tracker, and this game that confounds and amazes and delights provides yet another extraordinary twist. Well, Surya was looking as though he was shaping up to sweep that ball no matter what, so he went down in a sweep stance, and whether Neesham saw him maybe shape up to do that, he's then banged it in short, and it's almost impossible to have any control of that shot. But Surya went through it anyway, chose not to leave it alone, and offered the catch. It was a good diving catch by Ravindra, ஒரு ஓவர்ல மொத்தமா மாத்திட்டாடியா? a loopy chance with no timing, and that's the kind of silence that New Zealand were looking to bring to Ahmed கையை எவனா உள்ள விட்ட வேண்டாம். on their சிஸ்டரே நீங்க போய் இட்லியா சோறு எடுத்துட்டு வர்றதுக்குள்ள மனுச்சு அவுட் ஆயிட்டாரு. பாத்தீங்களா? முரட்டு விக்கெட்டா இருக்கு. வச்சு வேலை கொடுத்து தேவைப்பட்டாரு. சோறு எடுத்துட்டு வர்றதுக்குள்ள 4 விக்கெட். ஒரு ஓவர்ல 3 விக்கெட்டு சிஸ்டர். ferocity that they did against South Africa. Who knows what could happen? So it's amazing how the game changes. Silly sport, Stephen. It is funny, isn't it? I put an Instagram என்னையா up ஷாட் we see இருக்கு? 300, so இன்னும் கொஞ்சம் I தூக்கி think இருக்கலாம். I might delete that one and Duffy is in, cut away through the offside. Hey, Out that's towards so deep many. back point. Probably just for 1, it will be a single. Well, you may still get 300. I mean, I think that would be going somewhere. Bubble cup. Round about 24 and over. சாப்பிட்டுன்னு And yeah, I think that's looking less likely now. The 205 for 4 after 16. I wonder where they were at this point against. யாராத்தான ஸ்கை பிரியாணி தானா? Might be worth a little look. இல்ல அப்பெல்லாம் நடக்காது. This has been இருங்க ஸ்டார் பாய் இருக்காருல்ல. quite sensational. Just as a spectacle. ஸ்டார் பாய் இருக்காரு, ஹர்திக் பாண்டியா இருக்காரு, Remarkable from the off. This whole day has just been குல்பே இருக்காரு, a riot பட்டேல் of the இருக்காரு. unexpected and drama and chaos everywhere. பாருங்க ஆலன் ஃபின்னு கையிலேயே விழுந்திருக்கு. கேட்ச் ட்ராப்பா? Well, indeed, ஆமா சிஸ்டர் ஆலன் ஃபின் தானே இது. that might have been a catch, you know. என்னடா இது? Very இங்க quickly விக்கெட் low விழுது. down towards Finn Allen, who's now looking at his hand. I நல்ல wonder if that was an opportunity for a catch. But more worryingly for New Zealand is that the ஆமா umpire is now ஆலன் தான் looking at வருது. his ஆலன் hand தான். with rather a degree of கை pain. It was அடி in the வாங்கணும். air, and yeah, it was a chance. He's been put down as Tilak Varma first ball. யா பின்னால நான் ஐலன் ஃபின் இல்லையா அப்போ? Because it was hit so hard. When you watch it in slow motion, நான் ஒண்ணுதான் you சிஸ்டர் probably ஏமாத்திட்டீங்க should've நீங்க. caught that, but he's a good 6 or Thanks, 7 கையை yards வச்சு inside the அடிப்போம். 30-yard கேம்ல circle. அடிப்போம். It was timed nicely. Pulled away into the leg side, out to deep mid wicket, probably just for 1 more. The last 30 balls. Let's we've seen go. 57 for 3, which is actually kind of more what you'd expect at this point in an innings. It's 9 balls since we've seen a boundary. And it's 207 for 4 with 3.3 overs சிஸ்டர் ஸ்டார் பாய் இது அடிப்பாரா இன்னைக்கு? India do still have power as well. Dubey, Akshar, so it's not as though these two have to knock it around for a couple of overs. They can keep going here. They've earned the right. எட்ஜ் ஐயோ எட்ஜா இருக்கு. பின்னாடி போயிடுச்சு சேஃப் தான். 4 ஐயோ 4 தடுத்துறானுங்க. அடிப்பாரா சிஸ்டர்? 4 போக வேண்டியது சிஸ்டர். square deep cover, long off. Cheers rising in encouragement for India now. As Duffy over the wicket will come in, bangs it in short. It's helped away down towards fine leg. Fielder in pursuit. I'm not sure we'll stop இல்ல it. மொரட்டு ஃபீலிங்கா இருக்கு.
runs are saved. There seems to be a little bit of vim and vigour amongst New Zealand Zealand fielders. இதாங்க ஃபைனல்ஸ். There is just a degree of belief as 2 runs are taken. 209 for 4. Always nice to see the fast bowlers. Kisani was அடிப்போம். Always nice to see the fast bowlers putting Is there a power play 96 7 Ferguson doing the dual chase. எப்படி Face ப்ரொஜெக்டே பாருங்க 391 காட்டுது. 2 mustachioed figures. It looked like a sort of slow-mo from Peaky Blinders. ஸ்கோர் வந்துடுச்சு கேம்ல. Running through the streets அது of நோட் Birmingham. அதான் Full delivery. Whipped away மேட்சே to the முடிய leg போட்டு side. டூபே Again, கூட்டு for வரலாம்ல. a single out to deep mid-wicket. ஃபார்ம்ல இருக்கிற மனுஷனை Now கூட்டு 11 வரலாம். balls since we've seen a boundary. Relative calm. It's almost as though after the rocket has left the atmosphere and suddenly is floating through space, it feels that அப்படியே மொமெண்டம் குறைஞ்சிடுச்சு சிஸ்டர். 2 ஓவர் ஒண்ணுமே இல்லை பாருங்க. 230 250 கஷ்டம் தான் போல. the analogy can continue a little. Here comes Duffy. ஐயா He'll look for a single into the offside. He'll find it, but it is just 7 from சிங்கிள்ஸ் the over. லாக் So கேட்டேனாவாம். 3 overs remain. யாரே நான் 211 கிட்ட விட்டு for இருக்கேன். 4. And there's just a இல்லை degree changes in the air potentially here. Steve. ஐயா Yeah, you can just sense it, can't you? There's not the raucous screaming and cheering that we saw just 15 minutes ago. New Zealand have managed to put the mockers on it just slightly. It's just such a shame that it happened in the 16th over as opposed to the 7th or 8th when New Zealand could have really fought their way back into this game. But they're giving themselves a chance. Can they keep it at this rate, keep looking to take wickets and try and knock the stuffing out of this India batting innings before they then get the bats in there? I mean, I suppose wow. the way they'll look at it is, look, New we've Zealand chased a big score scored 1-0 in balls. the semi-final against South Africa. We've seen England very nearly chase down a monster total against this Indian side a couple of days ago. It's a World Cup final. What have we got to lose? But equally, India will know if they can get amongst it and break through that top order early doors, then it'll almost be job half done. Right, Jimmy Neesham's on a hat-trick. And he's going to bowl from the end down below us, running in to bowl to the right-handed Hardik Pandya, who waits now and is going to drive crispy to mid-off. Daryl Mitchell. It's a நான் என்ன சிஸ்டர் பண்ணேன்? நான் வேணா கேவல் அடிச்சு காட்டவா? அதுலேயும் போக மாட்டேங்குது. 13 balls since we've seen a boundary. Bear in mind we've seen ஏன் 30 நேரத்தில் innings. கிளச் That பண்ணிட்டு is இருக்காரு. going இன்னும் 2 ஓவர் வச்சிருக்காரு சிஸ்டர். Certainly slowed down, hasn't it? ஃபைனல் ஓவர் அந்த மனுஷன் தான் போடுவார் போல. Here is Neesham turning at the far மொத்த மூமெண்ட்டையுமே அமர்த்திட்டாரு ஐயா. Hardik Pandya's at the far end. Single Neesham should coming dart in to past the umpire. Bangs it in short. ஓவர்னா pulled 2 away. ஓவர் தான் இருக்கு. Looks like they're playing on a different கேட்டால் surface. இருக்கு. Neesham manages to just rather ஐயா இங்கே கேட்ச் ட்ராப்டா. Hardik Pandya into a mistimed pull. It's an odd one, Max. He hurries in bowling a slower ball. He's sort of almost ஏங்க 4 anticipating it's வந்துட்டீங்க. going to be a little ஐயா slower than it ஐயா was. He picked it out of the hand and then just got in a bit of a tangle with it. 212 for 4. We've got 2.4 overs remaining of an India innings that has been dramatic and extraordinary at every turn. Jimmy Neesham is going to try round the wicket. ஆறாம் ஃபார்ம் பண்ணி என்ன பண்ணுறது? Floodlights beam down, 3 on the boundary on the leg side, 2 on the off. Neesham is in, bangs it in short again. Once more, it's missed time. There could be a chance of a run-out. Throw doesn't come in the end, and Mitch Sattler, the captain, towards the big screen and take a look at that scoreboard, which reads. Guys, New Zealand mobile 10 wickets. Sister, சும்மா இருங்க sister. And their run rate is now just இப்படி சொல்லாதீங்க. dipping towards. அடிக்க ட்ரை பண்றாங்க பாருங்க. But they need to go at 16 விட்டுட்டாரு ஓடலாம்ல. doable if they're to pass what they scored against England. And that looked like a certainty, I think it was fair to say, a short time ago. Neesham to bowl to Hardik Pandya. சாப்பிட்டாச்சா இல்லை கை சிஸ்டர்? இனிமேல் தான் சாப்பிடணும். Whipped into the leg side. லைவ்லாம் முடிச்சு 11 மாதிரி தான் சாப்பிடணும். நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? That is pretty filthy fielding, I'm afraid, from Glenn Phillips, but he manages to get away with it because he slid past it, but a man was behind him. ரெண்டு ஓடுறானே. Hardik Pandya with a very unusual innings for him, really. மேட்ச் பார்த்தீங்களா? 215 ரன்ஸ் வந்திருக்கு.
I'm trying to work out what Six-ஆ? that fielding was from Glenn Phillips. He was ஐயோ very ஜம்ப் towards the பண்றாருயா. ball, wanted to slide பவுண்டரி and try and வந்திருக்கு, slide 4 tackle வந்திருக்கு, it in பரவாயில்லை. one motion to get it in quicker, but பார்த்தீங்களா missed. சிஸ்டரு? Very strange. அது ஏன் பாவமா சொல்றவா? Willing பாவமா Hardik நான் Pandya to சொல்லல. clear the ropes. மேட்சை முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம்னு சொல்றேன். And oh, he might have done that. It's in the air, into the leg side. Oh, it was almost like firing out of a cannon. மனுஷன் பறகுறாருயா. To see Phillips leaping to his left. They'll check if it's 4 or Better 6. do they He's a want wonderful to fielder. It is do only 4. So finally, நான் ஃபார்ம்ல we do see இருக்கவங்கள a victory for the இருக்கலாம். bat of Hardik Pandya. 219 for 4 with 13 balls left of the innings. It went அந்த out to ஜம்பை deep பார்த்தீங்களா wicket and சிஸ்டர்? look at that leap, and it's just out of the reach of Phillips. போயிடு. Gave it his all, I think it is fair to say. Here is ஏன் நீ விக்கெட் ஆகல? rather in the manner of Shane Watson. He's quite a big figure. He's broad of beam. வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஃபீல்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. When he bowls, it does look rather an effort. And when he walks back to his mark, he walks in a சிஸ்டர் manner இந்த that ஸ்டார்ட் feels பைக்கு as though பாயிண்ட் வந்துருச்சா? he'd rather not really be doing this. 219 for 4. Final ball of the 18th over. Neesham is in, delivers it now, and it's slapped with a cross bat out towards Mitchell at wide long off, and the over comes to an end with 9 from it. That is, again, a win, I would say, for New Zealand. 220 for 4 after 18 overs. And அந்த ஒரு ஓவர் பாருங்களேன், 3 விக்கெட்டு சில்லற கணக்கான ரன்ஸ் தான் போயிருக்கு. New Zealand's point of 16 view, still to 1 left for Matt Henry, 1 left for Jacob Duffy. Lockie Ferguson's got a couple. Santa's the only one bowled out. பாயிண்ட் வரட்டுமா? பாயிண்ட் எப்போ வரும்? பேட்டெல்லாம் மாத்துறாரு. Premier bowler, if you like. ஸ்ப்ரே அடிக்கிறாரு. Wrap up his spell in the 19th. ஹர்திக் பாண்டியா ஸ்ப்ரே அடிக்கிறாரு. Yeah, it feels like Lockie Ferguson will bowl ஸ்ப்ரே the 20th கைக்குள்ள as தானே well, அடிப்பாங்க. so உள்ள Henry பேட்டுக்கு then அடிப்பாங்க. Ferguson to try and keep this below 240, which will give New Zealand a fighting chance given what we saw between India and England just a few days ago. Well, I think if nothing else, it's the psychological fighting chance, isn't it? போட்டு It's that 6 sense of, ஸ்ப்ரே வேலை செய்யுது. how it was சிஸ்டரே 6. This actually feels quite positive. Can they wrap things up in the innings? கமான் though, கமான் India? வேலு, Can they கமான் finish வேலு. with a flourish? Can they get that ஒரு big 260 conclusion மேலே கொண்டு போங்க. to take the score beyond 250? பார்த்தீங்களா சிஸ்டரு? 6 ஃபுல் டாஸ். Henry bowls கமான் to the ஹென்றி, full toss. Hit இவர் away அடிச்சாதான் for வந்து 6. Into the leg side it goes. Hardik Pandya goes bang, and it's 226 for 4. Yeah, the full tosses that worked for Jimmy Neesham, not quite working for Matt Henry here. Pandya looking to hit the ball a lot squarer than the other batters were, and using the length that was offered by Henry to ஐயோ just மேலே muscle it போயிருக்கா. up on the leg side, and he'll feel a lot better for that. பிடிச்சிட்டானுங்க. ஹர்திக் பாண்டியா அவுட்டு. Well, Hardik Pandya சிஸ்டரே அவுட்டு சிஸ்டரே அவுட்டு. அம்மா 260 வேணுமா? ஐயோ raised as here comes Matt Henry. It's got a ஏன் அந்த mile up in the பால்ல air. Who அடிக்கிறீங்க? wants it? Who's going to take it? Fielder underneath it and mid off takes an easy catch. The captain waltzing his way to his right from cover takes a pretty straightforward catch to see the end of Hardik Pandya's innings, and it's a dot ball, but it's also the removal of a dangerous player. Shiva Dube will be in next, and India 226. இதுவே வராது சிஸ்டரே. Short ball's really working for New Zealand in these latter stages. They've tried to mix up the very full length, and then the short ball dug into the surface doesn't quite seem to be coming on as well as the other டூபே deliveries. அடிப்பாரா? So நோட்டிட்டு போயிடுச்சு slow தப்பியா. balls and pace off இருங்க deliveries டூபே that இருக்காரு, have been டூபே இருக்காரு. dispatched this evening so far. டவுட் So சரி, இதை போய் New Zealand அவுட்டுன்றானுங்க. looking to be less predictable with their length, which is working for them here, and India will have to learn from what they're watching here when it comes to the bowling innings. So Shiva Dube to the middle, who was promoted up the order against England and played very nicely. A very useful knock in an admittedly favourable situation. Before he was run out by Harry Brook, he scored 43 off 25 with 4 sixes. So it is very சொல்ல much திஸ் ஸ்பீட கிரவுண்ட். approach things exactly as you have ஏன் been. நல்ல ஸ்கோர் தானே சிஸ்டர் இல்லையா? Tall figure, இன்னும் experience, எவ்வளோ புஷ் 32 பண்ண years முடியுதோ old. புஷ் பண்ணலாம். And he strides to the middle with India in a pretty happy position, though not quite
quite as happy as it might have been. They were Come on, 203 Henry. for 1 at one stage. Now 226 for Come 5. on, Dubé. 10 balls left of the innings. Dubé, who on the ICC's skill scale for batting has 97 out of 100 in terms of power and acceleration, which is what you want at this stage of an innings. Paddled away, really, neither power nor acceleration shown there as it goes gently out to deep mid-wicket, and Phillips will field out there on the boundary. போன மேட்ச் அவங்க 240 ஈஸியாக சேஸ் பண்ணுவாங்களா? அப்படி சொல்லாதீங்க. 240 சேஸ் பண்ணானுங்க. 200 இல்லையா? Here is Matt Henry. Sweatband on his left wrist, runs in now over the wicket. It's outside the off stump and it's chased without timing by Tilak Varma. Drops gently towards mid-off. And Mitchell Santner will run round from cover to collect. So another single only. And it's 2-8 for 5. 8 balls left of the innings. Crowd to really rally the troops for the final push. Hold short again outside the off stump. Dubé can only punch it towards deep cover for one more. Has it got suddenly harder for batting? New Zealand bowling well, Stephen? But I think a mixture of the two. Certainly, it doesn't. The way that New Zealand I think it's hard to tell whether they're really taking pace off it, but it certainly doesn't look like the ball's coming on as well. Moving in, Matt Henry, final ball of his World Cup, is whipped away into the leg side, in the air, landing between two fielders, and it'll be a couple of runs. But only a couple. 6 பால் தான் இருக்கு. எவ்வளோ வந்தா ஓகே சிஸ்டர் உங்களுக்கு? All of what we've seen from India, 2-3-1 for 5, and we've got 1 over left of an innings. லாஸ்ட் 24 பால்ஸில் வெறும் 28 ரன்ஸ் தான் சொல்லியிருக்கு சிஸ்டரு. டியூ வந்துடுச்சுன்னு சொல்லி தப்பிச்சுக்கோங்க. என்ன சொல்கிறீங்க? இங்கே இருந்து 240 வந்தால் கூட ஹாப்பியாக 240 இல்லை 250 வந்துடும். 2 ரன். ஆனால் 24 பாலில் வெறும் 24 வந்து அந்த stick in the surface sometimes more. When the ball's brand new, it just skids on, and maybe there's a little bit of that as well with the ball just being a bit older, and because it has received some tap, it becomes a lot more worn and therefore does just grip in the surface that little bit more. So New Zealand have used that well. டியூ வந்தால் நல்லா பேட்டுக்கு வரணும். இல்லை சிஸ்டர், டியூ வந்துச்சுன்னா பேட்டில் அவ்வளோ படாது, கஷ்டமாக இருப்பாடு. அவ்வளோ விட்டாரியா விட்டார் 4 பேஜ் மூஞ்சிலே ஆனால் வாங்கினாருன்னு நினைக்கிறேன் சிஸ்டரு. ட்ராப்பு ஆனால் கஷ்டம், அதெல்லாம் பிடிக்க வைக்க கண்டர்னால shoulder of the fielder, who gets a little bit of cricket ball in the face for his trouble, and then the ball ends up parrying onto the ropes, and he left it, it probably plugged and ended up being just a 1 or 2, but Santner, he had to go for it, and instead it is 4 to start the over. 2-3-5 for 5. Jimmy Neesham looking to go wide towards the wide line, but get those balls as we saw against England in a valiant attempt by Santner, ends up headbutting the ball for 4. I just feel like the final 5 balls of this innings, momentum wise, could be big. 6 இந்த வாட்டி 6 இந்த வாட்டி 6 between 3 senior leadership figures, if you சிஸ்டரே டூபே பயமாவே இருக்கா. எதாவது டூபே முன்னாடியே இறக்கி விட்டுருந்துருக்கலாம். டூபே தான் புழு பிடிச்சி என்ன சிஸ்டர். அதுக்கப்புறம் மற்றவங்க ட்ரை பண்ணுவான். இன்னும் கொஞ்சம் பால் இருந்தால் புஷ் பண்ணியிருப்பாரு. என்ன சிஸ்டரு நீங்கள் எடுத்தது மனசு அடிக்காது.
shot, just muscled really up over the mid-wicket boundary. And the problem with bowling கை around the வச்சு wicket இனிமே for someone தேவையில்லை. like Dubé, சரி விடுங்க ஸ்கை when you're பால் trying வேஸ்ட் to target பண்ணாமல் ஒரு one பால் தானே wicket, வேஸ்ட் means that if பண்ணாது. you do miss with the இலக்கும் angle of your ஹர்திக்கும் arm, it's அடிச்சிருக்கலாம்ல. just fully into the swinging arc and மொமெண்ட் just slow the குறையிற ball, மேட்ச்னா but குறைய Dubé விடாம waits for it and laces it up over mid-wicket for 6. You might want to think about coming over and தூக்கியிருக்காரு trying கேட்ச் to நினைக்கிறேன். run the இந்த ball ஏங்க இது ஒரு across சிக்ஸ் onto that சிக்ஸ் bowling line as a more சிக்ஸ் favourable சிக்ஸ் angle. வெரி குட் தலை 240 வந்துடும் 250 வந்துடும். 2-4-1 for 5. ஒரு 2 சிக்ஸு நேசமணி ஏன்டா இவங்கிட்டே அவுட் ஆகிங்க போட்டு பாம்பு கொடுத்துருக்காரு மேட்ச். Offside here. போகிறா சிக்ஸு அசிஸ்டரு Trying again, it goes out over the போன offside for வாட்டி 6 சொன்னீங்களோ. more. Well, this isn't what was required for New Zealand as India move within 3 of 250 and those flags are flying again. மார்க் ஸ்கோர் சிஸ்டரு இன்னும் ஒரு சிக்ஸ் இன்னும் 2-3 Flicked a switch, அப்போ haven't they? நல்லா எடுத்து The lights are back on. என்ன கிளச் காலா Shivan Dubé again knows Nisham is going to be going for that wide line, so just East stands still, product uses his sister. long arms, wallops it for 6 over extra. Beautiful shot. Maybe they didn't pick that up very late in the shot. 16 from the first 3 balls of the over. India, after a stumble, are suddenly பின்னாடி தூக்கிட்டாரு சிஸ்டர். 4 pace. 4 250 வந்துருச்சு போட்டுக்கோங்க. இந்தியன் பிளேயரா 260 ஸ்டாப் போட்டு ஆஸ்கா 260 அண்ணன் ஒரு 2 பவுண்டரி வேணுமே. Jimmy Neesham, who's got 3 balls to try and டூ salvage பேட் what's been டூ a push பேட் over. டூ பேட் Bangs it in யாருங்க short, டூ பேட் dropped away into the leg side, one bounce and 251 4. வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் ப்ரோ விஜய் ப்ரோ பாருங்க மேட்சை பாருங்க பொழந்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க. Down towards fine leg it went. அந்த 2 ஓவர் மொமெண்டம் இல்லை தரையாமல் இருந்துச்சுன்னா 280 போயிருக்கும். பார்த்தீங்களா இன்னும் 2 பவுண்டரி Nisham in New Zealand, வருமா. to someone like Dubé around the wicket, the 620, angle, the line, the way he swings the bat, everything. It's just 62 into his swinging வருமாவா. arc. It doesn't matter whether it's towards the பார்ப்போம் wide பார்ப்போம் line, whether பார்ப்போம். it's at his hip. He can just swing, whereas like over the wicket just creates a far harder angle for Dubé to be able to hit all round the ground. He's 22 from just 6 balls. ஐயோ ஓடலை சிஸ்டரு. இல்லைக்கு நீங்கள்லாம் அடிக்க வேணாம் நானே அடிக்கிறேன்னு 2 கூட ஓடலை. Imagine it's என்ன போய்க்கலாம் சிஸ்டரு. to do anything different, இந்த frankly. 2 We'll have ஓவரில் a change விட shape on the track. டாட் பால் With Neesham with 2 balls left of the over coming over the wicket. Okay. Neesham runs in now and வந்து ஒரு 6 போனால் 257 தானே வரும். that feels a much harder line to try and get away. இல்லைக்கு ஹிமிலேட் Someone could reach பண்ணிட்டானுங்களோ. Dubé, you just have so much more margin for error from over the wicket because that line tucks him up towards his heel and Come on, from Dubé, man. the outside of his pad line ஐயோ tucks him பாலை up, போட்டு and ஒரு if you 4 do get it across சிஸ்டரே towards the 4 wide line, even someone with the reach ஏ of Dubé பரவாயில்லை. needs to reach அது for வால் it. டாட் So பாலாக இருந்தாலும் ஒரு better 4 tactically, but too late. 255. போன வாட்டி செமிஃபைனல் என்ன வச்சோமோ அதே தானே 2-5-1 for 5. இதே தானே Scored வச்சோம். 2-5-3 against England in India. 253 வச்சோம். அதோட 2 ரன் அதிகமாக வச்சிருக்கோம் Short சிஸ்டர். ball which is in the air past the fielders on the offside and an ugly shot but a beautiful outcome. 4 runs, 255 for 5. India 256 over clips the score they million. made in நல்ல the total. final of the 50 over World Cup on this ground. பார்ப்போம் my எப்படி son. And ஃபன் honestly, பண்ணுறோன்னு. it has been a What is- remarkable innings. It really has. கிளச்சு சிஸ்டரு மனுஷன் ஸ்டார்ட் டு ஃபினிஷ் வர கிளச் எடுத்திருக்காரு டூபே. There was a little brief pause, but the 8க்கு final over, the 26 final flourish, ரிமெம்பர் பை 24 டூபே runs கிளச் from கார்டு. it. Sees India at இந்த மேட்ச் மட்டும் இல்லை எல்லா மேட்சும் கிளச்சு. 5 for 5. ஒரு மேட்ச் கூட சொதப்பலையா. Target of 256 for கன்சிஸ்டன்ஸ் New Zealand to அபவுட் win மாஸ்க் the அடிங்க white ball final மோஸ்ட் for the first time. அடிக்டா கிளச் ஃபார் ஆல் டைம். போகிறோம் இந்த மேட்ச்சில் நம்மளோ கிளச் Also the பண்ணாது. last 11 years. அதாவது பண்ணுவான்னு பார்த்தா ஒன்றும் It's பண்ணல. their 5th final. They've lost the previous ஒரு 4. 6 அடிச்சாரு. And they've got a மொமெண்டம் mountain போயிடுச்சு to climb அப்புறம். to try and overhaul what is a absolutely இந்த வேர்ல்ட் கப் பொறுத்தவரை டூபே தான். இல்லை நான் பின்னால் நான் பார்த்தா பயமாக தான் இருக்கேன். Absolutely out there. அவுட் ஆக்கிடலாம் வலிச்சு கத்தி போட்டு அவுட் ஆக்கிடுவார் பாருங்க. And then factored into that the man that we were 135 talking about before the something game ஏதாவது started, அடிச்சாலும் Jasprit Bumrah, 85 his பால்ஸில் warm-ups, அடிக்கிறானுங்களா. his mental preparation to be as கொஞ்சம் destructive ESK as he நல்லா. always is when he gets the ball in his hand in not too long. But New Zealand will need everything to go their way. But
it's a lot better than it could have been, which at 255 feels like quite something to say. பாருங்க சிஸ்டர், ஃபோர்த் பேட்ஸ்மேனும் ஃபிஃப்த் பேட்ஸ்மேனும் சொதப்பிட்டாங்க. 13க்கு 18 தான் அடிச்சிருந்தாரு. 2016 ஐபிஎல்லாம் பார்த்தாச்சு. வேர்ல்ட் கப்பில் அடிக்கிறது தான் மேட்ரு. ஐபிஎல்லில் தான் அபிஷேக்கும் அடிப்பார். வேர்ல்டு கப்பில் அடிக்கணும் இல்லையா? பிளேயர் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் 51 லைக்ஸ். அண்டர் லைக் போ. 52 off 21. Kishan 54 off 25. Hardik Pandya 18 off 13. Surya Kumar got a first baller, and then Tilak at the end 8 from 6, and Dubey 26 off 8. So 255 from 5. Bowling figures wise, well 7 were tried. வரும் பதிலாக Lester புதுப்பிப்பு Cormier நானுங்க. again. Glenn Phillips, பட் who நோ rolled the சேஞ்சில் second வந்திருக்காங்க. over, but went for just 5. பார்ப்போம். Mick Santner bowled his 4. அபிஷேக் Went at கம்பேக்கும் 8.25, but some இந்த மேட்ச்சில் absolutely பார்ப்போம். brutal figures in there. Not least Lockie Push Ferguson's 2 பண்ணியிருக்காங்க. overs பட் that ஓகே went for ஃபைன். 48. Matt Henry normally so முதல் 3 reliable, பேரும் was going மாஸ் at 12s. பண்ணிட்டாங்க. Ravindra, who's the leading wicket taker for New Zealand, was going at 16 and over despite getting a wicket first ball. Jacob Duffy into the side today, 3 overs, none for 42. இங்கே பாருங்க, ஸ்கை 50 சிஸ்டரே 50. Not been easy going உங்கள் despite ஃபேவரட் ஆல் டைம் ஃபேவரட் Here's கேப்டன். Matt Henry. I know these ones aren't easy. Just your initial thoughts on that? Yeah, obviously that's tough. Obviously Ayyo. we want to keep them to Ayyo. 240 there, but Ayyo. we've still got the firepower and the belief in this shed. So ஏதா I think for us the way we start, பாண்டியா hopefully கிளச் we can, பண்ணுவார், get கேமில் really பண்ணுவார்னு lucky பார்த்தா and put them under some போயிட்டாரு. pressure. We saw you go to quite a lot வாழ்க்கையில் of slow தெரியும் balls early on. Was தெரியும் that a யார் bit of வின் a plan? பண்ணுவானா. Yeah, obviously with the way they like pace Bumrah coming இருக்காரு onto the சிஸ்டர். ball, the பாருங்க, plan was obviously to take a bit of pace That's away all. from them, and obviously they combated that pretty well. அப்புறம் வரணுக்கு பதிலாக Probably கொஞ்சம் for பேர் us it's a little disappointing, but எடுத்துக்கலாமா. the way we could manage to squeeze it back வாங்க from there in that பார்த்துக்கலாம், middle எடுத்துட்டாங்க. phase, we gave ourselves a fighting chance there, and at the end of the day, குல்தீப், we got அக்ஷர் out of this, கட்டையில் இவங்க தான் இன்னைக்கு ஸ்பின்னில் மாஸ் What do you கட்டுவாங்க think your பாருங்க. batters have picked up from how they played? Yeah, well, I think if you look at the way they 24 started, they actually got ஒரு really கேட்ச் good from there. They actually went to அது accelerate, put us under a lot நல்லா of pressure. டீம் So, கேப்டன் obviously, didn't look like when you're coming யார் out for சிஸ்டர் 4-1, give yourself a couple of 24ல balls, but, yeah, for us, frustrating one, but I think Cricket we're still back 24. at boys to get this done. Well, I really appreciate your time. Good luck if you have to get the pads on. Yeah, hopefully not. Something special from up top. Good luck if you got to get the pads ஓ on. 20, ஆமாம் புரியுது Third கிரிக்கெட் most runs ever scored in கிரிக்கெட் Coventry. நடக்கல 24 வேர்ல்ட் கப்பில் ஒரு Match in கேட்ச். the T20 அதனால தான் format, நல்ல டீம் 84 கேப்டன்றீங்களா. runs, accrued. இந்த Abhishek கேட்ச் Judge, இருந்தால a தானே former கப்பு IPL வந்துச்சு. star, is alongside me. Abhishek, ஐயோ I can't remember seeing இதில் minutes like வாய்ஸ் that. பூனை Not மாதிரி least the இருக்கா. fact that there was 4 overs பூனை near the மாதிரியா back இருக்கு. end. Didn't seem to go for very many, but 203 for 1 after 15 overs. 2024 மில்லியன் It's கேட்ச். smart அதுதான் run, isn't சொல்கிறேன், it? அதுதான் And சொல்கிறேன். imagine if those 4 overs, which ரெண்டு only பிடிச்சிட்டே வழியா 28 சிஸ்டர் சொன்னேன் runs, டிபோர்ட் if they பண்ணிட்டு went the way the whole innings went, they will be getting very close to that 300 which we were விளாண்டு discussing விளாண்டு earlier. டயர்டாக இருக்கு. விஷம் But still இருக்குமா. finishing in very, very good ways, getting 24 of the final over. Shivam Dubey, முடிஞ்சா இல்லையா? he is. And it's all about momentum. If New Zealand அஞ்சு go that over final அடிக்க. over well and restricted India to under 240, I'm not saying they will go out there and chase it, but the momentum would have gone with New Zealand. But again, that last over, அப்புறம் it all shifted. 2026 அக்ஷர் பட்டேல் தான் கேட்ச் செஞ்சாங்க. Do they have a chance? இதுவும் நல்ல I கேட்ச் definitely have a தான். chance, but I think it's going to be a tall ask. If they ஃபைனல்ஸ் go back அப்போ as deep சூர்யா as they பிடிச்சதும் ஒரு மோட்டி கேட்ச். That's one thing. They've got a lot நீ of win firepower at the பண்ணணும்னா start, but they cricket just அண்டை lack a stars. bit of firepower in the middle. என்ன That's what sister, I feel. அண்டை So they stars. have to have a brilliant first 6 overs. Yeah, you தஞ்சியோட said நாக்க Zimbabwe பார்த்தீங்களா? will be big 46 at பால் Mbappe, so 30 92 without loss for India, by the way. 89. The lights have been dimmed மனுஷன் at Wembley 22க்கும் Stadium. 36ல ஏதோ இருந்தார் Thousands சிஸ்டர். or so fans that are out there have been rather இப்பதான் போட்டு போனாரு. beaten into the depth of the darkness, and just a few blue lights are now flashing. We're getting a அப்படி laser show at the ஃபைனல் halfway stage, which is going to be some fun. தொக்கலையா And not necessarily making the job of அப்படியா? those ground staff clad in yellow who are doing their best to try and see where they're going out there in the middle, but this is the nature of the razzmatazz of World Cup cricket now. Just as one little stat for you, Abhishek, in terms of the tournament. You look at the history of the T20 World Cup, there is one outlier in terms of massive Yes, scores back in yeah. 2007 when Sri Lanka If scored today India 260 win for back 6 to back against tournament first Kenya, time which World Cup remains the in highest total in T20 World Cup ஆமால. history. But the எது next ground 5 இல்ல? highest scores have all come in this tournament. India நல்ல with வேளை 3 of வெஸ்ட் them. இண்டீஸ் They குறுக்க passed வரல. 250 on 3 occasions. வெஸ்ட் England scored இண்டீஸ் 246 இங்கிலாந்து for 7.
in response to India in that Zealand run eliminate chase, and பண்ணாங்க. there was West Indies 254 for 6 against Zimbabwe in the group game as well. So yeah, it has been a tournament laden with runs on good pitches. பெரிய Yeah, கிரவுண்ட்ல also it சிஸ்டர் shows ஆனாங்க. that how the game has shifted in the last 7 or 8 years, how the game has evolved, the power hitting, the way the players practice nowadays, and the ability to hit sixes, fours and sixes has changed dramatically in that course, and hence we have seen that many scores consistently. Teams going out there and scoring over 200 for fun, really. And 200, Yeah, if you just scored tell them that 200 10 years ago, you're 9 out of 10 games you're going to win it. But in today's day and age, if you score 200, it's just become an average score. Yeah, and that's the thing, isn't it? And that's how New Zealand have to think about this. They've got to look at the model that England set, which is bravery and just keeping on going. You also need somebody to have a real day out, like Jacob Bethel did, to get close. You need things to go your way. It has to be said, is the 8 wides in the power play that really did seem to just fuel India. Yeah, I think it just they looked a bit out of ideas. sister Yeah, தான் as 2 Matt minutes Henry sister mentioned கிட்ட that they thought that they're going to go take pace off எனக்கு against அவங்க both these sister players தான் who number like one. pace on. But I think the pitch didn't நீங்க help எனக்கு either. தம்பி The ball தான் was still number coming one. onto the bat, even if they were taking pace off, the ball was still coming தம்பின்னு onto the bat கூப்பிடுவா. quite nicely. And both Yeah, these okay, players, they didn't hurry up. They gave themselves a couple of overs. They just got used to the condition, assessed the pitch, and then they started that carnage from the 3rd over onwards. The first 2 overs, India only scored 12. So I think that's the way to go in T20 cricket. You just got to give yourself a bit of time. நான் bro சிரிக்கிறீங்க. தமிழ் கூப்பிடவா நல்லா இருக்கும். தம்பி அப்படின்னா So we're going to be plunged into darkness here. Well, there we go. Look at that. So it is quite a spectacular scene, Abhishek, out there. Has to be said, isn't it? I mean, look at the lights swirling and everything else that's going on. As I mentioned on commentary, though, frankly, the big attraction, the big highlight, the biggest drama has been the batting. To score over 200 runs in 15 overs. bro நீங்க ஏன் நான் bro நீ கூடு Yeah, I mean, கூடுங்க if you ask the கூப்பிடவா bowlers, absolutely not. But if you ask the spectators, they're loving every minute of it. எல்லாரையும் bro I என் think சிஸ்டர்னு கூப்பிடுறேன். the skill with the batters have improved immensely. The bowlers have also improved their skills immensely. But I just feel that because of the way the pitches are, the way the bats are nowadays, it's just a lot easier for the batters. Yeah. And also the skill. And that's the thing, isn't it? It's the ability for players from the off to walk out there and just find a way of, நம்ம hitting பேட்டிங் away bro from the எல்லாம் off and keeping the momentum going. And it is அப்போ so bowling-ல தான் difficult இருக்கு. for sides to contain a team. இயர்லியா பவர் பிளேல 2-3 விக்கெட் Making the sort of எடுத்தாங்கன்னா start மேட்சஸ் that India had, the விக்கெட் பண்ணிடுவோம். flexibility to shift around the batting order. And yeah, Hardik Pandya being pushed up the order didn't really work, but the way that others could just come in like Shivam Dube the other night against England and just keep the pressure on, it makes it so difficult for a side to contain a team. And also what we have seen over the last few years, that most of the teams are going with batting heavy sides, so they're making sure that they bat deep, that even at number 9 or number 10 somebody is there who can come out there and score those runs quickly. And that has been the massive shift for all the teams. So the role for a lot of all-rounders are there, who are genuine all-rounders, who can bat and who can bowl, who can contribute in the field. And that's also a massive shift in T20 format especially. Do you think they got much wrong, New Zealand? We can talk about tactics. Yeah. Or do you think that they were just Thank you for the follow. confronted CHL. Thank you. Welcome to the channel. batting machine? Yeah, I think it was that as well, but also you got to look at their planning, how they started the whole first 6 overs. Their planning wasn't there. They gave far too many, I think, freebies. There were too many short deliveries, too many full deliveries. They didn't really target the stumps where they gave themselves the chance of picking up wicket. They just kept bowling a lot wider to both these players, which they love. They just loved room on either side of the pitches. Either side of the pitch. So I think that's where the planning was a bit wrong from England's perspective, New Zealand's perspective. They could have just attacked the stumps a bit more and gone for those wickets initially. Hey, என்னடா டிகே காட்டிட்டு இருக்கீங்க நவரியா? Concerned at the toss when we heard the messaging from Captain Mitchell Santner, who said, yeah, we know it's going to be a good pitch and we can expect lots of runs to be scored. You sort of think, well, as soon as somebody's saying that as a captain, they're not quite resigning themselves to the fact that they're going to concede a load, but they're
slightly signalling a little bit of a message. ஸ்லோ பாலாக வருது. And also, even if you feel that way, you shouldn't be saying it out பார்த்தியா loud. ப்ரோ மார்ச் Because that 28 again, from World Cup opponents, if you're the opponent IPL. captain, the moment you hear that, it automatically gives you a lot of confidence. You go into your dugout and you just utter the same words to your team, that they're expecting us to score a lot of runs. And that's the thing. And indeed they did, 255 of them to be precise. So 256 will be the target. Now a reminder that this is a New Zealand side that chased 179 wickets against South Africa. So they do have in their favour the fact that they have recently chased a big total and done it with ease. And so I say a big total, relatively big total, nothing like what they've got to chase today, which is 86 further runs than what they chased against South Africa at Kolkata. But nonetheless, there is at least the muscle memory of chasing a big total. Well, no, there is. They will be quietly confident that they can go out there and put pressure on this Indian side. But I just feel that 255. I mean, you have to play your best cricket you've ever played as a side, and every individual will have to go out there and do their best or play their best innings they've ever played in T20 format to be able to get close to the target of 255. And especially if we factor in the Jasprit Bumrah factor, which we have discussed enough since the day it started. I wonder what Ricky Martin made of it, if he's still here. I imagine he may not be, Abhishek, sadly. I don't know. But he might have gone home to watch videos of 1980s county cricket, which I know is his real love. That is his real passion. So we're how far away? 3 or 4 minutes away from the resumption of play as the fireworks go up above this extraordinary venue. And it really is. You look around and there's 100,000 people in here, and they have made the most extraordinary noise over the course of the last 90 minutes or so, enjoying so many boundaries. We saw 19 fours, 18 sixes, and they've been rewarded for their commitment to following India, because supporting this India team is one of the great sporting passions for a group of spectators. The way that the loyalty to the team, the love for the team is almost, it feels unsurpassed amongst a fan group and also a nation in terms of everybody desperate to see the sports side doing well. It's all-encompassing in this part of the world. Oh, it is. I mean, and that's why all these players are treated as gods in India. I mean, the fan following, what they get, the kind of support, the kind of love they get anywhere they go. It doesn't matter which part. It doesn't matter if you play for Mumbai or you play for Kolkata, but you just, whichever part of India you travel, you just got that massive fan base. And also IPL makes it even more interesting for these players, because they're all playing for different franchise and they've got their own fan base because of those franchises as well. So it's a different atmosphere. You've been there enough. You know exactly how their fans are. அபிஷேக் hi bro Cannot go out for a bro coffee. ஒரே ஜாலியாக இருக்கு எனக்கு. It's just impossible for them. சிஸ்டர் ஆடினே இருப்பேன் ஆடின்னு இருக்கீங்களா? ஐயா 255 வைக்கணும். பரவாயில்ல பரவாயில்ல அபிஷேக் பார்த்தீங்களா? அபிஷேக் நீங்கள் ரொம்ப கிட்டாரு 6 மாதம் வந்து இருக்கா இவ்வளோ டோர்னல் அடிச்சுமா பயப்படுறீங்க? 2-3 விக்கெட் விழுந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? எண்ணி விக்கெட் எடுத்தான்னு தான் பார்க்கணும். ஆரா பாண்டியா இருக்காரு. Email tms at bbc.co.uk. That's what Jez has done in Bristol, and he says, well, I'm not sure I can read this out. I hate to be a voice of negativity, but it doesn't make for a satisfying spectacle when there's no seam or spin. Well, it might be a satisfying spectacle. We do say it's the cricketing equivalent of a golfing, but it is potentially an exciting game of New Zealand to get close, and they will give it all they possibly can to do so, because this is going to be an opportunity for them that they can't just look at and think we've got to bat the overs. They're going to have to go out there and try and smash the 256 runs they need
to lift an ICC white ball trophy after 11 years, and this being a 5th attempt, it would be for the first time. So there is an opportunity for them out there if they can possibly do it. We will wait and see. Finn Allen is going to be a crucial element to all of that, you சரி said, ப்ரோ பரவாயில்ல ப்ரோ because he is நான் எப்படியாவது 255 வைக்கணும்னு பார்க்குறேன். நான் 4 பால் இருக்கு வருமா beaten against South Africa ட்ரை and பண்ணுவோம். is a wonderful cricketer. So போயிடு looking forward very much to அவ்வளோதான்டா seeing போயிடுச்சுடா. what is possible தட்டி தட்டி ஒரு 4 ரன் during this எடுத்துறாங்க. New Zealand run chase, particularly in the இன்னைக்கு power play. எங்கள் மிச்சல் மன்ஸ்க்கு பவுலிங்கே தரல எனக்கு Mention வருத்தமா. what we've got in terms of ஏன் this சிஸ்டரு tournament, what's to come at the back end of it. It's a மெயின் little பவுலர்ஸே reminder as well. பழகிறாதீங்க We're not far away மன்ஸ்க்கு from the next கொடுத்தா T20 World பழந்துருவானுங்கண்ணா. Cup, the women's one as well, which begins on the 12th of June ஒரு 4 வந்தா in ஐம் ஹாப்பி. England as well, and we're going to have commentary of every match via BBC Sport. So the cricket keeps on And coming. it's yeah, 6 போகாத 6 போகாத They 6 won the 50 போகாத. over tournament in 2017. அவ்வளோதாயா. And it promises to நான் be a ஐயரா brilliant சூப்பர் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ படிக்கிறீங்க? gets underway on படிக்கிறீங்க? June the 12th, so உட்காந்து. please do look out. நானா ஃப்ளோரிடா ப்ரோ. A couple of mosquitoes have I'm just not gone in Florida. hovering to the front of the commentary box here. மெரிடியன் நான் Eager for a view to see how the opening overs ரெண்டு go. வாரம் டான் பால் வச்சுருவோமா. It's just ticking ஒயிடு past மட்டும் 9 போட்டுறாதீங்க. o'clock. We were meant to start a couple of minutes ago, but I think understandably Yeah. the fireworks show that had so much இருக்கிறீங்க to it சிஸ்டர். had to reach its full Into keeping. and final conclusion. Prakash Rakankar is pulling up a chair. Thank you for the beside follow. me. Dead We'll Touch be DC. joined in just a Thank you, second thank by you. Stephen Finn. காலேஜ் என்ன We've ப்ரோ seen some படிக்கிறீங்க? things முப்பதாம் over the தேதி course of the last few department. weeks. I don't remember anything like that though. Yes, அவ்வளோதான் கைஸ். quite remarkable, 256 Henrik. I mean, கேம்லையும் டார்கெட் you வச்சுட்டோம். just watching it and trying to just look at it இதுக்கப்புறம் from a பார்த்தீங்கன்னா neutral நியூசிலாந்து perspective அடிக்கிறதுல for a பொறுத்து தான் moment. இருக்குது. It looked bowling like போடும் awesome அடுத்து. batting, and yes, it did look like the fact that the bat was dominating Most the ball. wicket But the reality, of parameters course, Henry, is that ICC it's not that இந்த the bowlers weren't டோர்னமெண்ட்டில் trying. We வருண் saw that சக்கரவர்த்தி தான் period அதிகமாக of இருக்கார். those 13 4 overs விக்கெட்டு, between பும்ரா 14 and 10, 17 ஸ்டீஃபன் when they 9, restricted 8 India விக்கெட்டு. to just run a ball, And and you that could be the keeping பண்ணுறாங்க. decisive part of this game, one feels, where it was pulled இதெல்லாம் back in no அடிச்சு measure, no small கொண்டு measure வந்த due to shots. the heroics of Jimmy ஐயோ Neesham, கேட்சலாம் who பார்க்காதீங்க. you may not have thought at the start of the game would be the key bowler for New Zealand. No, it's certainly after his last outing against South Africa, where they took a liking to him, didn't they? But that's the way that T20 goes. You have to be willing to keep going back to the well. You have to. Yesterday அங்கே ஆரம்பிக்க போகிறானுங்க. You have to execute. பின்னாடி விளாடு. He did that very well. And then I think a couple of them were பின்னாடி probably நம்ம fortuitous பின்னாடி wickets, but he kept running in and yeah, made a bit of a difference in those overs. So it definitely stopped India going towards what would have been a stupendous total, which would have been up towards 300. But certainly what India have on the board with a good start should be more than enough. டோனி வா த்ரூவா என்னது ப்ரோ டோனி And வா of course, த்ரூ Henry Moran now will take a well-deserved break, but he'll be back very என்ன soon. I ஏறு can ப்ரோ assure என்ன you. டிபார்ட்மெண்ட் And this is Yeah, an but interesting you- sight. The two New Zealand batters, the Let's the pair that's go. got 463 Sorry, bro, runs sorry, together sorry. here in this tournament so far, batting together, and they will need to believe that they can get these 256 runs at 12.8 runs and over, just a shade below 13. 56 அடிக்கணும் ஒரு ஓவருக்கு They have got 12 now, ரன் they're மேலே much அடிக்கணும் before the வாய்ப்பு Indian இருக்கா team, கைஸ் which was in a huddle. Now the Indian fielders are running onto the ஒரு பிளேயர் onto the playing தெரியும் arena. The two umpires. Of மொதல் course, ஒரு now யார் all ஹர்திகா set. Flags flying, people have gone out and got a quick drink and a quick bite. The lights யார் are ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் resumed பண்ண to their full போகிறான் glory. The பத்தாத outfield பயமாக here இருக்கா looking pristine in green. விழுந்துடும் விக்கெட் And விழுந்துடும் as you'd கவலைப்படாதீங்க expect, the crowd now getting ready to watch New Zealand's reply. I just get a nagging feeling Feeling Vinny, that this is second not super going to be by bro. any stretch anything other than a humdinger. வெரி குட் வாழ்த்துக்கள் Yes, I thought you were going to say there that New Zealand are definitely going to chase this down, because that tends to be where your mind wanders in these kinds of situations. But I hope we do have a humdinger. I hope New Zealand get an absolute flyer and put India under pressure. I'm sure there's 100,000 people என்னடா இது in Ahmedabad in that stadium that don't want that to happen. But I think for the good of the game and for the spectacle of a World Cup final, I hope New Zealand come flying out the blocks here. Well, and if they're looking for two flying Kiwis, then the two out there, ஏங்க ஹர்ஷித் Seifert காட்டுறாங்க and Finn Allen, certainly have, as I said earlier, 463 runs in the tournament between them so far, and they certainly have all the credentials to do it. Right then, Arshdeep Singh with the ball in his hand, left arm over from the pavilion end.
man at slip is Abhishek Sharma. There is Jasprit Bumrah at short third. Very fine short third, I might add. A man deep on the third boundary is Tilak Varma, and the other deep fielder is Ishan Kishan, almost mirroring that position at deep backward square on the fence. The rest of the field, as expected and as required, inside the 30-yard circle. Akshar Patel at just forward of point. In the covers is Suryakumar Yadav, man at mid-off, Hardik Pandya at mid-on, and a fielder that's Varun Chakravarti. The spotlight will no doubt be later in this game is at mid-wickets. We're all set. The umpires just waiting for whatever signal they receive to say that proceedings can get underway. Remember, New Zealand require 256 runs at a shade below 13, 12.8 if you want the precise statistic on that. And as Stephen Finn said, they need a flying start. They need to just go out there, and when mind goes back, you think of Finn as a name, you think of the flying Finn. Guys, innings first So ball. much for that small country in athletics. But this is a slightly different game, and it's going to be Tim Seifert on strike. He's had a good look at things behind the wickets, and he's now settled over his bat as Arshdeep turns for the first ball of New Zealand's reply are their quest to World Cup glory. Here's Arshdeep bowls, and it's driven firmly. Nice sound of the bat. Thank you for the follow, John. There will be no run. Hi, welcome to the channel. Remember, India got off to a sedate start. The first over yielded 7 runs, and of course the second over that was spin in the form of Finn Allen Glenn Phillips, I beg your pardon, only went for 5. நம்மளும் ஒரு ஸ்பின் ஓவரை போட்டு அவங்க ஓப்பனர் பேட்ஸ்மேன் விக்கெட் எடுக்கக்கூடாது. To reduce and pull things back for New Zealand, but that final over, I think 26 odd runs came off that final over, I think, from memory, and India managed to get past 250. Here's Arshdeep into Seifert ball, and Seifert has a swing and a miss. The ball was there. It was there, Finny, wasn't it, to be tonked over mid-wicket? It was of a length that you would think you could tonk it over mid-wicket, but Arshdeep, he's really skillful against England the other day when he used his swing in delivery. So the first ball he tried to swing in, and it came in just slightly to Seifert, he middled it to mid-off. That one was an away swinger, so even though it was short of length, swinging away from Seifert takes it outside the swing line, so skillful bowling already. Arshdeep again, the wiry figure of the young Sikh from Punjab. He's in, he bowls, and this one's skewed away. There will be a single. I think Samson's got his glove off quickly and gets to where Sean Fine might have been. Throws a round of applause from the crowd. It's the first runs on the board for New Zealand. One without loss, and it came in the form of a leg bite. So looking for the block hole early on there, Finny. இது யாரு சிஸ்டர் சேஞ்ச் பண்ணது? ஓடி வந்து போறது நல்லா இருக்கும். மாத்திட்டாங்க. Just going straight up and down, so trying to make the most of this new ball in a positive fashion for India. எதை மாத்தணும் தெரியல. Finn Allen, the man who was so destructive and unbeaten 100 the last time he came out to bat against the South Africans at the Eden Gardens in Kolkata. ஓடி வந்து போடுறது நல்லா இருக்கும், வித்தியாசமா இருக்கு. இதுதான் நல்லா இருந்துச்சோம். ப்ரோ கேமரா போ ப்ரோ, கேமரா போ ப்ரோ. One thanks to the way India's innings began. அடே and understandably மாஸ்டர் ப்ளீஸ். இந்த ஆங்கிள் நல்லா இருக்கு. The batters just want to probably assess things a little bit, get a feel of the wicket and then look to launch. Yeah, I think that's crucial, especially in the power play. இது ஓகே தானே? Two set batters in that power play makes such a big difference, whereas ஐயா ஃபார்வர்ட் ஆனீங்க. early wickets put order, it can become very difficult to make the most of it. Never an extra run on that arm. Arshdeep in again, bowls, and this time he's gone up in the air. It's gone very high. There's a Dube fielder விட்டுட்டாரா? ஐயோ let's do it. and he's dropped it. That's Shivam Dube backpedaling. I thought he had the ball. Finale He had his eyes on it. He had all the time in the world, and it slipped away. I think he misjudged it in the end. He had to backpedal, and that's a lucky break. Is that the break? Pressure sister, pressure. New Zealand wanted. Slower ball, mistimed when Miles in the air. He would have had his heart in his mouth. எல்லாம் போய் தூங்குங்க. It's the way swinger. இருங்க விக்கெட் எடுக்கலாம். ஸ்லிப் கேட்ச் போகும் பாருங்க. Alan was through the shot. I don't think it was necessarily a slow ball. It was just
pushed across with the seam facing towards first slip. இருந்தாலும் That means it's a பிடிச்சிருந்துருக்கலாம். அதோ leading வழியே edge ஒரு from விக்கெட்டு அது Finland, very பின்னாலன்னு similar to what happened to Phil Salt in the game against நல்லா அடி England. ஆரம்பிச்சு அடிப்பாரு. Dubé can't hold on. I'm not சவுத் sure he ஆப்பிரிக்காவே can போட்டு at all. பிறந்திருக்காரு. Yep. Might just the fingertip maybe as he backpedaled. Here's Arshdeep trying again into Allen, and this time Very, Allen very tries and more work for interesting. Dubé. He feels it, can't stop Pressure the ஆயிருக்கு single, வேற mind you, ஒன்றும் இல்லை. and that'll be the fourth run on the board. எல்லாரும் Without பிடிச்சிருக்கணும் loss தான் at the இல்லை end of the சொல்லலை. first over could easily have been a wicket, but that's the way it sometimes happens. Shivam Dubé, who finished so well for India, a great level at this game of cricket, isn't it, Stephen? Yes, it certainly is. It always has a habit of just bringing you back down to earth. You feel like you cracked it, you feel like you're having a great time of it, and then Can't the help cricket it. just says, no, we'll have a reality check on you today, and that was Shivam Dube's reality check. It was, and you said down to earth quite literally, because Shivam Dubé did tumble backwards as he lost his footing as well, having, mind you, the ball having passed him. That can happen. He's got to put that behind him. And what's lovely to see was Suryakumar Yadav right away running across, a little tap on the head, a smile as he's always had. Catch, and catch, just saying, catch. never mind, mate. That ஐயோ happens. கேட்ச் கிடைக்கலையே. The blonde wonder, Hardik Pandya, who was a little bit Yesterday off safe colour with the bat இறங்கிடுச்சு. today, has the ball in his hand now, and he will bowl to Finn Allen, who is batting on 3. Here's Pandya, first ball of his spell. He's in, he bowls and gets inside the line. Does அடிக்காரு Allen அடிக்கிற laps மாதிரியே it over தெரியல. on the onside. Didn't get all of it, and good fielding there by Tilak Verma on the boundary as he runs round and does the fielding. So straight away Finn Allen deciding that he's got to try and manufacture something. Understandable, isn't it, with the பாவம் ஸ்டில் செலிப்ரேட்லாம் பண்ணிட்டாரா. Yeah, it is. He just wants to be wary because Pandya will look to sweep அவரும் the ball as பாவம் well. விக்கெட் எடுக்கணும் தான் So பார்க்குறாரு. trying to flip that up over short fine leg. Six, Pandya, ஐயோ. away swinger, cramps him for room, and he doesn't அடிடா get a clean sister, connection. That அடிடா could ஐயோ. almost have gone anywhere. So hitting எஸ்எஸ்சி strong ஆறாம் shots, ஃபார்ம் I think, is the way forward. Seifert Just now celebrate on strike, பண்ணிருக்கலாம் slip in இருந்தாலும். place in the form of Abhishek Sharma, and Pandya runs in again, bowls to Seifert. Seifert this time he's got a England look at won, this, is going to go won. all the ஐயா way. அப்படி And சொல்லாதீங்க. it is the first 6 of what New Zealand will hope will be many to come, and that brings the New Zealand total to life. It's now 11 double figures up in the second over. This one was there to be hit, and Seifert with the ball just holding his line, maybe just a little bit of movement away, donks it for 6. Good shot that, Vinny. Yeah, nice strong shot. I think the odds are far more in your favour as a batter if you look to hit hard down the ground like that, as opposed to trying to flip it at this stage of the game. Rinku Singh is already on the field, not sure for இன்னொன்று whom. பிய கிரவுண்ட் Let you know ஐயா in a moment as, in comes படுத்து Pandya படுத்துலாம் bowling. This அடிக்கிறாரு time he's got sister. underneath it, did not look, ramp shot, and that'll be 6 more. So Seifert getting into the act, back-to-back sixes of the bowling of Back Hardik to Pandya. back six And that sister. certainly has quietened the crowd. Not the fireworks, mind you, they go off on cue, and that's 166. So 13 of the over already, just the kind of over New Zealand wanted 3 ஓவரில் 13 early ரன். on in the power play. Well, what do I know? Tim Seifert Umpire had saying, a look at the ball. Seifert saying, shut பும்ராவை up, Finn. கட்டிட்டு வாங்க. I'm going to flip him Wow. and ramp it. It wasn't a clean connection, but certainly using the pace. பும்ராவை of பதுக்கணும் Hardik Pandya சிஸ்டர். there கடைசியில் and making the most of போடணும்ல the ஒரு field ஓவர் வேணால் change இப்போ that the போட்டு ball's about by விக்கெட் the short வரந்தான்னு before. Nice பார்த்துட்டு batting. மீதி 3 ஓவர் ஃபைனலில் தேவை. Very intelligent, Running very and thoughtful blow batting out. as well. Now what does Pandya do? He's இவனுங்க வேற going 8 away 9 from us. He ஃபீல்ட் goes and பேட்ஸ்மேன் goes. வச்சிருப்பானுங்க. Seifert is on drive, doesn't get hold of it at all. ரன் அடிக்கையிலையும் Fielded at, அடிப்பானுங்கன்னு straight நினைக்கிறேன். mid wicket by Varun Chakravarti, edge of the circle. என்னையா ஷாட் இது? 17 without loss. பிடிங்களா ஐயோ 4 போகுது. Ball, a nice rub on his trouser is Arshdeep, who's alongside Hardik. Hands பாலிங்க அடிச்சப்போ ஜாலியாக Pandya இருந்துச்சு. with that, இப்போ பார்க்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் sort இருக்கு. of extra padding on his left knuckles, which is where he got hurt. I remember in the 23 World Cup. Here's Hardik in வச்சு நான் again. போகிறேன் சிஸ்டர். இருங்க ஒரு 2 ஓவர் கூட முடியல. Arshdeep, and it came like a bullet, absolutely slammed on the offside. Terrific over. This is turning out to be for New Zealand. 17 of it. And one ball to come. This is சீக்கிரம் விக்கெட் what அடிக்கணும்னா New டூபியோட வாழ்க்கை Zealand want. போயிடுங்க. They want lots more, and the crowd, I think, in their heart of hearts, மறுபடியும் admiring அடிச்சிட்டான். the shot. ஒரு But once again, as you've seen at Indian ground, ஒரு very ஓவருக்கு often 21 ரன் not ஹர்திக் பாண்டியா. quite able to bring those hands together. Which I 2 would sixes, dearly 2 love fours. them to do, because that was a terrific shot. Yeah, admiring it in silence.
It was so சரி good. சரி அழுவாதீங்க கற்றுக்கலாம் அடுத்த Hardik last இப்படி ball ஒரு வாரம் over 3 the விக்கெட் Saifat எடுத்தானுங்க அது hits மாதிரி it எடுப்போம் past, நம்ம almost takes Hardik's hand with it, and that's 4 more. That is an expensive start for Hardik Pandya, whose not so good night continues. He's gone for 21 runs in that over. Batting And in New Zealand the find themselves bowling at in the 25 without loss, almost where the run rate requires them to be 12.5 runs and over. உடனே பொம்மனா ஒரு ஓவர் போட சொல்லுங்கவா Well, they're சரி flying, ப்ரோவா and Seifert's reading the bowling really nicely. பரவாயில்ல Hardik ஸ்பின் Pandya, great போட்டு success விக்கெட் ட்ரை in this பண்ணுவாங்க tournament so far by bowling his in swingers and out swingers. But அடிக்காம இருந்தா Seifert சரி not trying to second guess anything, is just watching the ball and hitting firmly down the ground. And giving Come on, himself the Akshay best Patel, chance you of can do scoring this. runs. It's been a nice start. முச்சு விடுங்க New பார்ப்போம் Zealand need to keep up this pace. Yes, and straight away Suryakumar Yadav's gone to Akshar Patel and his left arm spin. This is a brave move. லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின் We பவுலர் shall wait இன்கமிங் and see how that இருக்கிற pans out. பிரச்சனை Man பார்த்தா at அது long கொசு off, வேற a man கிடைக்குதா treatment wicket for the யாரை right-handed சொல்றது Finn Allen. Akshar Patel of course knows this ground கமான் very கைஸ் well. ஒரு ஸ்லிப் வச்சு போடுங்கடா ஸ்பின் போடுறீங்க Local எந்த boy, ஆகும் Bapu is what he's called. It's his nickname here Babu. in this part of the world, in fact across the country now. And he's going to bowl to Finn Allen, who is பாபு batting விக்கெட் on எடுங்க 4. பாபு Seifert Real is the kosu man who's bro. taken the bowling ஐஸ் apart in that one மிஸ்டர் over, அக்ஷர் really. பட்டேலை 20 பார்த்து not out of கொசுன்றாங்க 8. பார்த்து அடிங்க Here's the என்னன்னு first bowler spin in the New Zealand innings. Akshar பாபு bowls and he நம்ம goes பாப்புவா back, pulls on the பாபு onside தான் straight கூப்பிடு to the man at mid wicket, where Rinku Singh does the fielding, and there is just a single to be had. அழுவாதீங்க Let's see அழுவாதீங்க now, we've got Chakravarti at இங்கே short, போடா விக்கெட் விழுந்துச்சு fine leg. You've got Ishan அவ்வளோ Kishan next to the வேணும் square leg umpire in the ring. Jasprit Bumrah is at short சரி வாங்க third. நம்ம Arshdeep மெச்சி is at கண்டினியூ short பண்ணுவோம் backward point. இங்கே அக்ஷர் There's பட்டேல் the third போடுறாங்க backward point, which I think is Abhishek Sharma, and then Suryakumar Yadav. Akshar bowls and Seifert works it on the onside. They'll be content with a single. Rinku does the fielding. He's carrying on to Spot, who's not on the field. Dubey down on the long off boundary. Hardik Pandya ஸ்ட்ரைட்டாக is at போகிறாங்களே ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறானுங்க Irish mid-on. I பேர் think கம்மானா it's ஸ்ட்ரைட் Tilak போயிடுச்சு Verma who might be missing. What And Rinku no? Singh is on the field for him. Change of field. Long off moves to long on for Seifert. And Hardik என்னடா moves across to அடிக்கிறீங்க mid-off inside the ring. There's Akshar bowls. கைஸ் And this அடிக்கிறானுங்க one's been hit away straight, and this will run away to the boundary. I'm sure desperate dive is not good enough. It was Tilak Verma there, so விக்கெட் ஆன் he's பார்க்கணும் obviously on the field. But 4 runs nevertheless, 31 without loss now. And Seifert has moved on to 21. Allen now goes to 9 of 6. So the New Zealand openers certainly getting the kind of start they wanted. There's a problem with the bat now for Allen, who's getting a change of bats. ப்ரோ விட்டுங்க ப்ரோ போல்ட் எடுத்துருங்க கேட்ச் 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 சிஸ்டரே ஆலன் ஆலன் காலி காலி Find out, won't we? பழைய பேட்லேயும் ஆடி இருந்திருக்கலாம் புது பேட் எடுத்துட்டு வந்து அவுட்டு பேட்டு மாற்றி விக்கெட் வருதுன்னு பார்ப்போம் வந்துருச்சு பார்த்துக்காக And with 2 fielders out, it's tough for a spinner, tough காய்ஸ் for த anyone. விக்கெட் Akshar அந்த bowls. celebration And this நீ time he's போடுவோமா? lofted this one, and this is going to the fielder. It's been taken. Tilak Verma takes the catch right on the boundary. It was flat, and that bat did not work. So Finn Allen will walk back to the pavilion, having scored 9. ஐயா போட ஆலன் ஐயா Got 6. It wasn't to be. Babu. Tilak Verma takes the catch. India have the first breakthrough. Well, he slapped it hard, hasn't he, to long on, and Allen will be stood there thinking, why have I Babu not tried to got lift it. that rather than slap it? And Tilak Verma just stands still in his fielding position, Get catches the it guys, shoulder height, get it. checks that his feet aren't going to be carried back over the boundary with the power and the pace of the shot, but Akshar Patel does the job for his captain, Suryakumar Yadav, who's thrown the ball in the 3rd over and takes the dangerous Finn Allen out of the equation, who's gone from 9 from 7. He has indeed, and you can Yes, see sir, the you know, joy 9 to on go. the Indian captain's face, because they just Action moved the field Ravindra on adare in velu. the previous Yeah, delivery, CSK moving பாடை. Pandya across to mid-off inside நம்மளுக்கு the ring, and Tilak Verma நம்மளுக்கு across அகேன்ஸ்ட் to தான் long இது on, and சிஎஸ்கே where எப்போ you மேட்ச் said தேவையோ அப்போ அடிக்க மாட்டாரு exactly பார்ப்போம் where he was standing. All he had to எப்படி do was வரானு make sure and check that his heels எதுக்கு were ஐபிஎல் யூஸ் inside, which they பண்ணலாமா were. போடுவோம் கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லை இன்னும் 20 நாள் ஆகும் Seifert is on 21. He looks to be in great touch. And now Rachin Ravindra with a job to do. His tournament has been a little bit up and ரொம்ப down. ஆடக்கூட அந்த ரச்சின் நண்டர் போட்டுற போகிறானோ Blossomed, as you would call it, but this மொதல் would be பாலே a perfect அடிக்கிறாயா occasion
from a New Zealand point of மொரட்டு view. ஃபீல்டிங் ரிங்கோ Akshar has 2 balls to come. சச்சின் சிஎஸ்கேல in இருந்து this, which is தூக்கிட்டானுங்க his ப்ரோ. first over. பரவாயில்ல Around the ஃபிஃப்டி field நாங்கள் as, சொல்லுவோம், நாங்கள் இன்னும் கான்வேயே விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். and பரவாயில்ல he's ஸ்ட்ரைட்டு ready தான் ஃபீல்டு now. நின்ன இடத்துல இருந்து So கேட்ச். is Akshar. He's in. Akshar height-ஆ போல. tosses it up and he sweeps it, but it'll go to சஞ்சு the ரன்னிங்கை field at, பாருங்களேன். deep backward point, smartly fielded by Rinku லூசி Singh. இருக்குன்னா இருக்கு. What a story for Rinku Singh as well. Lost his father during the tournament. Can never be easy. Came back into the team the day after the formalities. and அதுங்க the சஞ்சு ceremonies were ரன்னிங்க்கு completed. நான் ஃபேன் ஆகிட்டு. It's amazing what sports people can do, and the strength of character on display. Feels it. இங்கே எப்படா That's just 2 one விக்கெட் run. போச்சு. Seifert now faces Akshar. Akshar tosses this one up, and he almost gets it through under the bat there, Finney. This could be out. It's the angle of Akshar from around the wicket, angling it in towards leg, and the batters, when you have a left arm spinner bowling at you like Akshar, you kind of play for spin even if it's not there, but his angle is all drifting in and carrying on with that arm back in towards the leg stump. Bro, That's what crowned Finn Allen for செஞ்சு him. மோதன் செஞ்சு That's what's ஸ்ட்ரைட் almost சிஸ்டர் சும்மா gone இருக்கு. through the gate of Tim Seifert there. யாருங்க Luckily for பும்ரா அண்டாரு Seifert, கண்ட்ரோல் Seifert 98, on it. த்ரெட் 94, வைப்ரேஷன் 97. இது என்ன சிஸ்டர் வைப்ரேஷன்? Kumar Yadav now hands waving, marshalling பும்ரா his resources. This is என் மனுஷன்னு ஒரு just மொட்டை been விக்கெட் ஒன்று Bumrah into the எடுத்தாங்க attack, முடிஞ்சு. and he's going to bowl to அதுக்கெல்லாம் வந்து Ravindra. So the விக்கெட் fourth கீப்பர் over of the innings, and கேமில் Bumrah is going to திட்டுவீங்க. get his first. அது Just the கேம் one over சிஸ்டர். for Arshdeep. கான் At the பும்ரா start of the innings, he went for 3. Hardik வெயிட் bowled a very மேலே expensive போயிருக்கு, மேலே 121 போயிருக்கு. runs of கேட்சா bat. And then the wicket Catch. taking over from Akshar Patel. கேட்ச் Bumrah to bowl to Rachin கேட்ச் Ravindra. An air of பும்ரா expectancy போட்டா and மொத a மேலே lot of கேட்ச் rush through the போட்டுக்காங்க. crowd as they anticipate and wait for Out. Jasprit Bumrah. கிசான் Another கிசான் local மொரட்டு கேட்ச். from Ahmedabad. ரஜின் ரவீந்திரா கேலி. To bowl to Ravindra. Let's Bowled go, Ravindra, flicked this one in the let's air. go. It's gone high. There's a fielder coming around. Yay. Has he caught it? Yes, he has. பும்ராடா. It is the diminutive pocket dynamo Ishan Kishan running in from a deep backward square, just it to a nicety and takes the catch. Rachin Ravindra will walk back, or maybe the umpires will ask to just wait. I think they might want to look at that, though it looked ஏங்க pretty விடலாங்க clean at first. பிடிச்சிட்டாருங்க. First லைக் class, 32 for 2 செம்ம potentially. கேட்ச் New Zealand பறந்துருச்சு, after ஆனாலும் two umpires கேள்வி come பண்ணிட்டாரு. together and Ravindra walks back. Well, I wonder if Ishan Kishan. here to Ravindra what he did to Harry Brook, and starts with an off cutter, and he does, and Ravindra is through the கொஞ்ச shot. நாளைக்கு முன்னாடி பெல் பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க இந்த மனுஷன். Ball gets to him, so இவருக்கு therefore தாண்டி the ball இருக்காரு. goes almost vertically up off his bat, and because he turns his wrist, it goes out towards the deep backward கை square தட்டி leg கையெல்லாம் region. வலிக்குது. But Bumrah is just always one step ahead of you. Ravindra would have expected that to மேட்ச் be முடிஞ்சிடும் போலயே. I'm just going to tuck it into the கொஞ்சம் onside. ஓவர்லையே. Before you know it, you're through the shot too early. It's gone கைஸ் விக்கெட் வந்தாருங்க, எல்லாம் போட்டுக்கோங்க. இங்கே போல 4 விக்கெட் போனீங்க. Excellent catch there. சொன்னாங்க சுகமா இருக்கா, Teddy bear hugged his teammates in celebration. சோகமா இருக்கு அக்கா, சோகமா இருக்கா. ஐயோ இருந்தாலும் ஃபைனல்ஸில் அவங்க எதுவும் எதிர்பார்த்துருப்பாங்க. வாய் பேசாதீங்க, அமைதியாக இருங்க. வா பிலிப்ஸ் வந்திருக்காரு சிஸ்டரு. பிலிப்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா? Who's had a good tournament. He's got some important scores, and nothing will be more important than this innings for him, because New Real Zealand time need him wait. to get a big one here. Slip in place. Bumrah, second ball of his spell, into bowl to Glenn Phillips, and Phillips drives on தொப்பி the offside. போட்டே This could be விடுகிறாரு. runs. Arshdeep gets there just in time. தொப்பி வேற கண்ணை மூடி இருக்கு சிஸ்டரு. அங்கே பாருங்க, Covered the ground, got down in time, keeps it down to a single. தொப்பி எங்க பால் போச்சுன்னே தெரியல, ஆனாலும் பேலன்ஸ் பண்ணி பிடிச்சிட்டாரு. Rates dropped below 10. Required run rate 13.38. மாறாட்டு கேட்ச். What a champion bowler Jasprit Yeah, Bumrah is, no, Vinny. I that's- know you speak It's such high volumes of him, தண்ணி and the fact குடிக்க is முடியாது, he is பிச்சைக்காரன் தான் something ப்ரோ. special. Yeah, he's a genius. Out isn't he? ஆங்கிலாம் பும்ரா Best இருங்க. of the modern era, and just remarkable how many big இப்படி games பிடிச்சாருன்னே he தெரியல, felt. என்ன இப்படியே பிடிச்சிட்டாரு. அதைத்தான் நானும் சொல்கிறேன். Yes, the impact he makes. Now this is an interesting வான் பும்ரா twist தூக்கி in the விடுங்க. field. You've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, மேலே போயிருக்கு, கேட்சான்னு பார்க்கணும். இல்லை இல்லை and I think a எப்போ cameraman who ப்ரோ is ப்ரோ பார்த்து on ப்ரோ, the edge of the boundary. கையை காலை bothering உடச்சிக்காதீங்க. Seifert. He's now been moved, and now Seifert will be ready with just 3 men on the onside, 2 deep fielders and 1 at the edge of the circle at straightish mid wicket is Chakravarti. Here's Bumrah to Tim Seifert. He's in, he bowls, and Seifert's launched this one. He's going to clear the field, I think, comfortably. Ishan Kishan giving chase, draws the ball Wow, back in. Ishan. Can't limit to
Again, a missed ஒரு shot. கேட்ச் பிடிச்சி And ஃபிளிப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் சொல்கிறேன் கையை காலம் உடச்சிட்டு என்னத்தையாவது பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா நேசம் பண்ணி வரான் Yeah, just making the batters reach for it as well. That was out towards the wide line. Seifert so strong at hitting towards the leg side. Bumrah, I think, just செஞ்சு பார்த்தீங்களா பால் வருதுனாலே தொப்பி கீழே போட்டு எடுக்கிறாரு That shot sees them get skewing it up over the offside, but Bumrah again. It just affects big moments and big games. போன வாட்டி கேட்சை காட்டுறானுங்க பேர் பட்டேல் கேட்ச் here he is again. அது எப்படி சிஸ்டர் பின்னாடி பார்த்துட்டே பிடிச்சாரு This time his shot is Seifert almost, if that's ever possible, attempting to play the pull, almost pulls it back onto his stumps again. Short, slow bouncer. He looked to pull it through mid-wicket. He did Seifert. Made very little contact. Bottom edged it. Fortunately, not in line with the stumps. 35 for 2 it remains. ஏன்னா ரெண்டு பேருமே நல்லா பண்ணுறாங்கல்ல சஞ்சுவும் சரி விக்கெட் கீப்பர் Remember, both he Thank you, and Sonu, Hardik sir. Pandya were Keeping- found keeping- by the Mumbai Sorry, Indians one the reason, in their talent yes. search முதல் விக்கெட்டும் எடுத்து many கொடுத்துட்டாரு years ago. Seems அவரும் சைலண்டாக கிளச் unthinkable பண்ணுறாரு that, they சிஸ்டர் hadn't been spotted earlier, but பேட்டிங் that's when they came கிடைக்கலனாலும் to the fore. bowling Bumrah both looking fielding for the Yorker over pitches, but not being made to pay there. And he got நிலையில் away with it. அடிச்சு Seifert வச்ச unable to சொல்லுங்க really ப்ரோ ஆமாம் time it or சிஸ்டரு place it. Gets just a single down to square leg. It's நல்லா வரும் 36 for 2 now, and the நான் last கடைசியாக ball, the சொல்கிறேன் fourth அவ்வளோ over has to come. New Zealand requiring 220 runs from just under 100 balls. It is a tall ask. It has been done. One would feel, given the way modern day cricket goes. One of the stats that's made so much is that the semi-final No, scores were the millions same and- scores of the million 1987 50 and over World Cup final. Can we believe that? பேஜ் How much the சீக்கிரம் game's மானிட்டைஸ் moved பண்ண on. பார்க்கலாம் Last ball of over number 4. Jasprit Bumrah is in. Bowls and driven on the offside, but straight to Suryakumar Yadav. There will be no run. End of a very good over. Another wicket-taking one from Jasprit Bumrah. 36 for 2 after 4. New Zealand with a mountain to climb, Stephen. Certainly is a mountain to climb. Crack. I think the thing that the thing against them is that they just have to keep going. India had that quiet start, didn't they? For 2 overs, they were 12 for none from 2 overs. ஏங்க அக்ஷர் பட்டேல் மறுபடியும் விளாடு ஐயா தூக்கிட்டானுங்க சிக்ஸ் Get used to the pace of the pitch, then they fully made the most. யார் சிஸ்டர் இருந்தாரு அடிக்கிறாரு Until that partnership Yeah, was wicket. broken. Whereas by losing these early wickets, it just stunts your progress because a new batter's always coming to the crease, always having to take those few balls to get used to things. And before you know it, சரி ரெண்டு விக்கெட் அனுப்பில்ல இருங்க வரும் Akshar's ஒரு first ஆள் எப்படி ball அவளை is அடிப்பாருன்னு short, and பார்ப்போம் it's been dispatched from his presence by Seifert Opener, authoritatively and very demonstratively. Big, massive hit over Yaruங்க the Hunter Irish வந்துட்டாரு. long on boundary. Into the stands she goes. Straight அடிக்கிறாரு. And that's a lovely shot to start the over. Pressure on Akshar Patel. 42 for 2. Seifert's raced up to 30 off just 14 balls. Terrific shot that. yeah, terrific shot. And just a touch short from Akshar. The line was good, but too short, and Seifert able to rock back and pull it for 6. Bowled, and this time it's been flat batted. It didn't get all of it, so it will be cut off. I think it is in front of the side screen at the pavilion end. A single to Tim Seifert. Yeah, மறுபடியும் தூக்கிருக்காருங்க. 31 now of 15. ஐயா அங்கே ஒரு ஆள் Glenn வைங்கன்னு Phillips on strike. What's Akshar Patel got அது ஒரு up கேட்ச் his அங்கே தானே sleeve? பிடிச்சிங்க What அந்த can he மாதிரி do? வைங்க Glenn Phillips, such a dynamic பிலிப்ஸ் fielder. ஃபார் சிஸ்டர் வாட் And இஸ் today திஸ் we got to see a என்ன couple of நடக்குதுங்க moments which did quite work, but my God, he was absolutely giving it 100% balls. And this one's been launched over mid-on. This will be 4 comfortable runs, just 2 bounces into the boundary. Axel சரி பரவாயில்ல Charles become பரவாயில்ல a little எனக்கு predictable அர்த்தம் there, பாவம் and this time இந்த waiting பால் on உள்ள it, ஏற்றி அவுட் ஆக்கிடும் comfortably dispatched for 4. Bowled a little Come on, short Babu. now, hasn't he? Finished a couple of balls, and they've both been dispatched. This over's gone for 11 now. அவுட் அவுட் அவ்வளோதான்டா இதை தாண்டா சொன்னேன் ஒரு பால் உள்ள ஏற்றி அவுட் ஆக்குன்னு சொன்ன அடுத்த பாலே விக்கெட்டை Lakshya போட்டுக்காங்க comes in bowled, and this Bowled. time it's pushed back quicker. பிலிப்ஸ் வீட்டை கிளம்புடாலே Bowler field of Gally. his own bowling. அதான் நியூசிலாந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்து தலையில் ஏற்றி உட்காந்துருக்கானுங்க விக்கெட்டு கைஸ் Previous 2 deliveries. Gets through his overs quickly. Does Akshar. He's in bowled again, and he's bowled it. I was about to say he looked to slip one in, and he did. Fired it in, and he did him for pace more than anything else, I think. Stephen Finn, 47 for 3 New Zealand. Well, outstanding bowling. He'd missed short a couple of times this over, Akshar, and
and have been punished because of it. But those last two deliveries, just pushing it that touch fuller. இவ்வளோ கத்துறீங்க நீங்கள் ஃபுல்லாக பேசுறீங்கன்னு சவுண்ட் ஏற்றி வச்சுருந்தேன்னா Towards the leg stump. When you get the length கத்துறது அவ்வளோ சவுண்டாக கேட்குது batters who are looking to accelerate லிமிட்டர் it, skips இருக்குமே on with the arm, beats the inside edge, knocks leg ஜாலியாக stump இருக்குது out ஜாலியாக இருக்குது round, and Glenn Phillips யாய் hears the நான் deference கேட்டால் behind தெரிச்சு him and grimaces without looking back to check if the zinger bails and zinger stumps have been lit up, because India are flying now and it seems like a procession that's just going to lead them அண்ணே to உணர்ச்சி winning this வசப்பட்டுட்டாரா trophy, lifting this trophy. தானே ஆசைப்படுறீங்க இப்பெல்லாம் அண்ணனை பார்க்கணுன்னு இந்த மாதிரி பார்த்தா தான் வந்து அடுத்தலாம் பார்க்க வாய்ப்பு இல்லை Chapman, the new man coming in, very similar, I think, Stephen Finn, to the dismissal of Joss Butler. இவரும் அடிப்பார்ல Memory பேட்ஸ்மேன் serves தானே me right, leg stump pushed back of a delivery No, that no, was wicket. angled in with the arm. Now the left-handed Chapman to face the last ball of over number பவர் 5. பிளேல 3 வந்து Patel சூப்பர் having picked up சிஸ்டர் 2 wickets, even though this has been an expensive அடுத்து ball, but ஓப்பன் in the ஆயிடுச்சுன்னா context of the பொறுமையாக way this game has ஆடுவானுங்க gone இன்னும் so விக்கெட் far, எதிர்பார்ப்போம் இந்த 11 பால்ல doesn't sound too bad. எல்லாருமே That's how அடிப்பானுங்க dominant ப்ரோ bat has been over ball. Captain waits. பயமா Akshar இருக்கு is in அதான் இருக்கு நீங்க வேணுங்க and played back in the bowler ஃபுல்லு field. 3 விக்கெட் எடுத்துட்டு Ending வராங்க the over on a high, Akshar, with a dot ball, 11 overs, 11 runs coming off that. 5 overs gone, 47 for 3. And after a quick thought from you, அப்போ அண்ணன் இருந்தனால New பண்ண Zealand முடியல can repair and build and launch. They have to do all of that together. It's going to be Henry Moran to ஏன் take us 57 through the பால் next 20 5 overs. 77 ரன் We've been together for about a month. I think it's been too long. No, just kidding. கேட்ச் I விக்கெட் was thinking whether there was a nice adjective to use. கேம்ல I கேம்ல realized that my limitations in English came through. But quick word, Finney. வருண் And then சக்கரத்தி ஆடலாம் it's going to be Henry. அதுக்குள்ள பும்ரா வந்துட்டாரு கைஸ் Yeah, I mean, they don't have time to rebuild, do they? Need 209 runs from 90 கேம்ல balls, கேம் so ப்ரோ it's going to have to be கேம்ல விக்கெட் எடுக்கிறானுங்க relaunch it. Jasprit Bumrah. கண்டர் கை Down the ground it goes off the bat of Cypher. 32 off 16 for him. The required rate now over 14 and over. I think, I'm not a necessarily அதெல்லாம் வேணாம் வந்தா to 20 overly ரன்ஸ் commit to my தருவாங்க thoughts which way a game's going early. இல்லை கேமில் வருண் தான் விக்கெட் 97% எடுத்துகிட்டே win இருக்காரு predictor. I think win predictors being எனக்கு cautious வருத்தம்ப்பா at the வருண் moment. சக்கரத்தி அடுத்த ஓவர் கூட்டு Feels வாங்கப்பா that way, doesn't it? Maybe they think there's a downpour close by. ஓ செம்ம பால் பாலை பார்த்தீங்களா That we've had திக்கி 5 overs தெரிச்சிருக்கும் already. That does constitute a actually it doesn't in the final. I think it's 10, so you're right. So it's 10 overs per innings. Right. Jasprit Bumrah is going to have another go. He's running in now. 208 needed from 89 for New Zealand. Runs in, full delivery. What a ball. What a bowler. Goodness me. Swinging in towards the left-handed Chapman, who's none from 2. செம்ம இழப்பியிருப்பானுங்க இந்த டொக்கு வைக்கலாம் I think here Surya is just thinking, kill the game now. கமான் பூம் பூம் பும்ரா எட்ஜ் 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 விக்கெட்டா விக்கெட்டா கேரி ஆகலை பட் நல்ல ட்ரை நல்ல ட்ரை கேரி ஆகலை இல்லை டெம்பிள் ஃபார் பும்ரா ஆச்சு இந்த மாதிரி ட்ரை சிஸ்டர் கஷ்டமா ரொம்ப கஷ்டம் இது கேரி ஆகலை பிடிச்சிருந்தா மாட்டாங்க இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருக்கணும் வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்புகள் கம்மி தாங்க தாங்க பரவாயில்ல பும்ரா நம்ம போல்ட் ஆக்கக்கூடாது பிடபிள்யூ இந்த மாதிரி பண்ணுவார் ஏன் ஃபுல் டாஸ் போடுறாரு No, this reminds me of when Watford played Man City. ஏமாத்திட்டாரு சிஸ்டர் 4-0 down, and I think ended up playing with one. நோவாலா இல்லை இல்லை கேட்கவும் இல்லை அப்படியே விட்டுட்டானுங்க வளட்டி விட்டுருங்க அவுட் எங்கள் கேமில் I think it's because you started like that, wasn't it? In comes Jasprit Bumrah. Oh, it's a full delivery which almost sort of slaps into the thigh of Cypher. No run. 2 from the over so far. Well, I think as Jasprit Bumrah smiles with the pace taken off it, and Cypher near it, he knows how valuable he is. 32 from பந்து 17. குத்துறாதீங்க பந்து குத்துறாதீங்க It's just very difficult to see a path. எது 8 ரன் தான் குத்துருக்காரு Mental approach, the gymnastics required to try and find a path towards victory. பிலிப்ஸ் இந்த கேம் ஃபுல்லாக போல்ட் ஆகிட்டே இருக்கான் அந்த Again, high knees, galloping in. பாருங்க 3 போல்டு 4 போல்டு இன்னைக்கு சேர்த்தா 5 போல்டு ஓகே வின் பண்ணால் நல்லா இருக்குமா It's a little bit light.
வேணாம் சிஸ்டர் இன்னும் கொஞ்சம் 205 போவோம் needed from 85 balls. 11 மணி Follows the ஆகும் US election, and various counties and states get counted up, and the path to victory for one of the various candidates that is clearly going to lose கிவிஸ் the சண்டை election. போடுங்க And they keep saying, well, it's quite a narrow window, but if they got, whatever புமரா county வேற in மாட்டிச்சு சொல்லு Pennsylvania, there's still a chance. With sort of புரிஞ்சு that பார்த்தா kind of realms of gymnastics of 11 calculation, கூட வேணாம் 11:30 வேற New Zealand, it all has to go their way. சிஸ்டர் சொல்றீங்க Aerially down the ground by Seifert to keep the strike. End of the over. 6 gone, 52 for 3 at this point in their innings. India were 92 without loss. That tells a little bit of a story. It certainly is a big story, isn't it? And இன்னைக்கு என்ன கேட்டா தான் இருக்குங்க because they didn't look to நாளைக்கு take உங்களுக்கு the எக்ஸாமு first சீக்கிரம் power முடிச்சுட்டு play, போய் தூங்கலான்னு around the பார்க்குறீங்க park a little bit, and then as soon as that happened in one over, they were ஏன் very சிஸ்டர் க்ரூ defensive. வரவே It இல்லை didn't allow என்னாச்சு them to take wickets to then stem the flow ட்ரை of runs. So, பண்ணுங்களா India நீ on the எல்லாமே flip side have just க்ரூ விளாண்டு consistently taken wickets, have been threatening, have Bumrah the trump card to be able to throw the ball to, and are well in control of this game, and that's an understatement. அது ஓப்பன் வாங்கலையா And as drinks are taken, India என்ன are சொல்கிறா பாருங்களா jubilant. க்ரூ டெமோ தானே ஸ்டீமில் தானே Possibly about வச்சுருக்கீங்க the party that is to come later ஸ்டீமில் tonight, ஓப்பன் பண்ணலாம்ல because at the moment New Zealand requiring 204 from 84 balls, staring at not just a defeat but நீங்கள் எல்லாமே the நல்லா 5th கஷ்டம் defeat in a white ball final in the space of 11 years. நோ India எக்ஸ்பாக்ஸா will be 3 on the bounce, they can complete பாக்ஸ் this job, மேட்ச் and it's a job that has been pretty much done, I think it's fair to say, thanks to a remarkable first innings. Asked to bat first by New Zealand, Sanju Samson scored 89 off 46, Abhishek Sharma 52 off 21, Ishan Kishan Catch it, 54 catch it. off 25, Hardik Pandya 18 off என்னடா 30, இது விளம்பரம் ரொம்ப நேரம் போடுறோம் and at the end Shivam Dubey Category 26 off 8. சிஸ்டர் அடுத்து மிச்சல் மாமாவும் சாண்டர் நேசமணி 3 பேர் இருக்காங்க Actually things did rather slow வரும் down பவுலிங் all the way போகல towards கம்பேக் that பண்ணுவாரா 250. பார்ப்போம் ஆல்ரெடி 3 விக்கெட் எடுத்துட்டாங்க சேஃபாக தான் இருக்கும் As for New Zealand, well, power play overs started. வரும் சக்கரவர்த்தி விக்கெட் I think it's எடுத்துக்கணும் fair to say with a degree of ambition, particularly in the second over when 21 runs were scored, but a wicket fell in the third over, and since then things have been progressively chipped away at by India, with a couple of wickets for Akshar Patel and one for Jasprit Bumrah to see the end of Finn Allen for 9, who was also dropped early in his innings on 1, Rachin Ravindra for 1 and Glenn Phillips for 5. So Chapman's there on 1, Seifert 35 off 19, and India no, they are not too far away. Now Varun Chakravarti out of the power play hasn't had a great tournament, but he's now got an opportunity to try and enjoy himself a little bit and see if he can and break through this சிஸ்டர் இந்த ஓவர் partnership. விக்கெட் வருமா அவ்வளோதான் சக்கரவர்த்தியும் கம்மிங் Question for you. Sorry, Abhishek, you've joined us. Forgive me, Abhishek Janjanwala. I look round and there's Abhishek. He's with us, Abhishek Janjanwala, former IPL player. He's seen all of these சிங்கிள் மட்டுமே India players தெரியல over the years, played with an awful lot of them as well. வரும் And as இந்த we ஓவர் bring you விக்கெட் the வரும் coverage of this final, I'm going to get your thoughts here, Abhishek, in just a moment on Varun as he comes in now with his mystery spin, clipped down the ground for 1. They'll push hard for the second. I'm not sure it'll be there. And good fielding in the deep will prevent a second run. 53 for 3. Abhishek. வரும் It's not விக்கெட் been a வரணும் turn, and what is lacked for Varun that டைமிங் அடிக்க because the surfaces have been so good, where Bold he எதிர்பார்க்குறேன் depends நானும் on a bit of ஒரு stickiness from கூகுளி the இந்த மாதிரி surface டெலிவரி where it becomes போட்டுருக்கோம் a lot போல்ட் எடுக்கிறதுக்கு dangerous because the ball's coming onto the bat so nicely. That's where the batters have managed to get hold of him. 53 for 3. He'll come round the wicket to the left-handed Come mark. on, Chapman Varun. is 1 from 3, and he goes hard at that, but straight into the turf and straight into the midriff of Chapman. யார் விக்கெட் கைஸ் The crowd almost seem like a spring coiling all the time, ready for the party இமேஜ் to ஆஃப் த begin. டே பாருங்க சிஸ்டர் Next delivery. It's Varun bowls, clipped into the onside. They'll push for the second if they can. They're going to have to take risks at some point. மேலே போயிருக்கு கேட்ச் ஆன் பார்க்கணும் இல்லை சிக்ஸ் Even over. It looks a very different game. கண்டிப்பாக அதை வர இங்கிட்ட சிக்ஸ் 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 போயிடுச்சு சிக்ஸ் Ishan Kishan in those first 10-15 overs, நீங்கள் டைப் the way பண்ணி இங்கே they managed to வர்றதுக்குள்ளே clear on சிக்ஸ் with such ease. It's not a small ground at this Narendra Modi Stadium. வாய் வாய் சிஸ்டரோட வாயை Big swing into the onside, out over the deep No, for man, no. 6. Seifert silences the crowd with a monstrous 6 down the ground to move to 42 off ஏன் 21. சிஸ்டர் இப்படி It's வாய் an வைக்கிறீங்க absolute
as I say, monster. Really is. That's a lovely hit. Oh, that no. length, Varun, every time he has bowled that length, he's been penalised for it. He's got to go either a bit fuller or find Catch that way, which has ah. worked for him so well over the years. இல்ல சும்மா 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 Back of the length, worked into the onside. Yes, no, throw comes in. Oh, tell you what, he's dropped it, I think. The bails do பாலை light கீழே up. போட்டுட்டு அடிக்கிறாரு. Hardik Pandya, like conducting an audience here at fine leg, turns to the crowd and puts his arms up and says, no, I've got a better view than you. ஐயோ மறுபடியும் தூக்கிட்டானுங்க சிஸ்டர். இன்னொரு 6. Better throw. There could have been trouble. என்ன சிஸ்டர் 2 6 போயிடுச்சு இந்த ஓவரில். பெருசாக இவ்வளோ நேரம் பேட்ஸ்மேன் இருந்துச்சு. அவரும் பேட்டை மாற்றுறான்னு நினைக்கிறேன். 10 from this one with a ball left of it, and there's going to be more there potentially down the ground for 6. Seifert brings up 50 off 23 அடிக்கிறாரு. with another absolute heave down the ground. ஒரு ஸ்பின்னுக்கு மரியாதையே இல்லை. 7 overs, there's a raise of the bat and 2 big அடுத்த ஓவர் யார் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் சிஸ்டர்? ஏதாச்சும் கெஸ் பண்ணுவோமா? but he knows his work is not just barely beginning, it's going to have to be some night for Seifert as New Zealand 68 for 3 after 7. Needing 188 from 78. Yeah, probably he'll have to end up getting. ஓ ஆமாம் சிஸ்டர் எப்படி 23 balls 15. And in very quick time as well. But he's doing the job for the side at the moment. But again, Varun Chakravarti, that length just allows the batter enough time to just. Yeah, வருணே அடிக்கிறானுங்க. And just launch him straight down the அடிக்கு ground. வந்திருக்காரு. And Seifert did it on 2 occasions in the previous over. India far ahead if you compare after 7 overs. அடிக்கு போன ஓவர் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் பொழந்தானுங்க. இப்போ இந்த விக்கெட் எடுக்கிறாங்க. ஆரா பாண்டியா விக்கெட் எடுப்பாரா? Early on in this over, our commentary position here is an unusual one. We're up on the concourses in some pre-built or sort of prefab commentary boxes, and it's the last game here. We actually had a car parked outside, but you just stick your head out of the door and you're immediately in amongst it. விக்கெட் இல்லை ஒன்றும் இல்லையா? ஐயா அப்படி சொன்னா நீங்கள் மொத்தோ ICC பிளேயர் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் சிஸ்டர் பிளேயர் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட்டில் செஞ்சு இருக்காரு. நான் பார்க்குறது நிசந்தானா? Going into the surface, which the New Zealand bowlers did very well at the end. As the Response back end of the கொடுத்திருக்காங்க. innings, just digging it into the surface, not giving much pace to the batters to work with. I think that has worked really well. ஆமாம் ப்ரோ அதான் He's going to try again with the நம்ம beach பார்க்குறோம் ball there. காட்சிகள் உண்மைதானா? Here comes Hardik Pandya over the wicket and a swing and a miss. Nothing doing, says umpire Worf, who stands there motionless as there's a quizzical question from the Nice running between the wickets. batter as to whether that might have been wide, but not a bit of it. Come on, Hardik, Hardik, Full Hardik. of energy fielding at cover. போல்டு சிஸ்டர் விக்கெட்டு ஐ மீன் இன்சைட் எட்ஜ் விக்கெட்டு போட்டுக்காங்க. Not long till I get my hands on that big another wicket. unless something goes horribly wrong. குமதாக happy energy. 70 for 3. Yeah, okay. Bowls him inside edge. Chapman goes a 4th wicket down. Jubilation for India. Hardik Pandya once again striking in. Time nor the last tonight. And India are marching towards their title with 186 needed from 74 balls. The man from Gujarat sends 100,000 people inside this stadium into yet more raptures of delight. I think if they needed to get anywhere close to that target of 256, they needed the top two. கஷ்டம் சிஸ்டர் 4 விக்கெட் விட்டானுங்க. இதுக்கப்புறம் சண்டை போடு வரது wickets கஷ்டம். on regular intervals again, very far from the delivery, trying to heave it through the offside, getting a big inside edge. Nicely bowled to keep the ball away from the batters. And yeah, Reach here, Hardik Pandya, yeah. very smart bowling from him. But New Zealand நம்மள really விட struggling கை தான் to ஹாப்பியா. 70 now. கையை அந்த தமிழில் பார்த்தீங்களா சிரிச்சுன்னு இருப்பாள் அந்த மாதிரி தான் சிரிச்சுன்னு இருப்பாள். Feel the hands on that trophy. நல்லா இல்லையா? Defending champions. நல்லா தானேங்க இருக்காரு தெரியுதா? Well, they have worked hard. It won't completely undo the hurt of a couple of years ago losing at this ground against Australia. That
extraordinary night when Travis Head. Come on guys, let's go for 100 likes. But it will underline their dominance not just in this format but எவ்வளோ in ஓட்டு white ball போட்டிருக்கீங்க? cricket. Darryl Mitchell, 423 ஓட்டு. who's been such an important part of New Zealand இருக்கிறீங்களா? cricket and their successes in recent times. He comes to the middle, experienced head, bearded figure. மொரட்டு விக்கெட் Looks up the right-hander and sees அந்த Hardik இடத்துல Pandya மிஸ் waving his ஆகிடுக்கிறதுக்கு arms, நிறைய comes சான்சஸ் into ball. இருந்துச்சு. Actually, I think fair enough actually. Darryl கரெக்டாக Mitchell turns ஸ்டிக்கில் around இருந்து and says, வந்துச்சு. Hardik, I know you're having fun here, mate, but it's not really on to conduct the crowd as you're running into bowl. You've got plenty of time to celebrate with them later if you get this job done. But let's just show இப்போ பாருங்க சஞ்சுவோட respect here to the கீப்பிங் game. சிஸ்டரே 70 for 4. 100ல டிவ் அடிச்சு பிடிக்கிறாரு பாருங்க. Absolutely. And he's right in his position to do that. பார்த்தீங்களா Hardik பார்த்தீங்களா Pandya பார்த்தீங்களா? bowls nudged into the onside. They'll push for one, probably just a single it is. 71 for 4, the required rate 15.2 as New Zealand need 185 from just 73 balls. வெற்றிகள் வெற்றிகளாம். That'll be a tall ask, Henry. You need plenty. You just need to break it down in boundary counts. Even then, you need so many sixes and fours to get anywhere close. And with 4 down, yeah, it's going to be something very special. 71 for 4. One ball left of the 8th over. Here comes Hardik Pandya. Just 3 from this over so far, and it'll. இன்னும் எத்தனை பேட்ஸ்மேன் சிஸ்டர் இருக்கானுங்க? ஒரு 2 தானே இருப்பானுங்க ஹாடா. To field alongside Suryakumar Yadav. 8 gone then, and New Zealand in a very strong. Sorry, forgive me, India in a very strong position, despite losing the toss as they did against England. ஐயா ஆகுது. கேட்ச் 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 Is that கேட்ச் ஈசான் கிசான் சிஸ்டரே கேட்ச் போட்டுக்காங்க. semi-final, the first time since 2014 that a total defended successfully in a T20 World Cup knockout. கேட்டு गाइस கேட்டு. There's the first ball of the next over, pulled into the onside, could be another wicket, tossed in the air, caught at a second attempt. Seifert's gone, New Zealand are gone. அவ்வளோதான் गाइस மேட்ச் India will be முடிச்சிட்டாரு. partying all night long. அருண் சகர்த்திடா. And the celebrations, though Seifert is being asked just to hang around for a moment. They continue Check unabated as the பண்ணாங்களா? India flags fly. Supporters everywhere you look up on their feet. And celebrating yet another wicket. They have to go for it, New Zealand, Seifert in particular. But as Chakravarti bowled, the eyes lit up. But the ball heading out to the deep towards Ishan Kishan. சிஸ்டர் என்ன சிஸ்டர் விக்கெட்டாக வந்துட்டு இருக்கு. Juggling, dancing, தோனி ஆவி என்னாச்சியா? and eventually joining his teammates to celebrate as New Zealand fall to 72 for 5. A shower of relief on Varun Chakravarti's Famous face as down. well. Finally, Out getting இங்கே it. ஆல் அவுட். That ball was again there. 68ல ஆல் அவுட் ஆயிருக்கானுங்க. Seifert just didn't get the elevation he Umrah was get- looking for. He got the. I mean, the ball would have carried on to go over the ropes, but just didn't get the height. But Game very ஆடுற easy மாதிரி taking by அடிப்பேன். Ishan Kishan. They are Under won pressure, by pressure 187 catch, and now you runs. can very well say this game is more or less done for New Zealand to win from here. I mean, it's going to be mathematically it's possible, but to do that, to be able to get 184 of 71 balls, is going to be impossible, really. Well, bear in mind India at this stage were 111 for 1. New Zealand are 72 for 5. Varun Chakravarti, the left-handed Mitch Santner, the captain, edging into the ground to the hands of a slip fielder. It's unusual. ஐயோ கேட்ச் டாப்பா செஞ்சு விட்டுட்டாரா? You've got a slip in place Canter in a catch. game where a side in a T20 needs சிஸ்டர் என்னது இது? to chase down 256. Does Four tell a piece of a pitching. story. But Abhishek Sharma is standing there with a towel. அப்புறம் அது pinned ball in his ஆல. waistband. Chakravarti bowls. Oh, it's been everyone. And it'll go whistling down to the boundary below us. I think for byes, probably. Indeed, signalled as such by umpire Illingworth. 76 for 5, midway through the ninth over. And has that just done something off the சரிங்களா surface? ரெண்டு Or பேர்த்து did it, கிளிச் பண்ண well, ஆரம்பிச்சிட்டாரு. it somehow டஃப் missed middle பண்ணலாம். stump is what it's done. And I'm டிக்கில் not quite sure பட்டிருக்கோன்னு how. நினச்சேன். Oh, that's a lovely delivery. I just don't understand how Sanju Samson missed it. It was a pretty straight delivery. Santner punches off the back foot into the offside. No run சிஸ்டரே there. Suryakumar fields, and it was what, நான் 2 இயர் எடுத்துட்டா முடிஞ்சு. 30 இவங்க odd எவ்வளோ hours ago, அடிக்கணும்? the நிறைய press conference அடிக்கணும். room in the bowels
walls of this stadium, packed full of பவுண்டரி journalists. சொல்லுங்க இங்கே வின் பண்ணிடுவோம்ல எல்லாம் ஒரு டீமாக வின் பண்ணிடுமான்னு Pushing the ball கேட்டீங்க well. Hardik Pandya has pointed towards the deep, and I think could have stopped ஒரு that. மேட்ச் But மட்டும் he's pointed தோத்தோமோ towards the deep as is to say, "Oi, சவுத் Ishan, ஆப்பிரிக்காவோட that's அணி yours." எல்லாமே He was win. never in the game though, Ishan. And it's 4 runs that the result of some casual fielding, I think it's fair to say. But Mitch Santner said, you know, I'd love to break 1.5 billion hearts and finally get a win, lift a trophy. Don't think it's going to happen, Abhishek. 176 needed from 67. Santner's 4 from 4. Pushes off the back foot out towards deep cover. He might have got 4 more here, you know. Fielder running round. Oh, does brilliantly. Tilak showing all of the endeavour of a man saving a single in a tight run chase. Doesn't need to, as he made his way from long off. Lost his cap, but saved a run. And the over comes to an end. 83 for 5, 9 gone. New Zealand need 173 off 66 deliveries. Just a little reminder, June the 12th, கேம் சீல்டு the ஆகிட்டு Women's சீல்டு T20 மாதிரி தான் World தெரியுது Cup gets underway. We'll have full -83 rival coverage as part of our busy summer of 100 coverage எங்கிட்டோ போயிருக்கும் for வாய்ப்பே இல்லாத international அளவுக்கு cricket. போயிருக்கும் From the English summer on Test match special. 100 பாண்டி ஆடா பாண்டி வராது 100 எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே எங்கேயா ஒரு ஓவர் பும்ராவை to கொடுத்து listed future as well. விக்கெட்டு சிஸ்டரு It's all just பும்ரா கொடுத்து விக்கெட் எடுத்துடலாம் beginning to approach over the horizon. ஏன் சொல்கிறீங்க Hardik Pandya is going to bowl. 83 for 5. நான் தான் Still பும்ராட்ட cricket to be கொடுத்து played here though. ப்ரோ ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காதீங்க 2 விக்கெட் எடுத்து முடிச்சு விடுவோம் Little hush around the ground. Supporters perhaps just saving their energy a touch for what promises to இந்த be இடத்துல இந்தியா 117 ஃபார் 1 sunlight here in northwestern நியூசிலாந்து India. 83 ஃபார் 5 Santner Waite 7 from 5. Banged in shorts. An excellent 16 தெரியும் ஒரு நம்ம வாய்ப்பே இல்லை 16 ரன் வேணும்னா over the head of the பெரிய New பெரிய Zealand இலக்கு captain. 83 for 5. Yeah, it's a quick delivery as well from Hardik Pandya. பில்லி பண்ணி வேணும் அது லாஸ்ட்டில் பண்ணிக்கலாம் So many bowlers, they just இப்போதைக்கு use 2 the பேட்ஸ்மேன் so இருக்காங்க well. மிச்சல் மாமா சாண்டர் அடிப்பானுங்கள Out, especially அதனால் அந்த this 2 format. பேர் எடுத்துட்டு But India இப்போதான் so 2 பேர்ட்டு கொடுக்கலாம் well on top at the moment. கையை போட விடலாம் விட்டா சஞ்சுவே போட்டு விடலாம் Hardik Pandya over the wicket will bowl to Could be Santner, who's up on his mid- toes, looking to try and முடிஞ்சா get 1 to அடிச்சுக்கலாம் turn to 2 into the onside. He will manage to get back for a second, but that required rate creeps above 60. சாண்டி நல்லா கேட்ச்ல இது 71 needed from 64. Again, Hardik Pandya could have easily reached there. சஞ்சு போட விடுவோம் Stop the second அதான் ball. சஞ்சு He's போட just விடுவோம் interested. முடிஞ்சா கூப்பிட்டு வந்து ரிங்கு சிங்கை கொஞ்சம் நேரம் போட்டு I விடுவோம் think there's a casual கௌதம் கம்பீரை attitude போட்டு that we விடுவோம் see from Tilak Varma, எல்லாரையும் போட்டு விடுவோம் chasing as if his யார் என்ன கேட்க போகிறோம் life depended on it. Full சரி delivery. பிளேயர் ஆஃப் மேட்ச் யாரா சஞ்சு 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 பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச் He's a combative பிளேயர் ஆஃப் த சீரீஸு sort of எல்லாத்தையும் தூக்கி சஞ்சிட்டு player, isn't he, கொடுங்க Hardik Pandya? இதுக்கு என்ன But இம்பாக்ட் you பிளேயரா do want to see players really இறக்கி விட give வேண்டியதான் themselves full endeavour, don't you? Absolutely. Especially நான் doesn't matter if கம்பீரை you கூட்டு already வாங்கன்றேன் ஹெட் கோச் வந்து won the game or போடலான்னு not, but you as a player always look to give your best, always look to try and stop every single if you can. தெரியுறீங்களா So Hardik Pandya நான் again சிஸ்டரே 6 மாதத்துக்கு மென்டல் பீஸ் ரீஸ்டோர் ஆயிடுச்சா tosses the ball from one hand to the இந்த other. விஷயத்தில் அண்ணனை மறந்துடுவானுங்களே சிஸ்டரு Right-handed Mitchell, who's won from சரி 2 one. வாரத்துக்கு பேசுவானுங்களா Had to be patient ஒரு for the வாரம்னு 6th wicket to வச்சுக்கோ fall. இல்லை அண்ணனை மறந்துடுவானுங்களா Smashed away. That's a nice shot. அண்ணே down அதுக்கு towards அடுத்து the deep ஏதாவது ஒன்று cover. தூக்கிட்டு வராமல் வரைக்கும் இதை ஒட்டிடுவானுங்க Back on. While without a boundary, the last Carolina. 30 balls yielding just 40 runs. எது to சிஸ்டர் 3 செப்ப wickets. காமிச்சாங்க And New Zealand's requirement stands at 169 needed from 62 balls. சாண்டர் ஃபைட் பண்ணுவாரோ கடைசி வரை நின்று Ferguson and Duffy. ஹெட் டு ஹெட்டில் இந்தியா இது வரைக்கும் வின் பண்ணது இல்லை ஃபைனல்ஸில் வின் பண்ண போகுது Even if they get all out in 23 the next 5 overs. இல்லை இல்லை அண்ணனே so உமன்ஸ் yeah, டேக்கு there's no வாண்டடாக point ஸ்டேஜில் battling வச்சு 50 overs செஞ்சு and getting to 180. பார்க்கலையா நான் சிஸ்டர் செஞ்சாங்களோ Pandya slaps into the pads. ஏதோ ஸ்பீச் மட்டும் பார்த்தேன் There is a little enthusiasm. அவர் இதெல்லாம் from மேட்டரில் நான் short பார்த்துக்கிறேன்னு ஏதோ சொன்னார் Never quite doing the right things. கமான் ஹார்ட் டெக் ஹார்ட் டெக் ஹார்ட் டெக் ஹார்ட் டெக் ஹார்ட் டெக் India have never beaten on Hardik. New Zealand at a T20 Men's World Cup. That duck is about to be broken on the biggest stage of them all. 1 ball left until the halfway stage in this innings and this run chase, where everything had to go right for New Zealand, chasing 2-5-6. Well, they've lost 5 wickets. They're 87 only on the board. Here is Hardik Pandya, played up the ground by Santner.
And what's the objective here? I mean, there is an argument to say New Zealand will just bat the overs and, you know, accept they're not going to chase these down, but you might as well bat time, bat overs, and keep your smiles going. But it's looking a task that is beyond them, I think it is fair to say. I am getting out of the way because Abhishek, you are going to be joined in just a moment by Prakash Wakapa. Yeah, I mean, a bit surprised with the approach in the last couple of overs where அப்படியா we haven't really சிஸ்டர் seen much intent, Prakash. They're very happy to லைவ்லேயே take வச்சு ones and twos, செஞ்சுட்டானுங்களா but I mean, it's just 10 doesn't make overs, any sense 88 for them to for bat 20 overs. You might as well wrap up in 15 or 16 trying to get அங்கே those எப்படி runs போகணும் rather than getting to 160, 170 of 20. That's very true, and mind you, Abhishek, that hasn't been sort of Bumrah overs or anything of that kind. They've got to go என்னங்க after ஸ்டிப் Hardik, சிங் they've வரீங்க got to go after Varun and try and get those runs. Arshdeep Singh It's back into the attack Tangai. from the pavilion end, அதாவது ப்ரோ அந்த அக்கா and மாசா he's going to bowl to Tangai. the New Zealand skipper Mitch Santner, who's on his ഈ 11 ஆள் of தானா 10. இது Here's Arshdeep. வேறையா Angry இங்கே Ronaldo, விக்கெட் wicket ஸ்டிப் comes in bowl. The விக்கெட் எடுத்துருங்க Santner pushes up இங்கே the விக்கெட் ground for விழுமா a single. Yeah, this is a bit பீச் தந்தா odd, one ஒரு would say, but அந்த I'm அக்கா sure that தானா the two ஐயோ New Zealand players out there லைன் very வேற experienced. சொன்னார்ல Daryl Mitchell in போட்டு particular, பழந்துட்டானுங்களா who loves batting Yeah, against yeah. India. He's been such a thorn in India's side. Every time New Zealand have done well, he's ICC Men's contributed. T20 World Yeah, Cup he has, மிஸ் but I'm இந்தியா not கப்பு sure if he's கிட்டதை going to காட்டுறாங்க contribute much when you need 17 and over for the next 10 overs. தூக்கிட்டாரியா மிச்சல் That's மாம்ஸ் the only thing. ஐயோ What they say, I mean, கேட்ச் you பிடிச்சிட்டு gotta வெளியே make an போயிட்டாரு effort. Yeah, You exactly. got to make an effort, and sometimes strange things can happen. பட் நைஸ் ஒன் நைஸ் ஒன் Well, now Daryl Mitchell, having surveyed the field, waits for Arshdeep. ஓகே Leans into Well, his no. stance, now bat raised, waits for Arshdeep. Next He's in, ball he ல bowls, பார்த்துக்கலாம். and he launches this one. It's going over. ரைட் இல்லை Yes, இல்லை சிஸ்டர் attempted. He caught it all right, but he slipped over the ropes. Did Ishan Kishan? I think if he'd been about a foot Ah, taller, la he vidinga. might have had an interesting situation. Okay, okay. I thought he felt that he had a little more room there. Abhishek took the catch all right. கொஞ்சம் கேப் இல்லை And கொஞ்சம் looking இறங்கிடுச்சு இல்லை across it கொஞ்சம் back, ஹைட்டு didn't ஏதாவது realize that he was இருந்துச்சுன்னா போய் already on the மாட்டியிருக்கும் boundary cushion. Yeah, I think he just 6 felt runs. that he has another step or two, or he already touched இந்த the வாட்டி சிக்ஸு boundary பார்த்தாலே skirtings, and தெரியுது probably முரட்டு that's the சிக்ஸு reason. ஐயோ மிச்சல் மாமா என்ன ஏதாவது குயிக் ஃபயர் ஏதாவது பண்ணி தொலைஞ்சிடாதையா Just went on to hit the boundary skirtings. சிஸ்டர் என்னது இது 2 6 பேக் டு பேக் Just didn't have the control. Guys, amazing. You think of it that he's essentially a ஒரு ஆள் wicket பாலை கேட்ச் பண்ணிட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு Arshdeep in again bowls, and this is going to be a big one. No one's going to catch that other than in the Mutta crowd. This mama one's gone adiyara. deep into the mid-wicket region, into the stands for another 6. So back-to-back sixes. I said Daryl Mitchell, and he's up now to 14 நான் of சிஸ்டர் 4. நீ நான் 100 போட்டானோ They're going to need plenty more of that. 15 பேர் India ஓவர் got வேணும் 19 அதானே fours அதானே and 18 ஜமான் ஜமான் sixes, Abhishek. New ஒரு Zealand in பும்ரா response at வந்தானே the moment, முடிஞ்சு just past the halfway stage, are பும்ரா 5 கொண்டு fours வர and 7 மாட்டானுங்களோ sixes. Yeah, it's all 2 ஓவர் boils கடைசியில் down to வச்சிருப்பானுங்க boundary count, especially in T20 format. How many Death fours and work, sixes yeah. you can hit? You got to match the opponent if you want to get anywhere close to the target, and that's where they've been lacking a little bit. But the approach now ஐயோ என்னையா seems பண்ணுது like நோ they பால் want to ஆயிரப்போகுது go, they want to put the foot on the gas. Yeah, New Zealand will be happy to note, of course, that the boundary count is not a பால் factor இல்லை here. இல்லை 101 for 5 in the 11th. Arshdeep in to bowl to Mitchell. Easy. கான்வே And this மேட்ச்சில் one's இறக்கவே wide. இல்லைல்ல சிஸ்டர் Will the umpire T20ல call it one? Yes, he இருக்காரு does. Rather reluctant. எங்கேயோ Took குத்துது நோ பால்லாம் இல்லையா for Illingworth to indicate wide, அப்புறம் but he just எடுத்து looking to see வரட்டும் whether the 2 ball ஓவர் pitched கம்ப்ளீட் on the பண்ணட்டும் pitch. Yes, ப்ரெஷரில் now he's குத்தி satisfied. விட்டாவாங்களா That's a wide ball. 102 for 5 now in the அடியில் 11th. We'll have to போகிறாரு bowl that again. I think the ஆடவே approach இல்லையா is ஆச்சா pretty clear from Daryl Mitchell that அது கொஞ்சம் yes, we're பேர்பட்ட gonna ஆள் go, if we go down fighting, at least we give it a proper go. No point trying to நியூசிலாந்து bat யூஸ் again. பண்ண Yeah, it's தெரியல a ஒரு wide மேட்ச் to கூட check ஆட if it's a வரல no ball or a wide. You're absolutely right. Bad decision making. Thrown it to the Abhishek, wrong end and let the chance go begging. You've seen That enough is the cricket. This player one's driven Andrea. on the offside. Fielded by Suryakumar. Went straight to him. Pressure does strange things to people, isn't it? I mean, in the power play, 7 wides from a New Zealand bowling attack that's been so disciplined, and it was nothing but the onslaught. Yeah, I think he spoke about it. I think டேய் 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 ஏன்டா தூக்கி போடுற trying to அஸ்திப் save சிங் themselves rather than have Yo. that courage to try and attack and pick up those மிச்சல் wickets மாமா and put that pressure on கோவப்படுத்தாதடா them. ஏன்டா And I think that's எடுத்துட where போகிறான் they சண்டை வர got செய்கிறானே everything wrong. You're so right. Here's Arshdeep in now. கோவத்தில் 6 6 Mitchell அடிச்சிட comes out போகிறாரு close to- and he has a shot at the
at the stumps. He's hit Daryl Mitchell. Daryl's not pleased at all. This is heated. Illingworth stepping in, and Arshdeep's walking away. He did have a shy. From what I saw, Daryl Mitchell was out of his crease when the ball left Arshdeep's hand. So that's a legitimate attempt. Whether it's hurt him or just hit the bat, only the replay will show. But oh, yeah, I think it hit him on the body, didn't it? Yeah, I mean, that's where he should have thrown the ball. That was right aimed at his body, and rightly so. As a batter, you are supposed to be annoyed with that. ஜோ சும்மா ஐடியா கையை காலை வச்சுக்கிட்டு ஏழ்ரை எழுத்து விட்டுறாங்க. சும்மா இருந்தவனை சொரிஞ்சு விட்ட மாதிரி அடிச்சிட போகிறாங்க. இப்படிதான் இங்கிலாந்துக்கு இல்லை பொறுமையாக தான் ஆடிட்டு இருப்பாரு யுவராஜ். கோவத்தை கிளம்புனோடனே மனுஷன் 6 பால் 6 6 அடிச்சு ஹிஸ்ட்ரி கட்டிட்டாரு. பார்ப்போம். If it was directed at the stumps, I think that would have been all right. But I think you've got to admire Suryakumar Yadav straight away there. Sorry, mate. And a couple of கடைசி பால் டாட் பால் முடிஞ்சு anger necessarily. கை கொடுத்துட்டானுங்க சிஸ்டரு. செல்வம்ஸ் தான் கை கேட்டாரு. அதுங்க தலைவன் எப்பேற்பட்ட தங்கம். ஏதோ ஒரு மேட்ச் இல்லை சிஸ்டர் மிச்சம் நம்ம சிஎஸ்கே நெட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது பால் யாரோ ஃபோனில் அடிச்சிடும், ஃபோன் உடஞ்சிடும். க்ளவுஸ்லாம் தூக்கி கொடுப்பாரு. பார்த்துருக்கீங்களா? Absolutely. And that's why you have so much respect for Suryakumar Yadav. ஸ்டார்டிங்கில் நெட் மேட்ச்சுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். நான் பார்த்துருக்கேன் மிச்சல் மாம்சன் எல்லாம். But he accepted that it was a mistake, and it was lovely to see ஆமாம் Arshdeep நல்ல spell was done. இல்லையா பார்த்தது இல்லையா? ஸ்டார்டிங்கில் எடுத்தோடனே சின்னதாக ஒரு நெட்டு மாதிரி போட்டு பால் போட்டு சும்மா அடித்து பார்ப்பாங்க. அவர் என்ன பண்ணால் லைட் அடிக்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகி இந்த கேட்டுக்கு அந்த பக்கம் யாரோ ஃபோனில் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. டக்குன்னு வந்து அடிச்சிடும். ஃபோனில் அதை உடஞ்சிடும் நினைக்கிறேன். அது காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு அது என்ன பண்ண தெரியாமல் கையில் இருக்கிற க்ளவுஸை தூக்கி அந்த அம்மா கொடுத்து விட்ருவாங்க. பாஸ் பண்ணி விடுங்க இப்படியே அந்த ஸ்பாட்லேயே கொடுப்பாரு. நாலு ஃபோனை உடச்சிட்டு க்ளவுஸ் தர்றது கஷ்டம் தான். பார்த்தது இல்லையா? பார்த்துருக்கேன் நான் மிச்சம் மேட்ச் தான் பார்த்துருக்கேன். The Kiwis really are great 2 ambassadors years for the back game. sister. They've never really been found to fall foul of anything in terms of behavior and gentlemanly conduct, and it's good to see. வாய்ப்புகள் இருக்குது. அங்கே நடிக்க முடியாமல் இவன் அடிக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது. மறந்துருப்பேன் நான். என்ன பண்ணுறீங்க? சிஸ்டரே பேட்டை மாற்றுறானுங்க. நல்ல செய்தி. பேட்டை மாற்றினா விக்கெட் இருக்கு. மோஸ்ட் விக்கெட்டே வருண் சக்கரவர்த்தி தான் சிஸ்டரே. இந்த இதில் வேர்ல்ட் கப்பில் வருணை போய் அடிக்கிறான்றீங்க. நினச்சேன் கொடுத்தாலும் விக்கெட் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. 13 விக்கெட்ஸ் லீடிங்கில் இருக்காரு. ரன் போடுறான். ஸோ பயமாக இருக்கா? ஏங்க ஹையஸ்ட் விக்கெட் கேட்குறீங்க. பர்பிள் கேப் போனது தூக்கிட்டாங்க. போல ஏன்னா நல்லா போல ப்ரோ இருக்குது. சூப்பர் ஹிட்லையா? அதுவும் வருண் சக்கரவர்த்தியை பற்றி இவர் போட்டிருப்பாரு. தமிழ்நாட்டின் கிரிக்கெட் சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா, வருணுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ட் போயிடும். 2-3 பால் பவுண்டரிஸ் போச்சுன்னா அப்புறம் லென்த்து இது எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாருன்னு தெரியுமா? நேற்று அதை சொல்லியிருப்பார். எல்லாரும் அந்த கிரிக்கெட் சயின்டிஸ்ட்டை வந்து பேன் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும். அவர் துபை பற்றிலாம் சொல்லியிருப்பார். பேன் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் லீக் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நியூசிலாந்து இங்கிலாந்து பற்றி இப்போ லீக் பண்ணால் பரவாயில்ல. நம்ம ஊர் பவுலர்ஸ் நம்ம ஊர் பேட்டிங் வீக்னஸ் எல்லாத்தையும் லீக் பண்ணிட்டுருக்காரு. பார்த்தீங்களா? அதை எல்லோரும் பேன் பண்ணுங்க.
இவர் வந்து சிஎஸ்கேக்கு அடுத்து பவுலராக போயிட்டாருன்னா அங்கே இருக்கிற சிஎஸ்கே எல்லாத்தையும் லீட் பண்ணிடுவார். Chakravarti were among the top எனக்கு performers in வாயில் that தான் சுனியம். bilateral series. This one's cut away on the offside down to Ishan சிக்ஸு Kishan. சிக்ஸு This is, சிக்ஸு I'm afraid, going only one Six. way and going ஆமா. very decisively one way. The run rate now required is almost 3 balls, 3 runs a ball, ஒரு it's சிக்ஸ் போயிடுச்சு. 17.65, and a bit unlike New Zealand. One thinks as Chakravarti is in to bowl to Santner, and he's hit this one in the air. It's gone up. I think he's going to clear Tilak கண்ணில் வரும் in the end quite அடிப்பானுங்க. comfortably, about 6 செம்மையாக தூக்கி feet விட்டார் சிஸ்டரு, beyond, அழகாக and போகுது. very very high for another 6, which Santner goes to 19. போடு மறுபடியும் ஒரு New சிக்ஸு Zealand 1-1-2 சிக்ஸு now for சிக்ஸு 5, 2 to come in the ரொம்ப நேரம் போகுது. Yeah, it's amazing how many times the batters hits the ball nowadays, and you feel அவன் சண்டைக்கு வந்தான், அவனை அடிங்கடா, என்னையும் அடிக்கிறீங்க, இங்கே அடித்தாதான் அங்கே வலிக்குங்கிற மாதிரி. சிக்ஸு அவ்வளோதான். as Chakravarti in again bowls, and Santner Top this time has edge got தான் an even வைக்கிறார் ball is ஹைட்டு. coming straight below us. Wait for How it. far back? It's about 8-9 rows, and I think it's been dropped in Hey the guys, crowd. Queensland won the But match. it's 6 இருங்க more இருங்க. anyway, and Chakravarti continues to get 23 for hit away. 46 இங்கே ஒரு Santner பார்ட்னர்ஷிப் back-to-back பில்ட் ஆகுது sixes now. கைஸ். This over's gone for 15. It's 118 for 5, and Santner's moved to 25, striking just below 180. yeah, அருண் Chakravarti பாவம் is தானா. finding it really difficult, hasn't he? அதான் ஹையஸ்ட் விக்கெட் டேக்கரில் அடிக்கணும்ல. These teams got the hang of it. விக்கெட் 17 சிஸ்டரு, 9ல் தான் போகிறாங்க. It would seem, at least on வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. யாராவது குயிக் ஃபயர் 100 இந்த மாதிரி அடிச்சாங்க. confidence, Abhishek. You talked about it last time we were together on air also. Confidence is such a big thing, and his has taken a bit of a beating. Bowls this one quicker, flatter, and this time it's just pushed up நம்ம towards டீம் mid-off by 2 Santner ஓவர் for சீல் single. பண்ணியாச்சு. பும்ரா Tilak இருக்காது. comes in and does the fielding, and that is the end of 26 the மீட்டரில் ஓடி வந்து 12th ஒரு over. Required run rate now மாமா அடிப்பான் பாருங்களா. 137 runs அடிக்கட்டும் of ஃபைட் பண்ணட்டும். 48 balls. One thinks it'll take a miracle and ப்ரா then ஏன் some ப்ரோ for போட New விட Zealand to come மாட்டானுங்களா. back from கடைசி 2 ஓவர் மேபி சீரியஸாக போச்சுன்னா. First of all, we've never seen a game won from this position, especially with a couple of overs of Bumrah still left, and you've got some quality in Arshdeep. பாபு வந்திருக்காரு. It'll take a lot ஐயோ more ஹர்திக் New பாண்டியா Zealand to pull this off. And something very ஏங்க special கேட்ச from விட்டாருங்க. fielding we've seen from India so far. பாபுவோட மொதல் பால் Yeah, it's been சப்போர்ட் excellent. கம்ப்ளீட் Just got ஆனது. a சீல் glimpse of பண்ணலாமா couple of சிஸ்டர்? catches from கேட்ச் Ishan ட்ராப் Kishan. கேட்ச் ட்ராப் கைஸ், கேட்ச் ட்ராப். Very good catches both. Nada Akshar bogala Patel's back man. into the attack. Let the Bowled in the catch. power play, remember the first one's outside the edge, taken, dropped. ஐயோ ஹர்திக் பாண்டியா உட்கார வச்சுட்டு வேற யாரையாவது கூப்பிட்டு Pandya is having வாங்கணும். a bit of a day that he'll want to forget. But if the game ends up the way most people right now think it will, I think he'll be quite pleased. But it's not been the kind of game that Hardik ஹர்திக் Pandya would மறுபடியும் போர் remember. விட்டாரு கைஸ். Straightforward chance, I thought, outside edge. This one has been cut away on the offside, and he's missed. Guys, என்னாச்சு ஆரா பாண்டியாக்கு? To injury is the fielder himself, and he's just thinking, what have I done wrong, cricket gods, for everything to go against me? 4 runs to the total, and to Santner, who's up to 30 now. Strange game this, Abhishek. I mean, sometimes you just don't find Nah, balls. I don't know what sister, he's இது. trying to do or what's going on with his mind at the moment with Hardik. Just don't seem to find an answer. 2 பால் ஆரா பாண்டியாட்டே கொடுத்துருக்கானு. Yeah, he's probably got butter on his fingers, is what people would say if this was a school or a club match. This one's worked away nicely on the அடுத்த onside, over down towards கூப்பிட்டு deep bowling wicket by wicket Santner for a சொல்லுங்க single. வா. He'll go to 31. என்னமோ New ஆரா Zealand பாண்டியா தான் வந்து 124 போடுவான்னு for நினைக்கிறேன். 5 now in the 13th அவுட்டா over. கொஞ்சம் குயிக் ஃபயர் அடிச்சாரு. Hardik Pandya was so decisive in that game against 52 England. பார்ட்னர்ஷிப் என்ன இது பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் ஆகுது தப்பாச்சே. A shadow of himself. To get into this match. He drops back to the deep backward square boundary now, and Darryl Mitchell settles over his bat waiting for Akshar. Akshar is in. Bowls to Mitchell, who looks to sweep. He's beaten outside the off stump. Sampson takes the bails off. The crowd thinks he's out. He's not. His back foot firmly anchored inside the crease. விக்கெட் விக்கெட் சிஸ்டர் விக்கெட் ஜந்தா விக்கெட் ஜந்தா போட்டானே விக்கெட் போடுவாங்க. Pulls it விக்கெட் flat, மாம் pulls சே it தூக்கிட்டானுங்க. outside the hitting arc of Finally, Darryl Mitchell, who ஜந்தா will ஒரு sweep. This one's League tossed up க்கு full toss, போறாரு, and he's hit பாப்போம். it down the throat, has he? Yes, he has. And Ishan Kishan takes catch number 3. This is the other thing. We saw Akshar Patel take more than 2 catches in that game against England today. Ishan Kishan has taken his third. பாபு and Darryl இஷான் Mitchell கிஷான் மாற்றி has மாற்றி been பால் போட்டு outcaught கேட்ச் of விட்டுட்டு இருக்காங்க. a full toss. மாமா பாயா
Guys, we get it. And Daryl Mitchell's walking away with having a bit of a word with 100 run umpire வித்தியாசத்தில் Illingworth. Not sure இருக்கும்போது what that's about. But வின் the பண்ண catch has போகிறோம்னு been நினைக்கிறேன். taken and New Zealand இங்கே lost விக்கெட். the sixth wicket, probably for height. I think he might be thinking. Yeah. But somebody should tell him there's no way that ball was above his waist. That in any match, in any game situation, he probably 9 out of 10 times he'll hit that ball into the crowd. It's just the pressure of the situation, the demand, what it requires 18, 19 and over. It's just everything plays in your mind as a batter. At the end, just hits it straight down the throat of Ishan Kishan, who's been excellent in the field. 3 catches, as you mentioned earlier. Akshar Patel picking up his 3rd wicket. He's bowled really well. Just mixed up his pace nicely, his length. So many different variations you get to see from him. நேசமணி ஃபர்ஸ்ட் பாலே 4 6 Indeed you do, and absolutely New Zealand now are very much அதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் பாலே 4 staring at போகுது. the inevitable as Jimmy Neesham, who bowled so well for them, comes out now to do a job with the bat. Akshar bowls and Neesham's pulled it round the corner nicely, going down on his knee, gets inside the line and nicely plays it down towards deep fine for 4. Total moves to 128 for 6. That's the 13th over bowled. Akshar now has figures of 3 for 27 of 3 overs with 8 dot balls, and that would do very nicely indeed for Thank you for the India subscribing. captain. Mitch Santner still Come on there, guys, let's wondering go what for might have 100 been. likes. Will you be thinking, Abhishek, about the Can we decision make at the 100 toss likes? at all, do you think? Yeah, I just feel that runs on board in a final is Jimmy always a Neesham, brilliant option. Neeshamani. And as Surya said, if India would have Neeshamani won the தான் நல்லா toss, he இருக்கு. would have elected to bat again, which they did brilliantly against England, and they did the same today as well. Pretty much similar scores. Just a couple of runs டிஆர்எஸ் here and there. இருக்காங்களா? And once you get போயிருக்காங்க to 50, டிஆர்எஸ் போயிருக்காங்க it's கைஸ். difficult. கேட்டான்னு பார்ப்போம். Hardik comes in and bowls a good Yorker, asks the question of umpire Worf. He's still in that Review- appeal mode. ரிவ்யூக்கு The போயிருக்காங்க. umpire is unmoved. ரிவ்யூ டைம். It looked straight from, but we are watching from an angle. The replay will show us. He's having a word now, Hardik, with his skipper, wondering whether, and he's gone upstairs. So Hardik Pandya convinces Suryakumar Yadav பேட்டா க்ளோஸ் to go for the பண்ணுறது. review. ஒரிஜினல் டெசிஷன் இஸ் நாட் அவுட். I don't know what your first reaction to that was, Abhishek. Yeah, review. The ball hit him on the full. That's the only thing. So the only thing which is going to save him is the ball hitting him outside the line of leg stump. Close to the back. Can we just go check with outrage? Oh, that. Well, we'll wait and see. It's hit him on the back leg. நேராக காலில் விழுந்திருக்கு The umpire சிஸ்டர். score could be. If there's no bat, this makes it look, and this snickers on the screen now. Climb when the ball passes the back. Just roll it through to the pad. கேட்டானுங்க என்பதை பார்ப்போம். Thank you. Hey, Satisfied. There's no game ball. out, yeah. Can go to ball tracking when ready. நீங்கள் என்ன சிஸ்டர் சொல்றீங்க? அவுட்டா Ball நாட் tracking அவுட்டா? coming up now. நான் அவுட் This will சொல்கிறேன். tell us. ஸ்ட்ரைட்டாக ஐயோ அவுட் சைட் லெக். செம்ம க்ளோஸு சிஸ்டர். இது எப்படி சிஸ்டர் அவுட் சைட் லெக் கொடுத்தான்? Wait for everybody. Yeah. It's What definitely about hitting the stumps. It's just the matter of if it's if it hit him outside the line of இதுவே leg stump லாஸ்ட் or not. பரவாயில்ல, அரை இன்ச்சு தானே. Not Not out. out. Pitching ரொம்ப out. க்ளோஸ், ரொம்ப க்ளோஸ். You can stay with the original decision. Not out. Stand by. That image. As I said, if it's not your day, Abhishek, it's not your day. And Hardik Pandya will end up in a situation where he's wondering, what do I need to do to be கமெண்ட்ரி able to get பார்த்தீங்களா? something my way? அபிஷேக் தான் நீங்கள் was தப்பிச்சிட்டேன். just pitching outside. ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு தான் நீங்கள் இந்த Next up சரியில்லைன்னு. is the adjudication. Santner waits, he bowls and just help round the corner. He'll take one as the fielder comes off the boundary. 70 likes, Sharma. yay. Be one more. Come on guys, 30 32 now for மட்டும் Santner. கொண்டு வாங்க. And the total Let's go moves for to 100 likes. 129 for 6. நம்ம In the சேனலில் 14th over of this இதெல்லாம் game, 100 which லிக்ஸ்லாம் seems to பார்த்ததே இல்லை. have decisively Come swung on. now. சிஸ்டர் In இந்தியா favor of பிடிக்கும் the தான் தானே. hosts and India. Come Because on, New let's Zealand now பாருங்க. require and will need to do the task if they, ஆமாம் guys, in 100 theory, likes போகலாம் வாங்க. need almost 3 runs, or more than 3 Let's runs go. actually. Come on, per Hardik single Pandya. delivery. So a boundary almost every ball. That's the kind of ask which is well nigh impossible, one feels. Here's Hardik Pandya in past umpire. Yesterday Warfield back in to goes back to World Cup side the T20. off stump, wide signalled.
So Thank you amidst for the the follow, Reckless sterling Games. performances Thank you, with thank you. both bat and ball Welcome that to the many of the channel. Indian players have done, one of the stars, அப்பா Hardik Pandya, is பிடிக்கும் having a நான் bit of an off சப்ஸ்கிரைப் day. பண்ணுங்க Abhishek. அம்மா It's not a பிடிக்கும் bad நான் day to லைக் have an off day, பண்ணுங்க isn't it? If your team's got 250 ரெண்டு பேரும் துடிக்க fine, you'd முன்னாடி rather have a ரெண்டுமே bad வந்தீங்க day when the டிஃபெண்டிங் team's got சாம்பியன்ஸ் 255 rather than 155, where every run is going to be so யார் crucial. அது ரோஹித் So சர்மா it's not விராட் a bad கோலி day. He இல்லாமல் wouldn't அடிக்க mind having a முடியாதுன்னு bad day சொன்னது today. Can the occasional single யாரெல்லாம் No, I agree. அஞ்சு ஒரு It's a காரணம் team game after all. Hardik bowled and this one's been hit கிளச் very டூபே powerfully. இருக்காது But Ishan Kishan scurrying around that field. பாபு Sends இருக்காது the ball சான் கிஷான் on the இருக்காது bounce to Sanju Samson and limits துபா it to கடவுள் just a இருக்காது single. யார் 131 சொன்னா for 6 நான் now. கேட்குறேன் யார் சொன்னது New Zealand in the 14th over requiring 256. Remember when their innings began? 2 early losses in the first couple அம்மா of சொல்லி overs. வைப்போம் One each to கையை மட்டும் வெயிட் left arm பண்ணுங்க spin டீம் of ஒர்க் ஆகலாம் Hardik Pandya and the கேப்டன் சிஸ்டர் கேப்டன் எப்படியா வெயிட் பண்ணுறது and since that they never really recovered. Hardik bowls flicked away down towards the backward square region for another run for Santner, who moves up to 33. So Seifert really the only batter to come to terms with things. Yeah, absolutely. And also, I think you got to give so much credit to India. Coming into a tournament like this, playing in home condition, being the favorite, no one has ever won a World Cup playing in home condition, and to be able to produce such performances, it takes a lot of courage. It takes a lot of mettle. It certainly does. Strength of character, Captain self-belief, Alicia. and of course, the skill to execute. Here's Hardik in bowls, and this Feel one's the been slapped thrill. away down to Ishan Kishan. More work for him, only one to the total. So this is turning out to be a decent over. 5 runs off it so far, 1 ball to be bowled. And ஸ்டேடியமில் ஒரு 133 for லட்சம் பேர் 6. This ஹாப்பியாக is போவானுங்க not the kind of game I think that pure cricket lovers would want. They would have wanted a much closer finish. That semi-final was stunning. And when India got to around எனக்கு 250, அக்கம்பா கிவி சண்டே போடாமல் அவுட் we ஆகுது probably got another humdinger on our hands. Also on the flip க்ளோஸாக side, வந்ததுன்னா From a இங்கிலாந்து New கூட Zealand ஜெயிச்சு வெரி perspective, க்ளோஸாக போய் முடிஞ்சுன்னா not at நல்லாயிருக்கும் the moment. இங்கிலாண்டாவது கடைசி வரை Yes, ஃபைட் Hardik பண்ணாலும் goes in bowls and this one's flicked away for a single down Stadium. towards long on. And I think that's all they'll get. That's the end இது of அந்த the த்ரில் 14th இல்லை over, ஃபீல்டு 134 for த்ரில் இல்லை 6. 2 Abhishek. மினிட்ஸ் Yeah, I'm ஆச்சு just saying one thing. Get That on, I get think the on. heart's taken enough toll in the previous match of all of India. I think they would be quite happy with this because another game like that would have really done some serious damage to a lot of hard conditions. Yeah, the last 30 balls yielding 51 runs, the loss of 1 wicket for New Zealand. You do feel, don't you, for them, they played such a dominant semi-final, and maybe that prompted them to choose to put the opposition in, knowing how easily they chased down the runs that the West Indies put on the board, rather South Africa, I beg your pardon, put on the board. But it's gone horribly wrong, Stephen Finn, for the Kiwis, isn't it? Let's get my microphone down there, Pratt. That was smooth, isn't it? Yeah, it's been tough. It's been so tough for New Zealand, and you're right, so dominant in that semi-final. I think that would have definitely influenced their decision to bowl first at the toss here. And why wouldn't you anticipate the pitch getting better? But you have to start the game well. You have to start in those first 6 overs. Even if you're not taking wickets, you have to exert a degree of control on the opposition பார்த்தீங்கன்னா to பரபரப்பாக make போயிட்டு them இருக்கு feel the 14 ஓவர்ஸ் pressure. பார்த்தீங்கன்னா 134 Outside ஃபார் of those 6 first 2 overs where India were very calm and calculated, they then exploded in the third and just never stopped. So yeah, New Zealand could never get control of that scoreboard from that moment forwards, and it's led us to the point we are now. Indeed, that's so well put, Finny. Do you think New Zealand were more intent on defense than attack in terms of going for wickets early on after that 3rd or 4th over? You just felt, didn't you? You used the word hide the ball a lot. Was that one of the things they'd look back on? I think certainly they will now. On reflection, they'll think, could we have challenged the stumps more? Could we have tried to bring in more modes of dismissal? Because it got to a stage, and as it can do when the ball's flying around all over the place, I've been there as a bowler, where you're just praying that someone hits one down someone's throat, as opposed to actually thinking, how do I get this person out? What tactics am I looking to employ against them to make them feel under pressure? But all of the pressure was put back on New Zealand, and they had no answer. And you add into that what was happening on the pitch with cricket, you add on 100,000 பார்த்தீங்கன்னா people in the 36 crowd. பால்ஸில் 122 அடிக்கணும்
Thank you for the follow. New Zealand were definitely guilty of that. Yeah, hello, Osman. Thank you. Indeed, they Welcome to the channel. well, the drinks are off the field now. Academically speaking, 122 runs required of 6 overs. Harshdeep Singh has the ball in his hand. He's going to bowl to the Kiwi skipper, Mitch Santner, who's on 34 of 22. And once again, the umpire just holding play up. I think now 36 balls on 22. Maybe the broadcast requirements or whatever. No, wicket here in the Narendra Modi Stadium. Memory is looking to be slightly different from what happened in the 50-over final in 23. Now I think umpire Illingworth signaling to Santner that he's ready. He's got the go-ahead from wherever he needed it, and Arshdeep is into bowl. Left arm over the wicket into Santner, who makes some room. Slow bouncer, left alone in the end, not by design by Santner, looking to ramp it, but then realized there wasn't any pace in it at all. It's got to Samson, and I haven't seen the signal for one for the over either. Come on, Arshdeep. 134 for 6. no. Arshdeep Run out bowled chance. in a bit of a heated movement. Those can blow out of proportion, but very well diffused, I thought, by the பரவாயில்ல guys, 2 dot balls captain. வந்திருக்கு. Arshdeep comes in, bowls and strikes him on the pad. Santner is going for an impossible run. There's a shy strikers in, and if that had hit, I think the New Zealand skipper might have been struggling. But as it turns out, Varun Chakravarti's throw was all right. No damage done. Nisham comes down the pitch to have a word with the skipper, saying, well, let's at least not add a run out to our woes. Arshdeep goes back to the top of his run now. You can't overthink things. Arshdeep is in now. Running into bowl to Santner. He's in, he bowled, and Santner is hitting that one nicely, but only a single down towards deep mid-wicket. Finny, as a playing team, when you're in this kind of position, where is your mind? Is it harder to concentrate in the moment, knowing that the bulk of the work is done? How do you manage that when you know and start thinking maybe about the celebrations, or you just pull your mind back and say, no, it's not done yet? Well, that is exactly the thought process you would be going through. You'd be starting to go, right, who's planning things after this, but you need to finish before you get to that point. Indeed. That's Good ball again from Arshdeep. White signalled by the umpire, looking to play the ramp there with Jimmy Nisham. One more run to the total. Extras move on to 8, free the third wide. So India putting the white column back and getting it on track. Shiraj, the DSP. You also, it allows you to just save the moment out there. I remember being in an Ashes test match. It was inevitable that we were going to win the game. You can just enjoy those last 15-20 minutes. It's an amazing feeling. மனுஷன் வைல்டு மிஷின் ஆரம்பிச்சிட்டாரு, ரன் பண்ணிட்டாரு. Well imagine, but only imagine. Yes, Harshdeep in balls, and I think this will be a wide again. So delaying the inevitable, some would say, trying a few things, some others might argue, but certainly off target there, Arshdeep, and you just turn the situation around and say this is a tight game. Each of these deliveries can mean so much more, isn't it, Vinny? Yes, certainly, but Arshdeep has allowed the flexibility to be able to try and go through his repertoire of deliveries. That one, a knuckleball out the front of the hand. Here he is again, into bowl to Nisham. He's in, he bowls, and Nisham நீ காலையிலே போடுங்க, இந்த மனுஷன் தானே விக்கெட் எடுத்தாரு. காலையில் கையில் போடுங்க. I think asking a question, he knows he's not going to get joy from the umpire. காலில் பட்டும் வலிக்கும். 137 for 6 it remains. That would have hurt. I think the inside, the soft part of the shoe. இந்த கால் தானே ஓடி வந்து விக்கெட் slow Yorker attempted. Yeah, it's never pleasant to get hit. மிஸ்டர் 32 பால் 119 ரன். The top of his foot, right on the laces. Just a case of finding the same spot. That would have hurt. இல்லையே, என்ன பண்ணிருந்தாரு சிஸ்டர்? Change in the field now. Why you are dispatched to the
இங்கிலாந்தில் Fine leg boundary. சுட்டி குழந்தை Mallet ஓரா back பேசுவாங்க square as அவங்க well. ஒன்றே சொல்லலாம். So clearly signaling intent, Arshdeep, to Jimmy Neesham. What's he going to do? He comes in and bowls the full ball. Worked away on the onside, nicely placed, but nonchalantly fielded by Rinku Singh. Boy, he's a good fielder. வின் பண்ணால் கௌதம் கம்பீர் யாராலையும் 139 for 6 with one ball of the 15th to come. எந்த இதுக்கும் இல்லை. So this is கோச் just watching Bumrah கம்பீர் warm up மாமானால there. தான் So looking வருவாங்க. for the final blow maybe after this எனி delivery. கௌதம் கம்பீர் ஃபேன்ஸ் இருக்கீங்களா? Some aggressive shots. It's been a very clinical performance in many ways 2023 by India so நம்ம far. செமிஃபைனல் அடி Well, வாங்கிட்டு they've saved their two best ஹிட் games for the பண்ணியிருப்பாரு. last என்ன two, அசிஸ்ட் haven't they? The semi பண்ணியிருப்பாரு. and the final. Never really looked fluent up until this point, but Now absolutely another good delivery right in the block hole. That's just dug out by Neesham. That's the end of the over. 15 gone. 139 for 6. And now, as some would say, might be all over bar the shouting, but New Zealand might still want to create some excitement with 117 runs required from 30 balls to take you through to the conclusion of this ICC Men's T20 World Cup final. After in the 55th game of the tournament, it is going to be Henry Morat. Thank you very much indeed, Prakash. What a conclusion. In terms of a game, not in terms of this actual match. It has been 139 for 6. New Zealand need 117 from 30 balls. It's a notional theory, really, with 23.4 per over required. And Jasprit Bumrah with the ball in hand. He's already taken 1 for 9 from 2 overs, and he's looking to add to that. Sandler on strike on 35. Aaron bro, I'm bro, Bit short, and that'll be wide. Things just getting a little bit it ragged. never takes And sports India seriously. close It's to bad biking or the something. conclusion, but not quite. அப்படி அசிஸ்டன்ட் போட்டாரு. Sealing the deal in the professional way with which they've இது நம்ம நேசம் dominated this game so far, Steve. டயட் டே ஃபேட் தட் 16 ஏதோ போட்டுருந்துப்பாரு ஆத்தாடி. ப்ரோஸா பையா ப்ரோ கிரிக்கெட் முடியட்டும் ப்ரோ. மோஸ்ட்டாக இன்னைக்கு கஷ்டம். நான் நாளைக்கு வரேன். நீங்கள் ஆடுங்க. நீங்கள் Fair enough. I'm being Titan harsh. bro. Here comes Jasprit JP Bumrah bro. again. பாலியர்ஸ் ஆடுவார்லாம் கூட ஆடுங்க. நாளைக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் நான். Towards Covers, he's another dot ball, 140 for 6. The required rate now exactly 24. வச்சு பார்த்துட்டு அப்படியே A 4 watch every party single மாதிரி ball பண்ணிட்டு to இருக்கோம். get home from here. I think we can safely say India are going to win this tournament and be the first side to successfully retain the T20 World Cup and the first side to சாண்டா lift the trophy at a home tournament. சாண்டா எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் 5 ஓவர் அவுட்டே ஆக மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். 140 for 6. மேட்ச் முடிகிற வேற நான் வாலி எடுத்து சுற்றுவேன்னு நிற்பாடு போது. As he runs in and சாண்டா bowls, மட்டும் ஆடினே இருக்கிறது அதுதான் சொல்லுது. slapped away on the full into the leg side behind square. வரலாற்றில் இடம்பெற Only the ஆசைப்படுறாரு. one run. Neesham ஜெண்டா will be on பார்த்தீங்களா? strike with the score at 140 படிக்குமா ஜெண்டாவை? for 6. Has it been a good tournament, do you think, Finney? பட்டனை மறந்துட்டேன். I think it has. Yeah, I think the number of teams that played in it, எனக்கு தான் தெரில. the jeopardy that there was கவான் in பும்ரா the முடிச்சு group விடுங்க. stage. Think back to America, the USA. அவ்வளோதான் முடிச்சு விடுங்க விக்கெட்டு கைஸ். ஓட்டுக்காக அவுட்டு. Covered or that I covered in the tournament. எனக்கு டிலே வருதா There've அவுட்டு. been great narratives all the way throughout. And Boom, yeah, I boom, think boom, it has been a once good again. tournament. Bumrah comes in and then bowls him. Misjudged. Full straight. Sander Stops out on the ஒதுங்கிட்டாரா? ground and New Zealand are 7 down. எனக்கு தெரியல மணி Got the ஜேசமணி. fireworks again. Up go the supporters again, and there's a big round of applause from Surya Kumar. ஜெண்டாவை போட்டு Rubs விடுங்க. his hands with glee. ஜெண்டா அவருக்கு மட்டும் ஆப்போசிட் பிளேயரை பரவாயில்ல ஏதோ வந்து விக்கெட் Jasprit வந்துச்சு. Bumrah with that cutter that almost clattered right into the base of ஐஸ் Middlestar. விக்கெட்டு And there was a look up விக்கெட் வந்துருக்கு. from Jimmy Neesham as if to say, well, what am I Nothing meant to to do go. with that? 141 for 7. ரெடி டு டேக் இட். Manages to get on that delivery. அவுட்டு இங்கே ஒரு The விக்கெட். problem being that he can also send down, without any change in his action, a ball that's 92 miles an hour of the same length. So the batter is always looking for that. And then because it comes down feeling like a full toss and then dips at the last second, it just goes underneath the bat of James Neesham, who had no choice but to try and wallop it for 4 or 6, but couldn't. And great bowling. Matt Again, Henry. I mean, this isn't a critical பவுலர்ஸில் போனால் ரெண்டு பேரும் அளவுலாம் பவுலர்லாம் 2 for 11 from 2.3 in a final. அவ்வளோதான் போல்டு. Performance of note for him.
ஹாட்ரிக் கிடைக்க முடிச்சு விடுங்க எல்லாரையும். இதுதான் விக்கெட் வந்துருக்கு. சைக்கிள் ஃபார் த பால். பின்னா தேங்க்யூ. Guys, once again, beauty of Bumrah. See, Bumrah beauty. Full and straight and brilliant. He's going to be on a hat-trick. It's 141 for 8. And Jasprit Bumrah does it again. Goodness me, the man that calls this city home. எடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லி நானும் சொல்லி நானும் தான் 10 ஓவர் 11 ஓவரில் கொண்டு வந்திருப்பேன். எத்தனானுங்களா This cricket-loving nation. The man is too good. He's just too good. 141 for 8. The dip again, the off-cutting slower ball dips underneath the swing of Matt Henry, who would have been looking for the quicker ball. வேர்ல்ட் கப் அடிச்சுட்டு அடுத்த ஐபிஎல் நோக்கி போய் சண்டையை போடுவோம். ஒற்றுமையாக இருந்தோம்ல. எந்த டீம்னு பெருசு அடுத்து அடிச்சு காட்டுவோம். Well, Bumrah was sent back. He was given a little shove by Suryakumar Yadav as if to say, right, get back to the end of your mark. I said ரெண்டு விக்கெட் தான் गाइस. மோரான் ஹாட்ரிக். ஆனால் ஹாட்ரிக் கிடைக்குமா? 4 ஃபீல்டிங் உள்ள வந்திருக்காங்க. மோரா ஒரு யாக்கர் போடுவாரா? ஐயோ ஹாட்ரிக்கு போச்சு. வேர்ல்ட் கப்பில் ஹாட்ரிக் வந்தால் மாதம் தான் அந்த வே டு டெம்பிள் ஃபைல் பும்ராவா. ஸ்பெல்ல பாருங்க சிஸ்டர். பவுண்டரி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மனுஷன். இப்படி ஒரு பவுலர் டீமில் இருக்கும்போது எதுக்கு கவலைப்படணும்? ஃபைனலில் வந்து இன்னும் மாதம் இருக்கும். பல வருஷத்துக்கு நின்று பேசியிருக்கோம். கீழே கூப்பிட்றாங்களா? அதெல்லாம் வேணாம் சிஸ்டர். மேட்சை பாருங்க போகும். நான் சொன்னேன் இல்லை சென்டர் மட்டும் விட்டா மாட்டார். சென்டர் தள்ளிட்டாரு மட்டும். Extraordinary bowler in terms of those idiosyncrasies with the run up and the All jerky over action, that but just goal. the consistency Thank you for of the follow. the challenge facing him. Here comes Bumrah once Welcome to the more. channel. And another very full delivery will be patted down the ground by Santner to keep the strike. A double wicket over. 16 gone. New Zealand 143 for 8 require 113 from 24 balls, which is not going to happen. We are privileged not just to watch a brilliant India side, but also to watch one of the all-time great cricketers in Bumrah. Finny? Yeah, it's staggering, isn't it, how frequent he affects important moments in games. He transcends that across formats, which again is something that is a very difficult skill to do, and to be the best in the world in all 3 formats as a fast bowler is always, well, it isn't impossible because he's doing it, but it's very, very difficult to Come do. on, William. Yeah, remarkable bowler, and had an easier time of it tonight with the score that was on the board. One will be taken. Will it? No. Santner drives down the ground towards long on, and they've given up this need to score the runs now. New Zealand. Instead, Mitch Santner's happy to farm the strike and just delay the celebrations, if nothing else. 1-4-3 for 8. Crowd up and about and waving. He's walking down towards them at the far end is Hardik Pandya. Celebrations everywhere you look. Arshdeep Singh, left arm over, will run into bowl. And that is headed away down the leg side of something, is it? No. It is a wide signal, so 1 on to the total. Well taken by Sanju Samson, who's had a brilliant tournament since returning to the side. Sister, looks up and sees one tear spreads to the sky, then another one on top of that, and a couple more tears with corporate boxes above it, stretching away into the arm at about 9. He turns now and is in and bowls a very full delivery, which Santner will punch down the ground for 1. World Cup player சென்டர் மட்டும் தனியாக ஆடி இருக்காரு. அதான் சொல்கிறேன், அந்த மாதிரி அவுட் ஆக மாட்டார். எல்லாரையும் அவுட் ஆக்கிட்டு நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேனே, என்னை யாருமே சப்போர்ட் பண்ணுவேன்ருவார் பாருங்க.
சத்தமாக Just how பேசுவாங்க I'm ஒன்றும் feeling கேட்கலையா tonight necessarily. இல்லை சிஸ்டரு சாண்டர் அவுட் ஆக மாட்டார். அவுட் ஆகாமல் Ferguson இவ்வளோ taps his bat கஷ்டப்பட்டுட்டு right எங்கள் யாருமே over. சப்போர்ட் பண்ணலையே அந்த பேர் வாங்கிட்டு போக Sees போகிறாரு. Arshdeep round the wicket now. It's chipped in the air. குல்தீப் Just short of வாஷிலாம் ஒரு cover மேட்ச் through மட்டும் தானே goal. ஆடி Yeah. இருப்பாங்க. வேர்ல்ட் கப்பில் இருந்து It's a dot ball. வேர்ல்ட் கப் வாங்கிட்டு போயிடலாம். Just a little bit of a hush before the celebrations really begin, and it's going to be some party in Ahmedabad. இந்தியா 1-1 நீங்கள் எப்படிலாம் பேச மாட்டார். நான் 2 விக்கெட் எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த ஓவர் பும்ரா தூக்கிட்டு வந்தானா மேட்ச் முடிஞ்சிடும். டோனியை காட்டுறாங்க, ரைட் சைடு காட்டுறாங்க. இப்போ பேட்டிங் அப்சல்யூட் சினிமா வேலை திருப்தி எல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு எல்லாருக்கும் போது ஹாப்பி இந்தியா ஹாப்பின்றாரு. பிரேம பாருங்க அதான் நான் சொல்றேன். Absolutely, yeah. They haven't shown their best all the way throughout the tournament. சரி இப்போ சொல்லுங்க, இந்த கிரவுண்டு பீட கிரவுண்டா? Aspect of winning a tournament like this is not நாம கிரவுண்ட் right from the very beginning. But they've grown as they've gone. ஏய் ஃபோர் அடிக்கிறாரு சாண்டர். 50 கூட போக மாட்டார் போல. Most depth. Arshdeep to bowl to Santner, who's played nicely, 38 from 30. 2023 லாஸ்ட் பீட கிரவுண்டா? இந்தியா லாஸ்ட் ஆனும் இந்த கிரவுண்டில் செமிஃபைனல் இங்கே தானே வந்துச்சு. அடுவானுங்க போல அதுதான் சார். இருந்தாலும் அண்ணனுக்கு ஓகே தான். யாரும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருந்துக்கலாம், டக்குன்னு முடிஞ்சு. Big smile on the face of Jay Shah, sitting between MS Dhoni and Rohit Sharma, two World Cup winning India captains of the last 15 years. Here's Arshdeep Singh, bangs it in short. That's a horrible ball, which will be signalled wide. 1-5-1 for it. அதெல்லாம் வேண்டாம். அண்ணே இடத்துல போகிற மாதிரிங்க பகலில் வருது. Get it up and at the stumps. Give yourself a chance of a wicket. It's great to be here for this match. I'm sure we'll be treated to. நீங்கள் இந்த தெரியும். Jack, our producer, கை தேடிட்டு வரலாம் தெரியல. thing of hand sanitizer in the napkins. I just squashed a mosquito. கைக்கு 32 பல்லு தெரியல. தேங்க்யூ ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் அண்ட் சப்போர்ட் தி சேனல். It's onto the toes of Santner, who clips into the onside for one. He'll keep the strike. 17 overs gone, and it's 1-5-2. சிஸ்டர் பகலில் மேட்ச் வருது. Finishes 4 overs, none for 32. He's going to be part of a World Cup winning squad once again, having been part of the squad that won in ஒரு கேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் வேலை கேட்ச். I think that's the other thing, isn't it, Stephen, when you see a side retain a trophy but Come on, also see a Mumra, change in match விடுங்க. personnel, so it's a consistency not just of success in terms of சாண்டர் இருக்கு but அதான் also அவுட் ஆக success in மாட்டார். terms of what a team is doing with its DNA almost. Well, I mean, there's an argument that the team got stronger when those guys retired, which is remarkable to say given they're such great players. Here comes Jasprit Bumrah. That's a very full delivery, which is swung at and missed. முடிச்சுடுங்கன்றானுங்க எல்லாரும். Has got the frankly on a night where we've seen மேட்ச் சிஸ்டர் எல்லாரும் விளையாடுறானுங்க. 55 for 5 scored. The fact that Bumrah has bowled so far 3.1 overs, has got 3 for 13, tells a bit of a story. நான் சாண்டருக்கு மண்டையில் ஏதோ சொல்லுதா நான் சிஸ்டர் சொல்லுது. With the World Cup win on the horizon. The required rate. சாண்டரை தாண்டி எல்லாத்தையும் காட்டுறானுங்க. 104 needed from 17. In comes Bumrah, and it's bowled short, angled towards backward point, and Arshdeep will field. Not a seat has been vacated in this ground. At this point of the men's 3 wickets, 13 runs மட்டுமே. final, this place was அவ்வளவுதான்டா விக்கெட். சிஸ்டர் போடுங்க விக்கெட். அவுட். ஹைஸ். அவுட் நோக்கி செல்வாங்க. பட் பும்ரா யாக்கர் எல்லாரும் பால்டாயே தள்ளிட்டாரியா பால் தூக்கி. பும்ரா ஸ்பெஷல் கைஸ். கட். பும்ரா த கிரேட். full delivery, bowls him. Santner goes for 43. It's 4 for
for Jasprit Bumrah in the World Cup final. Arms aloft. highly possible lah papo. Thank you for the follow. Has there ever More been a more deserving Gutsi. bowler Thank to be you. writing the most Welcome to the remarkable channel. headlines on World Cup Now final get that day? guys முடிச்சுடு. Again, Sister it's the 100 run off-cutter. extra Again, அடிச்சிருக்கோம் it's sister. full. Again, it's too good. 152 வந்திருக்கானு. Bumrah with a smile on his face. கொலையானோ. Celebrates yet another wicket. நிமிராவா. New நம்ம Zealand வாய்ப்பு இருக்கு. 152 for 9. Their captain departs. He said yesterday he hoped to break 1.5 billion hearts to get his hands on that trophy. Won't happen today. It may in the future. But this is India's day. This is their success again. And as Jacob Duffy comes to the middle, this game is very much heading towards its final moment. The tournament heading towards its crescendo. And to take us there, Prakash Wakanka. Thank you, Henry. It's very kind of you, and indeed it is an honor to be calling this. 5-star doing a thing back to back Sundays in the air. Now to Jacob Duffy. He is in, he bowls. Captain Full sister, toss captain work to be on the அடிக்கலாமா? onside. He'll pick up a single. 152 for 9. So after 55 games, the 55th game in progress here in this tournament. India on the verge now of doing something that no international cricket team has done in T20 cricket, which is defend the title, and also the first time that a team potentially will win a home World Cup in the T20 format. Hasn't happened before either. Bumrah in, bowls, and worked away by Lockie Ferguson for another single down to Arshdeep Singh. The crowd expectant, indeed everybody around the world, wherever they are. Yeah. Well, World Cup winning captain la பேர் வரும்ல sister டோனிக்கு அப்புறம். டோனி ரோஹித் சர்மாக்கு அப்புறம் சூர்யா தானே வருவாரு. ஐயோ விக்கெட் இல்லை But after that, they certainly have saved their best for the last. As Bumrah is in, bowls and swing and a miss outside the off stump. And stares down at him. So what another brilliant bowling effort by the champion bowler. Jasprit Bumrah with எடுத்து பார்க்க போறீங்க அடுத்த வேர்ல்ட் கப் போயிடுவீங்கல்ல. 4 for 15 if there could be a better bowling effort. It's been remarkable. 154 for 9 on the cusp then. With 2 overs left, Bumrah gestures to the crowd. Very rarely do you see Jasprit Bumrah with that much of emotion. But we've seen it all the way through here during this innings. His first wicket itself. அபிஷேக் வராரு சிஸ்டர் புலி பண்றானுங்க லைவ் அபியூஸ் பண்றானுங்க. Bowling at the far end. This looks like அடுத்து வர கொஞ்சம் குட்டி கொஞ்சம் எலைட் கேப்டன் பாப்பாங்க. ஆமா சிஸ்டர் it's actually going to be Abhishek Sharma. நந்துட்ட கொடுக்கலாம். So Abhishek Sharma left arm லைவ் அபியூஸ் ஐஸ் லைவ் மாட்டர் பண்றானுங்க. hammers this down towards long on for a single. I wonder what அடுத்து என்ன துபேவா? maybe just to make Abhishek feel even better. He certainly did deliver today after he was persisted with against சிஸ்டர் வருண் முந்திட்டாரு சிஸ்டர் மோஸ்ட் விக்கெட்ல 2 பேருமே 14 பும்ரா 14 வருண் 14 will bowl to Duffy. புடிங்க கேட்ச் புடிங்க முடிச்சு விடுங்க. Comes down the wicket and slaps it out சரியாளி wideish long off. Hardik Pandya does the fielding and it moves to 156. தமிழ் கம்பெனிக்கு வீரா பண்றாங்க. அது அர்ஜுன் பாலாஜி இருப்பாரு கொஞ்சம் ஃபன் பண்ணிட்டு திரிவாரு. This could be the moment. The ball's gone in the end. No, it didn't carry. Falls short of the fielder on the boundary and a single's taken. என்ன சிஸ்டர் ஃபுட்பால் ஸ்கோர் கார்டு காட்டுது 5-3 இருக்கானுங்க. You'd be thinking, I fancy one more international wicket, or I want to be the one who takes the wicket that wins the World Cup. But Surya has other ideas. Abhishek bowls. Yeah, yes, he certainly has. Abhishek bowls. Hit up the ground. It's fielded on the என்கிட்ட எதுவுமே இல்லையா. 158 now for 9 with 2 balls in the 19th to go. Surya Kumar Yadav and the rest of the Indian team looking relaxed as you'd expect them to be. இன்னும் வருவா இருக்கு சிஸ்டர் ஃபுல்லாக பிடிச்சி தான் போவானுங்களா. கேட்ச் ஐயோ கையை வச்சாரா அவுட்டா என்னாச்சு சிஸ்டர் எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. வாங்க நம்ம செலிப்ரேஷனை போடுவோம். விக்கெட்டு கேட்ச் எல்லாரும் ஓடுறாங்க. லெட்ஸ் கோ விக்கெட் விழுந்துடுச்சு. டீம் இந்தியா won the match.
for the 95 runs with the This Aston could win. be interesting. It's been taken. Defending champion. Yes, he's completed the catch as Tilak Verma, and Abhishek Sharma takes the last wicket. Yeah, My no. God, what an anticlimax in some ways that Abhishek Sharma takes the wicket. India have Alright, won guys. India won the first match. time, defend a T20 men's ICC trophy, and the third star will go up on those jerseys. Wild celebrations. A flag has appeared miraculously on the pitch, and the Indian team gather together. The New Zealanders shake hands with the umpires, and I'm now expecting that they will go across, the Indian team will go across and shake hands. Fireworks all around, and a whole bunch of kids now running onto the field with the tricolour. Looks like they were primed to do this, prepared to do this, and after the heartbreak of 2023, the Indian cricket team, the men's Indian cricket team, wins another ICC trophy to go with the one they won in Barbados in 2024. What a tremendous effort. They saved their best for the last, didn't they, Finney? The last two games, they were absolutely dominant. Yes, England drove them very, very close. Wasn't to be today. This is an emphatic victory. Well, what an occasion. Ahmedabad lit up with fireworks above it, and what a spectacle. If you're an Indian fan, you've been treated to today, flying out the blocks as they did in the semi-final against England in Mumbai, and they fully deserve Team India won the this T20 World Cup trophy. It's been a T20 World remarkable Cup couple of games, really, 2026 but no one champions. can argue that the strongest team in the competition has won it. It would have been an upset had anyone else done so. And they've brushed away everyone in their path in this knockout stage of the tournament to lead themselves and Suryakumar Yadav to lift the trophy. And there's going to be some noise when that trophy gets lifted in a few minutes' time, but remarkable game of cricket. Indeed, no question about it, Finney. The celebrations will continue, but India have done what they were supposed to do in many ways, and not easy to do it with all the home pressure. They put all that aside, Henry, and as I hand back to you to take us through the presentation and the interviews, it's been a terrific tournament, and India will celebrate. Commiserations to New Zealand. They will have to come back again. They will, I'm certain, and try and get their hands on a white ball ICC trophy. So India become the first side to win back-to-back T20 World Cups in the men's game. The first side to win the title on home soil. And wild celebrations here in Ahmedabad for unquestionably the best team in the tournament, the best team in T20 cricket internationally. And they rightly can celebrate at a ground where there was heartbreak in the 50-over World Cup in 2023. That has been replaced by jubilation after a dominant win over New Zealand. Asked to bat first, India 255 for 5, and in the end, after 19 overs of a brave but ultimately futile run chase, New Zealand all out for 159, falling 96 runs short against this brilliant and outstanding unit of Indian cricketers, who rightfully will be lifting a trophy that they can say they deserve. They're the best team in the world, and they've proved it against New Zealand in a World Cup final in front of 100,000 here in Ahmedabad. Alongside me, Ashes winning fast bowler Stephen Finn, Abhishek Janjanwala, former IPL star as well. And Abhishek, incredible scenes out there, India flags everywhere you look, celebrations for an India side that have been brilliant in this tournament. I'm just a bit worried. It might take you a few hours to just try and get out of the stadium, Henry. It's just going to be absolute carnage. There'll be mayhem on the roads. There'll be traffic all over. But the thing is, for me, what's really impressive, to have that kind of expectation and then to fulfill that expectation takes a lot of courage, especially in home conditions against that your home supporters. So give this team a lot of credit for going out there and soaking up all that pressure and delivering. But what a performance in the last 2 or 3 games since they had to win against West Indies. They put up a brilliant performance there, and against England again a massive total 250 and 250. Really, bro. They played like champion that they deserve all the credit. Hot topic. Unquestionably proven over the course of the last couple of matches, Stephen, that though England
around them close. This is an India side that is just a little bit better, and in the final, a lot better than those around them. Well, they have depth, don't they? I think the remarkable thing 96 about run Indian just cricket, below. and especially T20, because of the IPL, is just the depth. I And didn't if know, I one don't person's actually, not performing, there is someone else who match will come in பார்த்துருக்கனால நம்ம and ஃபுல்லாக take your கமெண்ட்ரி place பார்த்துட்டு and ஃபுல் do மேட்சையும் just as பார்த்துருக்கோம் நீ good ஒரு as you, பாலையும் if விடல not better. So it keeps you on your toes, which breeds a healthy team environment to keep pushing yourselves forward. And then they have trump cards as well, and the biggest trump card of them all that we've lauded today, Jasprit Bumrah, is always weighed into equations when teams are trying to chase runs or set. There's a degree of respect given to his 4 overs, which means that you then have to go extra hard against the others. So yeah, they seem to have every base covered. There's so much to like about the India team in terms of the diversity of skills that they have across the players. good time bro tomorrow जाओ के बड़ा के Not a huge statement to say they were the strongest team in this tournament. They were the favourites, and it's not a surprise they've won. How much pressure அவங்களுக்கு will அழகு they இல்லையா felt coming into this game? Abhishek, given what happened against Australia in the final of the 50-over World Cup a couple of years ago, on this ground, of course. Oh, huge. And also just the sheer pressure of the final. And again, in the back of the performance New Zealand had against South Africa, the way they won that game, that would also have created a lot of pressure. But just playing in home condition in front of 120,000 people, 1.4 billion people in India expecting 1.5 billion people expecting them to win. And it's not easy to go out there and perform the way they have and been. I've got 2 extraordinary players with me. Both right, let's get some reaction. Harsha Bhogle. Let's start with you, Abhishek. He's alongside Abhishek Sharma and Varun Chakravarti. Thank you for the donation sister India win பண்ணிருக்கு But the one thing was very clear. thank you To share before as well, but today was அது just மெசேஜ்ல ஏதா போட்டுருக்கலாம்ல tell சிஸ்டர் about this thing that the coach and the captain they had the டீம் faith in me, இந்தியா and ஏதாவது வின் பண்ணிட்டு அந்த மெசேஜ் பண்ணலாம்ல easy tournament for me. I've never experienced this before. பையோ But still யூ ஆர் playing ஒன்ஸ் the first ஸ்டிக்கரா World Cup, everyone was எதையுமே காசு கேட்குறோம் so much into me that you gonna win one game, one big game. So I was just doing my process, but it wasn't that easy. As a young player, or probably you just been 1 or 2 years in the Indian team, and then going through this phase. But I think I just love this team. The way they treated me in those days, it was I've never felt it before. 20 இதெல்லாம் போட முடியும் Beautiful stories, Varun. You're a World Cup ஆக்சுவலாக நம்ம 50+50+ பண்ணணும் இது அண்ணன்ட்ட வர 20 கொடுத்துட்டீங்களே எவ்வளோ சிஸ்டர் நம்ம டோட்டலாக பெட்டில் வின் பண்ணியிருக்கோம் நீங்களும் நானும் Tell us about the conversations you used to have. We used to keep changing sets. We are like, what's happening? Nothing is working out for us, and finally we have won the cup. So everything is zeroed out. Yeah. You had quite a journey yourself. How does it feel now to be standing up on something that must have been a dream for you? I mean, I've told you before as well. It 20, wasn't 50, that easy for me 52. because Yeah. going Nice. through the whole year, you've been doing well Very for the team, and sustaining. especially on the big 250 occasion. கழிச்சு I wasn't able to do well, but the faith and the இதுக்கு 10 confidence மூட்டை I think குடல்ல players இருக்கலாம்னு and அடிக்க support staff வருவீங்க and coaches சரி வாங்க ஏதாவது showed கேம் on me. I think I got emotional in between the tournament as அவன் well. நல்ல because கேமை பார்த்து சொல்லுங்க if you அவங்க see that I wanted to do really well for in all the games probably, but I couldn't. But then I was like, I wanted to talk to ஐபிஎல் coach and ஆகட்டும் வா captain. They always wanted ஐபிஎல் to புதுசாக come to me ஆரம்பிப்போம் and just say ஜீரோவில் one thing, ஆரம்பிக்கும் you're gonna win us the big games, and I just wanted to wait போடுவோமா for that day. And பெருசாக போட்டுருவோன்றீங்களா Well done, overjoyed for the two of you. D6 வாங்குற அளவுக்கு சேர்த்துலாம் நீங்கள் ஐபிஎல்ல நிறைய மேட்ச் நடக்கும் मैं आपके पास अभी 2 मिनट में आऊंगा. Let's go to Danny. He's got someone ஏ waiting. கிளச்சு டூபே காட்டுறானுங்க Yeah, World Cup winners. You're in this part of the world. You'll have to hop back the rest. You get back. I want to talk to Shiva Dubey. Now, Dubes, tell me about your role in the side, because normally you'd bat a bit higher, wouldn't you? Well, we might leave Shivam Dubey because I think the intricacies of the batting lineup alongside Danny Morrison could probably be left at this particular moment, Abhishek and Stephen. But we will get plenty more reaction as we go through the remainder of the programme. Looking back at this game and the tournament more broadly, but wild celebrations. And Abhishek, I love that interview there with Abhishek Sharma alongside Varun Chakravarti. bowling அதான் நல்லா இருக்கா Particularly well at times. 3 ducks for Sharma. ஏன் Chakravarti's என் been டிசிஷன் expensive, மேக்கிங் but எனக்கு கொஞ்சம் actually டவுட்டாக தான் real இருக்குது insight into what makes this பார்த்துக்கலாம் Indian team tick. Well,
Absolutely. I think, first of all, it feels like it's a very healthy atmosphere, and I think a lot of credit goes to Surya Kumar Yadav and Gautam Gambhir to create that atmosphere around the players where they speak so highly about the captain and the coach. And that's so important, especially when the players are down and out, they're not performing. It's so important for that, for the captain and the coach to have that regular conversation and keep giving them the confidence which he spoke about. That even when I was not performing, they kept telling me that I'm going to win them one big match. Luckily for them, it came in the finals and got from Abhishek Sharma and Varun Chakravarti, and these two were the players the whole of India was looking up to, because you expected both of these players to win a lot more matches than they did in this World Cup, because they came in with such good form. Varun Chakravarti bowled exceptionally well against New Zealand before the World Cup. Abhishek Sharma had a terrific bilateral series against New Zealand, but then to come out and not perform at the level they were expecting, and then to finally get that performance in the final, that must have made them a lot happier. Yeah, wonderful scenes out there at the moment with thousands of people, including Prakash Wakanko of our team, who's wearing an enormous bib that actually is sort of almost to get him onto the field. It's almost down below his knees. As you see, he makes it's quite a vision out there in the distance. Stephen, it does sound like a very healthy team environment, and yeah, it's easier when you're winning, but it hasn't been quite as straightforward as it might have been in this tournament. Okay guys, now போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வரேன். வேற இந்த மேட்ச் பாருங்க, பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. பார்த்தா இந்தியா 1 பண்ணிடுச்சு. Bye.